నమస్తే దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను ప్రజ్ఞ కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ను ధరించాలి ముక్కు నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్క్ను ధరించాలి తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి నిబంధనలు పాటిద్దాం కరోనాను జయిద్దాం వార్తల ముందుగా ముఖ్యాంశాలు గిరిజన జనజాతుల అభివృద్ధిలో కొత్త శకం అత్యాధునిక సౌకర్యాలు గిరిపుత్రుల ముంగిట చేరుస్తున్న కేంద్రం ట్రైఫెడ్ ఆధ్వర్యంలో ఆది మహోత్సవ వేడుకల ప్రారంభోత్సవంలో ప్రధానమంత్రి త్రిపుర అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ప్రశాంతంగా పోలింగ్ మొత్తం 60 స్థానాలలో 28 లక్షల మంది ఓటర్లు సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పోలింగ్ మహాశివరాత్రి కోసం ప్రముఖ దేవాలయాల్లో ఏర్పాట్లు శ్రీశైలంలో శ్రీ బ్రహ్మరాంబ మల్లికార్జున స్వామికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన టీ20 మహిళా ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్లో దూసుకుపోతున్న భారత జట్టు గ్రూప్ 2 మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ పై 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ గా దీప్తి శర్మ వార్తలను వివరాలు చూద్దాం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో గిరిజన ఆదివాసీ ప్రాంతాలు ఇప్పుడు ఒక ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు 2014 సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి 5 రెట్లు పెరిగిందని బడ్జెట్ కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగిందని ఆయన తెలియజేశారు గిరిజన పౌరులకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు కనెక్టివిటీని అందించి పర్యాటకాన్ని మెరుగుపరుస్తున్నామని సమ్మిళిత అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యమవుతూ ఇప్పుడు గిరిజన యువత ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ అయ్యారని తెలియజేశారు ఇది సబ్కా సాథ్ సబ్కా వికాస్ స్ఫూర్తికి నిదర్శనమని నరేంద్ర మోదీ చెప్పారు ట్రైఫెడ్ ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో మేజర్ ధ్యాన్చంద్ నేషనల్ స్టేడియంలో ఆది మహోత్సవ్ను ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు ఈ నెల 27వ తేదీ వరకు జరిగే ఈ మహోత్సవంలో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ గిరిజన తెగలకు చెందిన వారు ప్రదర్శించిన సుమారు 1000కు పైగా స్టాళ్లను ప్రధాని వీక్షించారు వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వివిధ గిరిజన తెగల వారు ఆయా ప్రాంతాల కళ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించే వస్తువులు ఉత్పత్తులు ఆహార పదార్థాలను ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించారు భగవాన్ శ్రీకృష్ణుని జన్మ వృత్తాంతాన్ని చిత్రీకరించిన తాళపత్రాన్ని ఒడిశాకు చెందిన రామేశ్వర్ ముండా ప్రధానికి అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ గిరిజన ఉత్పత్తులకు ముఖ్యంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల వస్తువులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి ఆదరణ పెరిగిందని ప్రధానమంత్రి తెలియజేశారు గిరిజన సంక్షేమ ఆ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్థాయిలో ఎప్పుడూ ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదని ప్రధాని అన్నారు ఉగ్రవాద ప్రభావిత ప్రాంతాలు ఇప్పుడు 4Gతో అనుసంధానమై అభివృద్ధికి మార్గాలను చూపుతున్నాయని దేశ ఆర్థిక ప్రగతిలో గిరిజన ఆదివాసీ ప్రాంతాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని ప్రధానమంత్రి అన్నారు ये भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसने उसकी विविधताएं इंद्रधनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है और इंद्रधनुष की एक और विशेषता भी है ये अलग अलग रंग जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बनता है जो विश्व को दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है तब भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से विश्व का मार्गदर्शन करता है ये आदि महोत्सव विविधता में एकता हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है హిమాచల్ ప్రదేశ్ DD24 24 గంటల ఛానల్ ప్రారంభమైంది కేంద్ర సమాచార ప్రసారాల శాఖ మంత్రి అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ ఈ రోజు కొత్త ఛానల్ ప్రారంభించారు ప్రసార భారతి సీఈఓ గౌరవ్ ద్వివేది కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు DD ఫ్రీ డిష్ ద్వారా హిమాచల్ 24/7 ఛానల్ దేశవ్యాప్తంగా ఉచితంగా అందుబాటులోకి ఉంటుందని కేంద్ర మంత్రి తెలియజేశారు రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలకు దూరదర్శన్ కార్యక్రమాలు మరింత చేరువవుతాయని అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ అన్నారు नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब हिमाचल प्रदेश को अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल समर्पित कर दिया गया है।
और ये केवल हिमाचल ही तक नहीं देखा जाएगा। हमने इसको डीटीएच प्लेटफॉर्म पर कहा है कि डीडी फ्री डिश पर देश के कोने कोने में किसी भी राज्य में बैठा कोई हिमाचली या गैर हिमाचली भी इसको देख सकेगा। ये भी सुविधा इसके लिए दे दी गई है ताकि वो भी देख सकें। इसके माध्यम से हमारे यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य देश और दुनिया तक पहुंचाने का अवसर मिल पाएगा। आकाशवाणी ने, दूरदर्शन ने कोविड के टाइम पे शानदार काम किया। मैं आप सभी को, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि महामारी के समय जागरूकता फैलाने का काम आपने बहुत किया है। कोविड के टाइम पे हमने पहली से 12वीं कक्षा के लिए अलग अलग टीवी चैनल कर दिए और वर्तमान में दूरदर्शन के अपने 36 चैनल चलते हैं और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों को चलाता है। हमने युवाओं को ऑल इंडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म दिया। आजादी के 75वें वर्ष में AIR नेक्स्ट करके हमने प्रोग्राम शुरू किया। यहां पर युवा एक एक घंटे रेडियो जॉकी बनते हैं और वो आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई, या आजादी के बाद किसी ने बहुत बड़ा काम किया उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को रेडियो पर बताते हैं ताकि स्थानीय क्षेत्र के लोग और जान सकें उनकी उपलब्धियों को लेकर। దౌత్య అధికారిక పాస్పోర్టులను కలిగి ఉన్న వారికి వీసా మినహాయింపుపై భారత్, ఫిజీ దేశాలు అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేశాయి. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం దౌత్య మరియు అధికారిక పాస్పోర్ట్ హోల్డర్స్ 90 రోజులకు మించకుండా వీసా లేకుండా ఒకరికొకరు భూభాగాల్లోకి ప్రవేశించవచ్చు. ఫిజీ ప్రధానమంత్రి సితివేణి రబుక, విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ సమక్షంలో MOU మార్పిడి జరిగింది. ఫిజీ దేశాధ్యక్షుడు రాతు విలియం మైతువిలీలితో డాక్టర్ జయశంకర్ భేటీ అయ్యి ద్వైపాక్షిక అంశాలు చర్చించారు. Fiji have close and long-standing ties, and I think a large part of that is really built on our people-to-people linkages. We have been privileged to partner Fiji in its nation-building efforts across various sectors, in working with it in capacity building, in areas like health, education, agriculture. We've done projects in the sugarcane industry. We have worked together in renewable energy. We discussed regional and global issues of shared interest. We agreed to work more closely towards strengthening our multilateral cooperation, working strongly in international organizations. We particularly focused on the Pacific region because, again, India sees Fiji as a very important partner in the Indo-Pacific. We are very confident of our long-standing relations between our two countries. I am very assured after discussions with the Prime Minister that this relationship will scale greater heights, that it would deliver to the mutual benefit of our peoples, and that our expectations of this relationship would be fully realized. వార్తలు ఇప్పుడు ఒక స్వల్ప విరామం. ఇంత త్వరగా డబ్బు డబుల్. ఓ, డబ్బు పెడతారా? అయితే అనుభవిస్తారు. ఇలాంటి ఆశ పెట్టే స్కీమ్స్ లో డబ్బు పెట్టడం అంటే మోసాన్ని ఆహ్వానించడం. కాబట్టి ముందు చేయండి దర్యాప్తు, తరువాతే పెట్టండి డబ్బు. లేకపోతే మీ సొమ్ము అవుతుంది ఫుర్. RBI అంటుంది, విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. తిరిగి స్వాగతం. కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ వల్ల సర్వకళల సమాహారమైన హరికథకు ఇప్పుడు గుర్తింపు వచ్చిందని ప్రముఖ హరికథా కళాకారులు, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత కోట సచ్చిదానంద శాస్త్రి అన్నారు. హరికథ ఉనికిని కాపాడటానికి, తద్వారా మన సాంప్రదాయాలను నిలబెట్టడానికి ఎంతో కృషి చేయాలంటున్న సచ్చిదానంద శాస్త్రితో మా ప్రతినిధి రవిశంకర్ ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం. దాదాపు 20,000కు పైగా హరికథలు చెప్పి హరికథ సామ్రాజ్యంలో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న కోట సచ్చిదానంద శాస్త్రి గారికి ఈ రోజు మనం ఉన్నాము. కేంద్ర ప్రభుత్వం కళల పట్ల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ కనిపిస్తూ ఇట్లా హరికథలను మొట్టమొదటిసారిగా కోట సచ్చిదానంద శాస్త్రి గారికి పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందించిన సందర్భంగా ఒక్కసారి ఆయన పలుకులిద్దాం. నమస్తే, చెప్పండి, ఈ పరిస్థితుల్లో సమాజానికి హరికథ యొక్క అవసరం ఎంతో ఉంది అని చెప్పి అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు. దానికి మనం చేయగలిగిన కృషి ఏంటి? హరికథ అభివృద్ధికి
హరికథ వినేవాళ్ళు బహుళంగా ఉండడానికి హరికథ ఉనికికి చాలా చేయవలసింది. సర్వకళల సమాహారమైన హరికథకి ఏళ్ళకి ఇప్పుడు కించిత్తు అంటే కొద్దిగా గుర్తింపు వచ్చింది. ప్రతి సమాజంలో కొత్తగా హరికథలు నేర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఏ విధమైన అవకాశాలు కూడా కనిపించట్లేదు. కొత్తగా కథలు నేర్చుకోవాల్సిన వాళ్ళకి ఏ రకమైన ప్రోత్సాహం లేదు. మిగతా కళలకి ఉన్న ప్రోత్సాహం, గొప్పదనం, అనుభవం ఈ హరికథ అనే కళకి శతాంశం కూడా లేదు. మేధావులు సలహా తీసుకొని భారతీయతను కాపాడాలని కోరుతున్నా. దాదాపు 100 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చినటువంటి ఈ పద్మశ్రీ బిరుదుకి మీరు ఎలాగైతే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి సన్నాహం చేస్తున్నారో దీన్ని ఇంకా బాగా చెయ్యాలి అని చెప్పేసి నా ఉద్దేశం. ఒకప్పుడు పెళ్లి, చావు, పండుగ దేంట్లో అయినా సరే హరికథ అనేది ఎంతో ప్రాశస్యంగా ఉంటుంది. ప్రతి దాంట్లో కూడా తనకంటూ ఒక చోటు సంపాదించుకుంది. అట్లాంటి హరికథకి ఈ రోజు సమాజంలో ఆదరణ ఎంతో కరువైందని, దాని అభివృద్ధికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృషి చేయాలని అంటున్నారు కోటా సచిదానంద శాస్త్రి గారు. రవిశంకర్, దూరదర్శన్ న్యూస్, గుంటూరు. కాకినాడ జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన పిఠాపురం పాదగయ క్షేత్రంలోని శ్రీ ఉమామ కుకుటేశ్వర స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవాలతో సహా 6 రోజుల పాటు జరిగే మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలకు ఈ క్షేత్రం ముస్తాబోతోంది. దక్షిణ కాశీగా విరాజిల్లుతున్న ఈ క్షేత్రానికి మహాశివరాత్రి రోజున ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఒడిశా, కర్ణాటక, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు విచ్చేస్తారు. పాదగయ పుష్కరిణిలో స్నానాలు ఆచరించి పిండ ప్రదానాలు నిర్వహిస్తారు. వీఐపీలతో పాటు సామాన్య భక్తులు విచ్చేస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యుత్ దీపాలంకరణ, క్యూలైన్ల ఏర్పాటు, స్నానాల గదులు, త్రాగునీటి సదుపాయం, భక్తులకు భద్రత కల్పించేందుకు పోలీసు సిబ్బందిని ఇప్పటికే సిద్దం చేశారు. మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పక్కాగా ఏర్పాట్లు చేపట్టినట్లు కాకినాడ ఆర్డీఓ బి వెంకటరమణ దూరదర్శన్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో తెలియజేశారు. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా వారు వచ్చేటటువంటి స్నానం కానివ్వండి, లేదా దర్శనం కానివ్వండి, లేదా పూజలకు కానివ్వండి, ఎవరికి వారుగా వేరు మార్గాల ద్వారా వచ్చేటట్టు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ పక్కాగా జరిగేటట్టు ఏర్పాటు చేయండి. ఎన్జిఓ సహకారంతో భక్తులకి సకాలంలో వాటర్ కానివ్వండి, లేదా ఉచిత భోజనం కానివ్వండి, లేదా ఇతర సౌకర్యాలు కలిగించడం అయింది. అలాగే టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అందరికీ ఏర్పాటు చేయడం అయింది. స్నానఘట్టాల దగ్గర డ్రెస్ చేంజ్ కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేయడం. భద్రత పోలీసు శాఖతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుని కావాల్సిన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం. వారికి అదనంగా ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీని కూడా ఏర్పాటు చేయడం. ఆపరేషన్ స్వేచ్ఛ ద్వారా చిత్తూరు, తిరుపతి, కడప జిల్లాలో 94 మంది బాల కార్మికులకు విముక్తి కల్పించామని చిత్తూరు జిల్లా సీనియర్ సివిల్ జడ్జి డాక్టర్ ఐ కరుణకుమార్ తెలియజేశారు. చిత్తూరు కోర్టు భవన సముదాయంలో ఈ రోజు నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కరుణకుమార్ మాట్లాడుతూ వారం రోజుల పాటు రెవెన్యూ, పోలీస్, న్యాయ వ్యవస్థ ద్వారా 3 జిల్లాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించి సత్ఫలితాలు సాధించామన్నారు. మొత్తం 83 మంది బాలురు, 11 మంది బాలికలను గుర్తించి నిర్బంధ బాల కార్మిక వ్యవస్థ నుంచి విముక్తిని కల్పించామని చెప్పారు. బాల కార్మిక వ్యవస్థను ప్రోత్సహించడం చట్టరీత్యా నేరమని, అలాంటి వారిపై చర్యలను తీసుకుంటామన్నారు. మరియు సిఐడి విభాగం, పోలీసు, రెవెన్యూ, లేబర్ డిపార్ట్మెంటు మరియు ఇతర విభాగాలు కూడా సమన్వయంగా ఒక మంచి బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. ఆ కార్యక్రమం ఏమిటంటే, ఎవరైతే మరి ఈ లేబరర్స్, బాండెడ్ లేబరర్ సిస్టమ్ కోసం, అంటే దీన్నే మనం ఏమన్నంటే ఆపరేషన్ స్వేచ్ఛ. ఈ ఆపరేషన్ స్వేచ్ఛ దేనికంటే, ఎక్కడైతే నిర్బంధించబడి మన లేబర్స్ ఉండిపోతారో వాళ్ళందరికీ కూడా స్వేచ్ఛా వాయువులు నింపడానికి ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమాన్ని మేము నిర్వహించాం. 9/2/2023 నుంచి 15/2/2023 వరకు నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ఈ కార్యక్రమం మంచి సత్ఫలితాలను ఇచ్చిందని మీ అందరికీ తెలియజేయడానికి నేను గర్వంగా మరి ఫీల్ అవుతున్నాను. అన్ని రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి కేంద్రం కట్టుబడి ఉందని బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చంద్రప్ప అన్నారు.
తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో దూరదర్శన్తో ఆయన మాట్లాడుతూ విభజన హామీల నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు అవసరమైన నిధులు కేటాయించిన ఘనత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకే దక్కుతుందన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీపై వైసీపీ ఎంపీలు చేస్తున్న విమర్శలను చంద్రప్ప ఖండించారు. అమరావతి రాజధాని అని చెప్పారు. ఆ రోజు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఒప్పుకున్నారు. ఆ రోజు 3,000 4,000 ఎకరాలు సరిపోదు, 30,000 పైన ఎకరాలు కావాలి ఒక గొప్ప రాజధానిగా నిర్మించాలంటే అని ఆ రోజు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు ప్రతిపక్ష హోదాలో చెప్పడం కూడా జరిగింది. అయినప్పటికీ ఈ రాష్ట్రము కొంతవరకు ముందుకు వెళ్తుంది. అమరావతిని ఈ రోజు ప్రధానమంత్రి గారు ఆ రోజే వచ్చి అమరావతి రాజధానిగా శంకుస్థాపన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టిన తర్వాత 5 ఏళ్ల పాటు జరిగినంత వరకు జరిగింది. ఈ రోజు మళ్ళీ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రమాణ స్వీకారం రోజు ఒక అద్భుతమైన విషయం చెప్పారు. ఏంటంటే రాబోయే 6 నెలల్లో నేను ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన 6 నెలల్లో ప్రజలందరూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ మెచ్చుకునే ముఖ్యమంత్రి లాగా ఉంటానన్నారు. దాదాపుగా 3.5 సంవత్సరం పైన జరిగినప్పటికీ కూడా ఈ రోజుకి అమరావతి రాజధానికి కనీసము అభివృద్ధి జరగలేదు, కానీ అనుకున్న అభివృద్ధి జరగకుండా పోగా అది నిర్వీర్యం అయిపోతుంది. ఏదైతే అభివృద్ధి చేస్తామంటారో అదే విజయవాడని మీరు అమరావతిని అభివృద్ధి చేస్తూ పక్కన కర్నూలు ఎంత అభివృద్ధి చేశారు, విశాఖపట్నం ఎంత అభివృద్ధి చేస్తున్నారు, మిగతా జిల్లాలంతా కూడా ఎంత అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. అభివృద్ధి చేస్తే అందరూ కూడా ఇష్టపడతారు, అందరూ కూడా ఆమోదిస్తారు, అందరూ హర్షిస్తారు. కానీ ఈ రోజు ఆ విధంగా ఏం జరిగింది? 3.5 సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏమి అభివృద్ధి జరిగింది అని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రజల పక్షాన్ని నుంచి అడుగుతుంది. దేశంలో సహకార ఉద్యమాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్ సొసైటీలను చివరి గ్రామస్థాయి వరకు విస్తరింపచేసేందుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. న్యూఢిల్లీలోని కేబినెట్ సమావేశం జరిగింది. 2 లక్షల బహుళ ప్రయోజనాల ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సొసైటీ, డైరీ కోఆపరేటివ్లు, మత్స్య సహకార సంఘాలను అన్ని పంచాయతీల్లోనూ ఏర్పాటు చేసేందుకు మంత్రిమండలి అంగీకరించింది. రానున్న 5 ఏళ్ల కాలంలో ఈ సమాఖ్యలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడంలో ఈ నిర్ణయం దోహదపడుతుందని కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ వివరించారు. అలాగే అభ్యుదయ గ్రామాల కార్యక్రమం వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అమలుకు మంత్రిమండలి నిర్ణయించిందని తెలిపారు. ఇందుకోసం 4,800 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ నిధులను 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్ వరకు దఫాదఫాలుగా కేటాయించనున్నట్లు ఆయన తెలియజేశారు. ఉత్తర భూ సరిహద్దులోని హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, సిక్కిం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలతో పాటు లడఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, జీవనోపాధి అవకాశాలకు వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అమలు చేయనున్నట్లు అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ తెలియజేశారు. और फिर कोऑपरेटिव्स को जेम पोर्टल के साथ जोड़ना, एक प्लेटफॉर्म ऑनबोर्ड करके उसको देना ताकि इस क्षेत्र को उसका लाभ मिल सके। और यही नहीं, किसानों को एक सिंगल ब्रांड के अंतर्गत सर्टिफाइड बीज उपलब्ध करवाने की बात हो या फिर उनके द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो। 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक्स का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है। और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है। कोऑपरेटिव्स डेयरी और फिशरीज की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत इन योजनाओं का कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें अगर मैं कहूं तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में ही नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट आता है और दूसरा डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इन योजनाओं को भी उसमें जोड़ा जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार गांव के विकास के लिए कोई ना कोई कदम उठाए गए। इस बार की जो आज निर्णय किया गया है वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए వార్తల్లో ఇప్పుడు ఒక విరామం. మీ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుతో పొలానికి సంబంధించిన అవసరమైన పెట్టుబడులు, ఖర్చులు, క్యాష్ లావాదేవీలు లేకుండా
మీరు రోజు బ్యాంకుకు వెళ్లకుండా కార్డు ద్వారా గానీ ఫోన్ ద్వారా గానీ చేసుకోవచ్చు. మీ లావాదేవీల సమయంలో మీ పిన్, ఓటీపీ, సివివి వివరాలు ఎవరికీ తెలియజేయకండి. సురక్షిత బ్యాంక్ డిజిటల్ లావాదేవీలు చేయండి. జారీ చేయవారు నాబార్డు ప్రాంతీయ కార్యాలయం, ఆంధ్రప్రదేశ్. తిరిగి స్వాగతం. ఈశాన్య రాష్ట్రం త్రిపురలో మొత్తం 60 శాసనసభ నియోజకవర్గాలకు గాను ఈ ఉదయం పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ ఉదయం 11 గంటలకు 32% పైగా పోలింగ్ నమోదైంది. ప్రశాంతంగా ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఈ పోలింగ్ కొనసాగుతుంది. పోలింగ్ నిర్వహణకు మొత్తం 3,337 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా పోలింగ్ ప్రక్రియను అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మొత్తం 28,14,584 మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. పోలింగ్ ప్రశాంతంగా నిర్వహించేలా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. పోలింగ్ బూత్ల వద్ద కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాలను మోహరించింది. జాతీయ వార్తల సంక్షిప్త సమాహారాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆదాయపు పన్ను శాఖ కొత్తగా ప్రకటించిన ఐటీఆర్ ఫార్మ్స్ ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఐటీ చెల్లింపుదారులు ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమైన నాటి నుంచి 2022-23 సంవత్సరానికి రిటర్న్స్ ను దాఖలు చేయడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. పారాచూట్ల అవసరం లేకుండానే పక్షిలా ఎగురుతూ లక్ష్యాలను చేరేందుకు బెంగళూరుకు చెందిన అబ్సల్యూట్ కంపోజిట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఏసీపీఎల్ అనే స్టార్టప్ సైనిక దుస్తులను తయారు చేసింది. అవి ప్రస్తుతం బెంగళూరులో నిర్వహిస్తున్న ఏరో ఇండియా ప్రదర్శనలో దేశ, విదేశీ సైనిక సంస్థలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. భారత టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా మరో కొత్త పాత్రలో కనిపించనుంది. మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ WPL ఆరంభ సీజన్ కోసం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు ఆమె మార్గనిర్దేశకురాలుగా ఎంపికైంది. మెంటార్గా ఆర్సీబీ మహిళల జట్టుతో చేరబోతూ ఉండటం సంతోషంగా ఉందని సానియా పేర్కొంది. లాకర్లు ఉన్న వినియోగదారులు బ్యాంకుతో కొత్త అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలని, ఇందుకు ₹200 స్టాంపు పత్రాలపై నోటరీ చేయించి బ్యాంకులో ఇవ్వాలని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది. నిజానికి కొత్త ఒప్పందాల గడువు జనవరి 1తోనే ముగిసింది. చాలా మంది ఇంకా ఒప్పందాలు చేసుకోకపోవడంతో గడువును డిసెంబర్ 31 వరకు ఆర్బీఐ పొడిగించింది. ఐసీసీ టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్ లో ఆస్ట్రేలియాను దాటి అగ్రస్థానానికి చేరింది. భారత్ అన్ని ఫార్మాట్లలో నెంబర్ 1 ర్యాంక్ సాధించిన జట్టుగా అవతరించింది. 3 ఫార్మాట్లలో ఒకేసారి భారత్ టాప్ ర్యాంక్ సాధించడం ఇదే తొలిసారి. టీ20లు, వన్డేల్లో భారత్ ఇప్పటికే అగ్రస్థానంలో ఉంది. నాగపూర్లో జరిగిన బోర్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ తొలి టెస్టులో ఆస్ట్రేలియాను ఇన్నింగ్స్ 132 పరుగుల తేడాతో ఓడించిన తర్వాత భారత్ ఈ ఘనతను సాధించింది. ప్రస్తుతం భారత్ 115 పాయింట్ల రేటింగ్తో ఉండగా 111 రేటింగ్ పాయింట్లతో ఆస్ట్రేలియా 2వ స్థానంలో ఉంది. టీ20 ప్రపంచ కప్ లో భారత జోరు కొనసాగుతోంది. బుధవారం గ్రూప్ 2 మ్యాచ్ లో వెస్టిండీస్ ను 6 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ దీప్తి శర్మ ధాటికి మొదట విండీస్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 118 పరుగులే చేసింది. ఛేదనలో 4 వికెట్లు కోల్పోయిన టీమిండియా 18.1 ఓవర్లలో లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. రిచా ఘోష్ మెరుపులకు కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ సమయోచిత ఇన్నింగ్స్ తోడవడంతో జట్టు అలవోకగా విజయాన్ని అందుకుంది. ప్రస్తుతం 4 పాయింట్లతో ఇంగ్లాండ్తో సమానంగా ఉన్నప్పటికీ నెట్ రన్ రేట్లో వెనుకబడి గ్రూప్లో భారత్ 2వ స్థానంలో ఉంది. శనివారం ఇంగ్లాండ్తో హర్మన్ సేన తలపడుతుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన మనసులోని భావాలను దేశ ప్రజలతో పంచుకునే మన్ కీ బాత్ 98వ సంచిక ఈ నెల 26వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రసారమవుతుంది. ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను నమో యాప్ ద్వారా కానీ, స్వర సందేశాలనైతే 1800117800 నెంబర్కు ఈ నెల 24వ తేదీలోపు పంపించవచ్చు. అలాగే www.mygov.in అనే వెబ్సైట్ ద్వారా కానీ 1922 నెంబర్కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడం ద్వారా తిరిగి మన మొబైల్కు వచ్చే సంక్షిప్త సందేశంలోని లింక్ ద్వారా కూడా అభిప్రాయాలను తెలియచేయవచ్చు. ఆకాశవాణి సమన్వయంతో దూరదర్శన్ ఛానళ్లు మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేస్తాయి. ఈ కార్యక్రమం తెలుగు అనువాదం వెనువెంటనే దూరదర్శన్ సప్తగిరి, యాదగిరిలో ప్రసారమవుతుంది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. మూడు నెలల్లో డబ్బు డబుల్. వారే వా,
ఫాస్టే కాక హై రిటర్న్స్ కూడా భలే స్కీమ్ కదా, నిన్న లేదు ఇది ఇక్కడ. అలాగే రేపు ఉండదు కూడా. कार्यक्रमों को दिखाया जाएगा। आशीर्वाद से अब हिमाचल प्रदेश को अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल समर्पित कर दिया गया है। और ये केवल हिमाचल ही तक नहीं देखा जाएगा, हमने इसको डीटीएच प्लेटफॉर्म पर कहा है कि डीडी फ्री डिश पर देश के कोने कोने में किसी भी राज्य में बैठा कोई हिमाचली या गैर हिमाचली भी इसको देख सकेगा। ये भी सुविधा इसके लिए दे दी गई है ताकि वो भी देख सकें। इसके माध्यम से हमारे यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य देश और दुनिया तक पहुंचाने का अवसर मिल पाएगा। और उन्होंने कहा कि हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें देश और दुनिया के लोगों को यहाँ की लोक संस्कृति से भी रूबरू कराना होगा। इसके लिए चैनल को अलग अलग सेगमेंट में कार्यक्रमों का निर्माण करना होगा। दुनिया भर के पर्यटकों को आपने हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करना है तो आपको उनको अलग अलग सेगमेंट्स के प्रोग्राम बनाकर दिखाने पड़ेंगे। अगर किसी परिवार को हिमाचल प्रदेश आना है, घर के 2 व्यक्ति अगर धार्मिक स्थान को देखना चाहते हैं तो हो सकता है बच्चे ट्रैकिंग करना चाहते हो, कोई बोटिंग करना चाहता हो, कोई साइकिलिंग करना चाहता हो, कोई किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने आया है तो साथ में उसके परिवारजनों को कहीं और घूमकर आना हो, तो उनके लिए पैकेज क्या है, उस तरह के प्रोग्राम्स भी अगर हम इसके ऊपर चलाएंगे तो हिमाचल को प्रमोट करने में देश और दुनिया में डीडी हिमाचल का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वो हम अवश्य करेंगे। और यहाँ के कार्यक्रमों को जो जो अच्छे कार्यक्रम होंगे हम डीडी नेशनल पे भी ले जाना पड़ेगा, तो हम उस पर भी स्थान देने का काम वहां पर करेंगे। और वहीं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि डीडी हिमाचल के जरिए स्थानीय प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। साथ ही इस चैनल के शुरू होने से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि चैनल के 24 घंटे प्रसारण होने के साथ साथ दूरदर्शन केंद्र शिमला में प्रसार भारती द्वारा नए एंकर्स, वीडियो एडिटर्स, कैमरा पर्सन्स आदि संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का तो सृजन होगा ही, स्थानीय प्रतिभाओं को भी नया अवसर मिलेगा। आज युवा राज्य के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रमों को युवाओं से और ज्यादा जोड़ते हुए नित नवीन तकनीक के साथ कदम ताल करने की हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी के कार्यालयों में चल रही इनकम टैक्स सर्वे के आज तीसरा दिन भी जारी है। सर्वे आज देर शाम तक खत्म होने की उम्मीद है। बीबीसी के दफ्तरों में पिछले 10 वर्षों के वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। कुछ कंप्यूटर और फोन के क्लोन बनाए गए हैं जिनमें मौजूद विदेशी फंड और ट्रांसफर की तफ्तीश जांच की जा रही है। इसके साथ ही विदेश में हुए कुछ वित्तीय लेन देन से संबंधित कागजों की पड़ताल भी की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी शिफ्ट में काम कर रहे हैं। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ठगी करने वाले 11 लोगों का एक समूह अलग अलग जनपदों से ऑपरेट करता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2 गाड़ी, 17 मोबाइल फोन, 21 एटीएम कार्ड, 2 लैपटॉप, 8 बैंक चेकबुक, अवैध हथियार और 11 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। उत्तरी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत एलओसी के साथ सटे सैदपुरा इलाके में सेना के जवानों ने घुसपैठ के एक प्रयास को नाकाम कर दिया। जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकवादी को मार गिराया। कुपवाड़ा पुलिस के इनपुट पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। यूपी के सुल्तानपुर में 2 मालगाड़ियों के आपस में टकराने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी का ड्राइवर हादसे में घायल हो गया, वहीं आधा दर्जन डब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे में जान के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन दोनों ही मालगाड़ियों के इंजन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यूपी में गुरुवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। मोहब्बा, उन्नाव और बांदा में रफ्तार
रफ्तार के कहर ने 12 जिंदगियों को लील लिया। बांदा में हुए हादसे में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बोलेरो ओवरटेक करने के चक्कर में पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। महोबा में हुए अन्य हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के पाटन जिले में एक खड़े ट्रक से जीप के टकरा जाने पर 4 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। पहिए का टायर फटने के कारण चालक ने वाहन पर कंट्रोल खो दिया और जीप एक खड़े ट्रक से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक जीप में कुल 15 लोग सवार थे। यह हादसा राधनपुर के पास की है। यूपी में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षकों को नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर ऑडियो कनेक्ट सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। नकल रोकने के लिए केंद्रों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। परीक्षा में नकल करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। एमपी के इंदौर में मुंबई दिल्ली हाईवे पर एक ट्रक में आग लग गई। मौके पर मौजूद एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सड़क पर चलते हुए ट्रक में स्पार्किंग से इंजन में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में घायल हुए ड्राइवर को उपचार के लिए भेज दिया गया है। G20 की संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक आगामी 22 से 25 फरवरी तक एमपी के खजुराहो में आयोजित की जाएगी। इसकी थीम सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर खजुराहो नृत्य महोत्सव सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधि पश्चिमी समूह के मंदिरों का भी दौरा करेंगे जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। उन्हें पन्ना टाइगर रिजर्व भी ले जाया जाएगा। और अब व्यापार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयर इंडिया, एयर बस और बोइंग के साथ 470 विमानों की खरीद का ऐतिहासिक समझौता बताया है। उन्होंने कहा कि ये विश्व विमानन में भारत के बढ़ते कद का परिचायक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के बढ़ते महत्व का प्रतीक है। एयर इंडिया की नई मसौदे पर हस्ताक्षर हुई है एयरबस और बोइंग के साथ। 470 विमान खरीदे जाएंगे देश और विदेश के लिए। और अमेरिका राष्ट्र का राष्ट्रपति, आप कभी कल्पना कर सकते थे कि ये वो भारत है जिस भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आधार पर अमेरिका ऐसा प्रगतिशील देश का राष्ट्रपति ये बखान करे कि भारत की कंपनी ने मेरे अमेरिका को ऑर्डर दे दिया है और अमेरिका में रोजगार भारत के कंपनी के आधार पर पड़ेगा। ये संभव हो पाया है केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। बात विंडफॉल टैक्स की। सरकार ने घरेलू क्रूड पर विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। इसके साथ ही डीजल और एटीएफ यानी एयर टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर अतिरिक्त ड्यूटी भी घटाई गई है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ओएनजीसी जैसे पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स 5,050 रुपए प्रति टन से घटाकर 4,350 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये कटौती आज से लागू हो गई है। सरकार ने डीजल के अतिरिक्त एक्सपोर्ट पर टैक्स 7.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.5 रुपए प्रति लीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी शामिल है। इसके अलावा एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स 6 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में भविष्यवाणी की है कि इस साल वैश्विक मुद्रास्फीति में गिरावट आना तय है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में जीवन यापन के संकट के बीच विकास दर लगातार नीचे गिर रही है। महंगाई घटाना सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्राथमिकता बनी हुई है। आईएमएफ ने कहा है कि ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं के लिए कीमतें कम रखना प्राथमिकता बनी हुई है। यूक्रेन में युद्ध और मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में वृद्धि करने से आर्थिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं। राहत की बात यह है कि चीन में लॉकडाउन से छूट मिलने से वैश्विक विकास में मदद मिल सकती है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध और महामारी और अन्य भू राजनीतिक मुद्दों से उत्पन्न तार्किक चुनौतियों से कीमतों को ऊंचा रखा है। विशेष रूप से ऊर्जा वस्तुओं और सामान्य खाद्य पदार्थों में महंगाई तेज है।
और अब खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की तमाम हलचलों को समेटकर हमारे सहयोगी गौरव कुमार आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे मौजूद हैं। गौरव नमस्कार। नमस्कार टीम। और खेल की खबरों की शुरुआत जो है वो करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज की खबरों के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जहां भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत सीरीज में 2-0 की बढ़त लेना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम नागपुर की नाकामी को भुलाकर इस टेस्ट में अपना बेस्ट देना चाहेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का टारगेट बनाकर मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन की तस्वीर सामने रखने वाले भारतीय रणबांकुरे अब दिल्ली में भी नागपुर की विक्ट्री को दोहराने के लिए बेताब हैं। वैसे भारतीय टीम का दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रिकॉर्ड बेहद दमदार है। टीम को इस मैदान पर पिछले 36 साल से टेस्ट में हार नहीं मिली है और फिलहाल टीम का जो मौजूदा फॉर्म है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए और मुश्किलें पैदा कर सकता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की फॉर्म में वापसी ने टीम को नई ताकत दी है। केएल राहुल खराब फॉर्म के चलते आलोचकों के निशाने पर हैं और एक और नाकामी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल की तिकड़ी एक बार फिर धूम मचाने के लिए तैयार दिखेगी। उधर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जाहिर तौर पर टीम नागपुर में की गई गलतियों से सबक लेकर दिल्ली में पलटवार करने के इरादे के साथ मैदान पर होगी। खासतौर पर टीम के बल्लेबाज जिस तरह से ढेर हुए उस हिसाब से टीम को सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर और मानस लाबुशाने से उम्दा पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं स्टीवन स्मिथ के फॉर्म पर भी निगाहें रहेंगी। आंकड़ों की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया अब तक कुल 103 बार आमने सामने हुए हैं, जहां भारतीय टीम ने 31 मैचों में जीत दर्ज की है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 43 मुकाबले अपने नाम किए हैं। दोनों के बीच 28 मैच ड्रॉ रहे हैं और एक मुकाबला टाई हुआ है। तो कुल मिलाकर एक और बेहतर मुकाबला सामने है, जहां टीम इंडिया की नजर अपनी बढ़त को दोगुनी करने पर होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम हर हाल में वापसी करने के लिए बेताब दिखेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 17 फरवरी से 21 फरवरी तक दिल्ली में खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत जरा सी भी कोताही नहीं बरतना चाहेगा। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में टीम मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजना बना रही है। बुधवार को भारतीय टीम ने मैदान पर कड़ा अभ्यास किया। खास बात यह है कि दूसरे टेस्ट से पहले पिच एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। धीमी गति के लिए मशहूर दिल्ली की पिच स्पिनरों को मदद दे सकती है। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने डीडीसीए के सचिव सिद्धार्थ वर्मा से टेस्ट मैच को लेकर खास बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सिद्धार्थ साहिब सिंह वर्मा, जो कि सेक्रेटरी है डीडीसीए में, और बात करेंगे जो सेकंड टेस्ट मैच होने जा रहा है इसी ग्राउंड पे, और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक हमारे पीछे खिलाड़ी, उसमें से विराट कोहली भी एक है। और क्या है पिच, कैसी बिहेव करेगी, किस तरीके से ये मैच होगा, बात करेंगे उनसे। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो बताइए, आप खुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं, इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं बाकायदा, आपको क्या लगता है कि ये मैच, ये एनकाउंटर कैसा होने वाला है? बहुत दिलचस्प होने वाला है और विकेट बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 दिन तक ये मैच चलेगा और हाँ, आशा यही करता हूँ कि इंडिया दूसरा मैच भी जीते बड़े अच्छे से। और बड़ा अच्छा विकेट है, बड़ा अच्छा ग्राउंड है और हमारे पूरे स्टाफ की इसमें तारीफ़ करनी पड़ेगी, सबकी मेहनत है इसमें। और काफ़ी समय से हम तैयारी कर रहे हैं, जब से टेस्ट मैच हमें अलॉट हुआ है तब से हम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बहुत एक लंबे समय के बाद दिल्ली में टेस्ट मैच मिला है। सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छा मौसम टेस्ट मैच खेलने का है इस समय दिल्ली में, और एक बहुत ही दिलचस्प ट्रॉफी और सीरीज़ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो सब बड़े इंटरेस्टेड है देखने के लिए। बॉर्डर का ट्रॉफी और टेस्ट मैच बहुत, आपने खुद कहा, बहुत दिनों बाद दिल्ली में हो रहा है। यहाँ पे डीडीसीए क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, क्योंकि लोग आएंगे बहुत भारी संख्या में यहाँ पे, तो क्या अलग आप लोग कर रहे हैं? हमने सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, हर एक ब्लॉक के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट, जिसमें खाने का, पीने का और सिक्योरिटी का, सब तरह से एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। जैसे हमने पिछली बार भी बड़े अच्छे से मैच का आयोजन किया, इस बार भी सारे स्पेक्टेटर्स जब ये मैच देख के वापस जाएंगे तो बहुत खुश होंगे।
22 यार्ड जो है उस सबकी निगाहें उस पर रहेगी। यहाँ पे अभी देख भी रहे हैं हम लोग कि कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये कंटिन्यूस ये भी रहेगा जब तक मैच शुरू नहीं होगा। आप खेल चुके हैं यहाँ पे, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे क्या इस बार भी स्पिन का धमाल देखने को मिला? क्या आपको लगता है कि जो तिगड़ी है भारत की वो फिर से खेलेगी और फिर से छक्के छुड़ाने में कामयाब रहेगी ऑस्ट्रेलिया के? मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो कि वो बॉलिंग में बैटिंग में अच्छा करें। जहाँ पे हम बहुत भारी हैं, हमारी पूरी बैटिंग के अलावा हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर्स बड़े अच्छे हैं, तो हमारे पास विकेट ऐसी है किसी एक टीम को फेवर नहीं करेगी, पर जो भी अच्छा खेलेगा वो 100 रन भी बना सकता है और बॉलर 5 विकेट भी ले सकता है। तो बहुत अच्छी एक टेस्ट विकेट है। टेस्ट विकेट बहुत अच्छी है आप कह रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट आ रही है बार बार कि कह रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर पिचेस बना रहे हैं भारत में और इसी वजह से 3 दिन में मैच खत्म हो जा रहा है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने नागपुर में भी देखा उसी पिच पे 100 रन भी बनाए रोहित ने। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि स्लो टर्निंग ट्रैक्स भारत में होती है, लेकिन उसके अलावा आप क्या एक्स्ट्रा कहेंगे? हमेशा से ही ऐसे ही हुआ है और ये हर डिफरेंट कंडीशंस हैं हर कंट्री में। इंग्लैंड की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, इंडिया की अलग है और हमेशा से ऐसे ही रहा है, पर हमने उसके लिए अलग से कुछ तैयारी की ऐसा नहीं है। और बहुत अच्छा विकेट आपको देखने को मिलेगा और शुरू में आप देखना थोड़ा ठंड भी है तो बॉल भी मूव करेगी और अच्छा एक मैच देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल ज़रूर पूछेंगे, 100वां टेस्ट मैच होने वाला है चेतेश्वर पुजारा का, तो क्या डीडीसीए कुछ अलग करने वाली है उनके लिए? हाँ, हम भी अपनी तरफ से उनको एक फेलिसिटेट करेंगे। हम उनका एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय क्रिकेट के लिए रहा और अपने टेस्ट मैचेस में खासकर और रणजी ट्रॉफी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। 100 टेस्ट मैच खेलना एक बहुत बड़ी बात है, तो हम भी चाहेंगे कि हम भी उनको अपनी तरफ से कुछ इनको सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सिद्धार्थ साहिब सिंह वर्रा, सेक्रेटरी डीडीसीए, जो बता रहे थे कि 100वां टेस्ट मैच चेतेश्वर पुजारा खेलेंगे और उनको सम्मानित इसी ग्राउंड पे किया जाएगा और उसी के साथ साथ एक बेहतरीन टेस्ट मैच भी भारतीय दर्शकों को देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली से। तो बिल्कुल, क्योंकि भारत का इस मैदान पर रिकॉर्ड वैसे भी बहुत दमदार है। टीम जो है वो 36 साल से टेस्ट मुकाबला जो है वो दिल्ली में नहीं हारी है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं महिला क्रिकेट की। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे आईसीसी महिला T20 विश्व कप में बुधवार को भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर अपना विजयी अभियान जारी रखा है। वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 118 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत की ओर से ऋचा घोष ने नाबाद 44 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 33 रन का योगदान दिया। वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच बनी। इसके साथ ही दीप्ति ने T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज भी बन गई। गौरतलब है कि इससे पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला जो है वो 18 फरवरी को इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बात कर लेते हैं रणजी फाइनल की। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बंगाल और सौराष्ट्र के बीच रणजी ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बंगाल ने अपनी has termed all money lending for interest in Pakistan as non-Sharia, and in fact, how does a banking system function without interest? Pakistan is paying huge amounts of money in interest. Now, Pakistan is in the process of setting up such a system, which the courts have given a deadline of 2027 without interest. I mean, their entire system has to have no interest. How is this going to work? It's going to be a difficult situation. So I think what they're trying to do is to manage their credit situation. If you look at the news, the most risk of default comes from private credit. Now, what they're imagining is that there could be foreign money, which would be in the banks, and if they start withdrawing, there would be a run. And in that situation, to pay an interest itself would be costly. Now, implementing this has the downside that future flows may be abated, which could exacerbate, the issue with foreign exchange depreciation, because if there is no interest, investors are going to relook at, benchmark yields. They're going to relook at what the economy has to offer as a safe yield. And again, you have the saving class within an economy. And so therefore they will lose interest income. So I think in itself, it's going to be quite problematic for an economy to do all of this in the middle of economic stress. Mr. Peer, by July end, July and end November, that's the period of time, Pakistan spent PKR 2.2 trillion on debt servicing and defense.
and only 119 billion on development. So this is clearly a sign that the country is in a debt trap, because it is basically spending a majority of its money on servicing debt. To what extent can this be restructured, do you think, because a lot of its debt, as you said, a little bit was, I mean, quite a lot of it is with China, quite a lot of it is with countries that are friendly with it in the Gulf region, and of course the IMF. Well, Mr. Mark, there are three connotations to it. The connotation number one is, if you look at the debt, Chinese have told them we'll restructure the debt. Okay, we have a commitment, $4 billion will restructure, $4 billion will give you new debt. But the interest is 9.6 to 10% per annum. While as this kind of a debt, you get usually at 0.1% when you look at what we got from Japanese for the bullet train, it was 0.1% per annum, or the going price is 0.2, 0.3 max. So at 10%, if you borrow, can you even pay back? You cannot pay back. That's the point number one. So these will have this credit line intact and will give you another $1 billion as a credit, will not give you any cash. Now, all of them have put a condition, will only give the money if IMF gives you the money. But if you do a back of envelope calculations, the flood costed them $30 billion. All the 42 dams which were built by China have been washed away. That is why there was such a devastation of flood. Now, another to rebuild Pakistan and to do their debt servicing and all, they need around $13 billion. To worst case, they need $19 billion. So if I add the two, they need $50 million. If you really want to rebuild the Pakistan, you need around $200 million, because the infrastructure is outdated. Everything is ailing and old. CPEC is no longer there. The debt servicing cost is very high. The debts are enormous. Now, in that kind of a situation, where in the world is there so much of money, and who has so much of money to put in Pakistan? And Right. even sir, if you put the money in Pakistan, what is going to be your return? Because somebody in Dubai and Birmingham and in Miami will get a mention that are the generals. But what happens to the common man of Pakistan? What is the industry which is functioning in Pakistan? The two major refineries have been shut down. 70% of the industry, 80% of the industry is shut down. They are not offloading the stocks. They are not even offloading the medicines. That is the plight of condition. So a reboot is needed, but a reboot will be a very expensive reboot, which even Saudis will not be, I'm very sure, to put $200 billion, because there is no guarantee of payment. And with a highly radicalized society, especially when you talk of Punjab, even if you want to go with the industry, then what kind of industry will work? I mean, there was one Maulana Sahib was talking of, when one hand we should go with Quran Sharif, and another hand we should go with a box of atom bomb, nuclear bomb, and the world will give all the money to you. With that kind of mentality, and if IMF has rejected that, they will not go to Pakistan physically, they will do it on a video conference, because they don't feel secured there. With that kind of mentality, it's very difficult to revive itself. Absolutely. Clearly, that is the truth. Dr. Tandon, is the Pakistani economic model even viable? How serious is the problem of creditor fatigue? And of course, with all the money that comes in, there is the fear that it's just going to, there's capital flight. People just steal it and take it abroad. And so why would people invest in the first place? Why would we even give credit? This country is in real trouble. So I think, what we're seeing now is basically the culmination of many, many years. I mean, if you go back, as you mentioned at the beginning, that, this loan that was negotiated with IMF was in 2019. So these are legacy issues that are coming back to haunt Pakistan. So, and when I started, I spoke about, the trade composition of Pakistan, to tell you that, there are commodity-based reliance and it's in low-value products. So what I believe is that the thinking on development has been rather slow. And because of that, this is basically the tipping point. It seems as if there's no concerted thinking on what these new industries may look like. Product diversification is not there. And capital will only flow when there is a return to be earned. Yes. And of course, you also need political stability. So I think both of those have been little, if not absent, which is why you're seeing the situation that Pakistan is in right now. Mr. Peer, do you see Pakistan moving away from China? Because, considering that it's so heavily indebted to one country, it's going to result in the loss of sovereignty, as it's already happening to a large extent. Could it be thinking on those lines? If it does, where would it go? I mean, where else can it go? I think it's a very interesting question, Mr. Mark. The problem here is Chinese wanted to put $65 billion in CPEC. $46 billion was put in.
All the power plants which were installed were old Chinese uprooted, coal fired, which were not meeting the emission norms. They were put in Pakistan. Whatever road was built, with the floods, that all is washed away. Balochi said will not let you operate here. Sindhi army said will not let you operate here. Pakhtuns, KPK, they cannot operate. Gwadar port is not operational. So when it comes to China, China only gives loan to those people who cannot pay back the loan and at those interests which are a steal. If you compare a 0.1% rate of interest to a 10% or a 9.6%, it's 100 times more, sir. It's 100 times more. So if China had an interest that they wanted to get the sovereignty of that land, that is why they were giving the loans. When Gwadar is not operational, even in Gwadar, Chinese had told we'll move 1 million Chinese there, 1 million Chinese to run a port. We are running so many ports in India, hardly with a few hundred people. I don't know why did Chinese need to move 1 million there. That's point number one. And now CPEC is gone. When the CPEC is gone, Gwadar doesn't work. When the Gwadar doesn't work, BRI doesn't work. So the bigger Chinese interest in Pakistan is gone. If you look at a Fatima Jinnah Park, which is already mortgaged to Chinese. If you look at a Karachi airport, if you look at Karachi railway station, they're already mortgaged to Chinese. Now Chinese are finding no more meat there, honestly. They're finding no more meat there. What is their interest there? I mean, when you look at Chinese, they have all the interest in land, ladies and legitimacy. So they're finding nothing there to be left. So the Chinese are walking away. Even if you look at the floods. They themselves are not interested. Yes, you're they're right. not interested. They've just given them $70,000 as relief, which is peanuts. Indeed, indeed. So, Dr. Tandon, is it in Pakistan's economic interest then to mend fences with India? To look towards perhaps some access to the Indian markets, massive markets in India, restart some sort of decent relationship so that their goods can start moving into our country and likewise otherwise, and begin some sort of economic trade? So I think, as I mentioned earlier, that the part of the problem has been that there's lack of consistent thinking on what Pakistan needs to do next to sort of bolster its own economy. I think South Asia has had a very difficult year. We've seen a similar sort of crisis, in fact, worse play out in Sri Lanka. What we've seen over the last couple of decades is that, South Asia's fragmented, even though we call ourselves a group of countries, but we're very diverse. I think there are ways in which, specializations can evolve and greater trade can prosper between countries. I think it requires, again, thinking on what these specializations will be. So I see that on many of these, Pakistan competes with India. So textile, for example, India's been trying to bring it back into shape, and Pakistan's already doing very well. It's looking at the West to export its output. So I would say that discovering these synergies would take some time, but certainly it's one way to pull the economy out of the shambles that it is in at the moment. So, Mr. Peer, what do you think will the Pakistan administration or the political establishment or even the army come to some conclusion that, or are they people all, in cahoots trying to steal the money and disappear from the country? Or would they think logically that perhaps, here is a country, India, their neighbor, doing really well, the bright spot in the world economy, and here's a country that's on the verge of collapse. And I mean, it's in their interest to try and mend fences. Honestly, Mr. Mark, if you ask me, more than India, they don't have an option. I'll give you an example. If you want to import 1 kg of cauliflowers, let's say it's 100 rupees, they're paying 250 Pakistani rupees, example. If you want to get it from Russia, you will pay 1,225. If you want to get it from Americans, you will pay 500 some odd Pakistani rupees. Except India, they don't have a saving grace. But the problem with them is terror and talks cannot go together. Yes, exactly. They cannot give up the terror. There are these 50,000 jihadis which are roaming free in Pakistan. 72 UN designated terrorists are in Pakistan. More than 40 to 100, terrorist organizations operate out of Pakistan. That is their biggest problem. And they're the forge, or the army is there out to make money. They make from diapers to baby powder to everything. They control literally the economy of the Pakistan. And the icing on the cake is that everybody can have a dual passport. All these generals have dual citizenship. Their families have dual citizenship. They're waiting for the right time to board a plane and disappear from Pakistan. So that is how the Pakistan is. If you look at Nepal, why did Nepal survive the crisis? Because Indian rupee works in Nepal.
Already, BIMSTEC countries are talking of a common currency. We are Right. talking of rupee trade with UAE. We're talking of a rupee trade with Australia. We're talking of a rupee trade with GCC countries. If these blockbuster alliances are okay to have a rupee trade with us, that means our economy is strong and robust. For Yes. Pakistan, this is the only saving grace. They have to integrate their economy, their selling and buying chains, and their economy with India. But the terrorism and this fundamentalism and this Yes, that has to go, obviously. That goes without saying. I mean, that's what I meant by saying mend fences. They have to change their ways. They have to Correct. completely end all that and then try and look for something positive. But a final word from you, Dr. Tandon. I mean, in terms of an economic crisis like this, when you know that the political establishment and the military or the deep state is stealing the country and running away with all the money, what would you, I mean, is there a sort of an economic model or some sort of a method in which this can be stopped? I mean, there should be courts or some sort of authority that can end this, because, I mean, otherwise it's a no-win situation. Yeah, as I imagine that, there would be a run on their assets as well. Many instances in the past where states have reneged on their, credits, they have been called into question in international arbitration. So I assume the situation could get worse. I think the economic model that we've seen in the past is that, unfortunately, the Bretton Woods institution lend money and give a structural package, which I think Pakistan has signed up for. And I think you'll see next 2 to 3 years of economic contraction before they actually turn around. But it requires very deep thinking, as I said, on what the economy of the future will look like, and it should be completely devoid of all other social factors that come in the way of the economy. We leave it there. Thank you very much, Dr. Suranjali Tandon from the National Institute of Public Finance and Policy, and Mr. Sumit Peer, an expert on geopolitics. Thank you for your wonderful views. And now let me conclude this program by stating this, that the IMF resident representative Esther Perez Ruiz has said that the agency is concentrating on programs to restore internal and external sustainability, especially to enhance the fiscal position of that country, Pakistan. They are looking to alleviate the dire need for foreign currency and open doors to other sources of assistance, such as those from multilateral and bilateral donors. Now, whether that adds to Pakistan's debt burden or not remains to be seen. Thanks very much for watching. Namaskar. दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। A very good afternoon. Welcome to another edition of Midday Prime. Over the next 60 minutes, it's a power-packed afternoon that we have put together for you, where we take stock of all the stories that matter to India
and the world. I am Anil Thomas, and over the next 60 minutes, our look is going to be on elections in Tripura. Prime Minister inaugurating that Adi Mahotsav and also taking stock of relief and rescue operations that continue and rebuilding operations there in Turkey and Syria, along with updates from the Russia-Ukraine crisis. Also a big look at markets and also taking stock of Indian women's team on a roll as they notch win number 2 in the T20 World Cup. All this and lots more. Let's get started this Thursday afternoon with the big stories. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Adi Mahotsav, the mega national tribal festival at Major Dhyan Chand National Stadium in Delhi. Prime Minister says the festival showcases the rich and diverse heritage of tribes from across the country and is a step towards establishing and identifying and increasing the demand for tribal products. India and Fiji ink Memorandum of Understanding on visa exemption for holders of diplomatic and official passports. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Fiji's Prime Minister witnessed the exchange of MOUs. Fiji's Prime Minister also appreciates India's commitment towards the development of the Pacific region through collective priorities. Polling underway in Tripura. Over 28 lakh voters decide the fate of 259 candidates in the assembly elections. Election Commission deploys Central Armed Police Forces in all polling booths to ensure peaceful polling in over 300 polling stations. Nearly 1 year since Russia's full-scale offensive, 1/3 of Ukrainian population is displaced. UN Relief launches new refugees response plan. It aims to mobilize $1.7 billion to help partners continue providing life-saving protection and assistance to refugees. Fears of toxic fallout persist 12 days after a train carrying toxic chemicals derailed in a small Ohio town of the United States of America. Toxic chemical spill in Ohio, U.S. sparks concern of long-term health impact. Angry towns people seek answers. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to participate in DD Dialogue on Union Budget 2023 being organized in Hyderabad today. FM will have a full open house interaction on the first budget of Amrit Kal, followed by a special session on the impact of budget on IT and pharma sector. And in sports, India beat West Indies by 6 wickets in the ICC Women's T20 World Cup, marking their second consecutive win. Team joins England in top 2 of Group B. Well, time now to go into the stories in detail, starting first up with big news. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Adi Mahotsav, the mega national tribal festival at Major Dhyan Chand National Stadium in New Delhi today. Adi Mahotsav is an attempt to showcase tribal culture on the national stage, and it celebrates the spirit of tribal culture, crafts, cuisine, commerce and traditional art. It's an annual initiative. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you everyone. I request you all to kindly remain seated till Honorable Union Finance Minister has left the venue.
to go to school. Now you bring the schools to the doorstep of where children are. How did you come about this? And what were your observations in those initial days of your institution that made you create, for example, the fascinating learning bus that you have, where you take the students in the bus and they study it like a classroom? Yeah. So actually speaking, the entire concept of doorstep school has started from the big challenge that children were not able to come to the school because the timings were not suitable. They were working. The school was very far, and in a city like Bombay and major city of India, there are a lot of crossing in the traffic. So 5-year-old child are not able to go by his own, but 5 to 6 years old child, because the parents are at workplace and they cannot afford to keep the work out because they're daily wager. So these were the big issues which we had found, that most of the children could not go to the school because there was no one there to drop them. You know, how the children will go to the school. So this is the thing what we have thought, and we in Bombay, we didn't had a much pre-primary program, very strong program. You know, there was a Anganwadi and all this thing, but that was not running very well into the city area. You know, so this was the really big issues. There was a big gap. You know, we have to wait till the child become 8 and 9, and then he can go to the school by his own or with his sibling. So that was a thing which we thought that if children cannot go to the school, let's bring the school to the children. So that was the first answer to challenge which we have been come across. The second challenge what we had faced about the parents' resistance. You know, parents were not ready because they said, if at all my child will become literate, then he will not be helping me to earn, and he might not continue his work. So that was another challenge that we have to make aware, that how the education can bring out the change in your life and your children's life. Right. So do you then act as a bridge, ma'am, between, if I may use the word, formal education and no access to education? So you're forming a bridge where you're helping such students avoid dropouts as well? Yes. So what we are actually been ensuring, the very first step was ensuring the children to go to the school at the right time, right age. So we help the parents to put the children into formal school. After that, we support them after and before school, because see, finally, we don't want to create a parallel system. We want to strengthen the education system itself. So then we support them after and before school, these kids, through study class. But besides that, very big step which we have taken up, working with the government school. So we go and work with the government school, where we help them, the children who are slow in learning, and we run the big reading program. What we have been come across, that once child has been learned, then he need to have a practice. And that is possible only through the reading. So we take up on a large way reading program, and that has really helped a lot of children to improve their language and vocabulary. Actually. Right, ma'am. And each of us would have our memories of our classrooms that would be special space for us. You've converted buses into classrooms. What does it mean for the students whose doorsteps you go to? And how do they react? What is the relationship with this bus and the classroom? School on Wheel, that's called School on Wheel. That was the concept was in mind in 1990 onwards, when we were working with the children on a street children and station children. You know, there was a lot of children on a street, which we are saying the signal children, and children on a station. This is the story of 1990, when I was actually conducting classes. And that time I understood that children were not able to focus, and they were not able to learn because there was a lot of disturbance on a street. And anytime the parents call, then child used to run away. Anything happens on a street, he's been disturbed and he'll get distracted. So at that particular time, I thought that there are so many mobile concept is there. Why not school? You know, that was the very first thing which has come in my mind, that if I have my own bus, which I can take up wherever I find the children, and I can teach them. And it was very clear that we will not keep the children in a bus. They will go back. So actually the bus is like going into different 4 locations. Which is station, the children come in a bus, we teach them, and they go back to the street, you know. But this has really helped many more children, because education was not very common amongst these street children. And this is really helping it to them to go to the further study. So School on Wheel is actually become more like a emergency classroom, the classroom wherever we find the children are there. So we can start immediately. Harshavardhan, if I can come to you, Robot Guru startup, when we look at the story, it tells us about robots who can learn as students, who can teach as gurus, and therefore the name Robot Guru. You left a very comfortable job in the US to come to India to revolutionize the manner in which learning takes place.
from your motivation to the vision of how robots could be the agents of change. How did that happen? So the robots, see, I was working for Bill Gates, and we were looking at actually building a robot for every need, right? And as these robots started learning, right? So as I had a small kid who was just born, he was like 2 years. And what I noticed was, if I taught him something, for example, to cross, how do I cross a particular barrier or anything, it was very similar to how I was actually teaching the robots, right? So I started teaching the robots and I started teaching the kids. Then I started noticing that robots, once they learn, the advantage of robots is they can actually now share this knowledge across the board, because they have something called the cloud, right? They have a cloud mind. For humans to actually kind of catch up, it is really difficult. So I said, why not we actually teach the robots and have the robots teach the humans? So it becomes something wherein, in fact, robots can also teach through the humans, right? So I had the Stanford professors come in, and even in Kaun Banega Crorepati, many of the audience came in the form of robots, and the consciousness was human, but the expression was through robots. So the idea here is that it's almost like we are becoming like a Brahma, right? We are creating a new form of consciousness, which can actually extend beyond our current presence. So you can think of it as, see, earliest days, people would store knowledge in books. I mean, even before that, it was verbally stored. Now the idea is, especially if you have an embodied AI, like a robot, kids naturally get attracted to it. And there is no special learning which needs to happen, right? Robot can act just like a real teacher. It can move around, it can look. In fact, now we have built India's tallest humanoid robot, which is 7.7 feet, which just got installed in one of the universities here. Right. And it is being used to inspire students. See, the most important thing is actually we don't need to teach at all. My philosophy is that teachers, all they need to do is we need to inspire the students. And once the students get inspired, they will learn anything they want. And I'm thinking about access. I mean, a particular good teacher of a particular subject cannot be at all places at the same time, whereas robots and robots who are informed and ready to teach could go anywhere across the country, across the world. The best part is they can also be teaching the teachers, right? The hardest part is, how do we actually upskill and reskill? See, we're so focused on the students. The biggest challenge is actually, like, if we don't upgrade the teachers, there is no way the students are going to become better, right? So the first thing we wanted to do was use robots to inspire the students as well as the teachers. In fact, we are running a lot of faculty development programs throughout India, going to every university, where the teachers themselves are so excited by seeing the robots. Forget the students, right? Right. So if the teachers are themselves excited, obviously the students will be excited. So that is the idea. And use the robot almost as a teaching assistant, right? Harsh, we're talking about cutting edge technology, but in this platform, we're also talking about grassroots issues, about access to education, about children from weaker sections of society. It's a very interesting point that you mentioned earlier in the program about affordability, that this technology, as futuristic as it may sound, is still made affordable. Tell us a little more about that. Absolutely. In fact, I'm very happy to inform you that already this technology is being deployed in tier 2, tier 3 cities like Mysore, Mangalore, and various other places in various universities. And this $100 rupees per month is not something that I am kind of pulling out of the air, right? It is very easily achievable, because already we are kind of selling it at 500 rupees per month per subject, right? So it's very easy for us to be able to kind of get to a level wherein 100 rupees per year is easily achievable. And the more important thing is, already thousands of students and hundreds of faculty members have actually across India, right from Mumbai to Chennai to various other places, they have started adopting this, and the teachers are themselves so excited that once this thing gets created, right, it becomes a platform. Just like previously we had a whiteboard, now we have created something called the holo projector, which can actually showcase everything in 3D.
So imagine this is a patented technology that we have developed right here from India, which allows you to show anything in 3D and interact with it just using your body. And showing things in 3D expands the whole world naturally is in 3D, right? We can show scenarios, we can actually show so many content in 3D in an interactive fashion, in an immersive fashion, which will allow the students to understand things in the right context. Because the biggest challenge that we see, whether with the students or with the teachers, is they will not be able to understand. I'll give you a very simple example, right? Yes. Let's say you wanted to kind of explain like an apple, right? So you would say, oh, apple is, let's say we used only language. We said apple is like a round in shape, it is red in color. Somebody who may not have seen an apple may imagine that it is a tomato, because tomato is also red in shape, round in color. Now, imagine like so many such details which are there in 3D are going to be now easily accessible to the students. Wow. Uttamji, if I can come to you. When we look at the story of humankind, we realize that it's quite one thing to see the plight of underprivileged children, try and help them, and quite another thing to build a sustainable institution, something that you've been able to do. Tell us about that. Tell us about your team, which is quite exceptional. You built an ecosystem of learners, people who learn, go out and come back to teach. Tell us about this institution that you've built. Okay. See, that is a beautiful story. As I said, we face challenges of volunteers. We are not getting volunteers. Yes. We told our students that, okay, we'll be supporting you financially to complete your education, but in turn, you'll have to devote your time. So they started devoting, but seeing them today, the 9th grade students have started volunteering at Humankind. But we face a lot of challenges while creating these volunteers also, because every now and then, every few days, we'll see the student going out of our hands. मतलब वो जो पुरानी उनकी बुरी आदतें थी उनमें वापस वो जा रहा है, लेकिन हमने वो कंटिन्यूस एफर्ट्स रखे, कंटिन्यूस परसुएड इन बच्चों को करते गए, तो आज ये करीबन 15 बच्चे ऐसे खड़े हो गए हैं जो वॉलंटियरिंग कर रहे हैं. लेकिन सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि इन 15 में से engineers are 10, they are BE, automobile engineer, BE, computer engineering, they are BE, electrical engineering, and they are now teaching the other kids. तो इससे और बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे अब आने लगे हैं बाकी बच्चों के. तो आज हमें अब बाहर से इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हम उन पे डिपेंडेंट नहीं है. आज हमारे बच्चे खुद पढ़ के और दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे. तो एक चेन है. हम चाहते थे कि हाँ, जिस स्लम में हम काम कर रहे हैं, वी फोकस ओनली ऑन दैट स्लम फॉर 14 years, और हम यही चाह रहे थे कि इस स्लम के बच्चे एक अच्छी वैल्यूज लेके निकले, और वो आज हो रहा है. एक छोटा सा एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एजुकेशन, मैंने जैसे कहा कि एजुकेशन इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, द वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. पुलवामा जब हुआ था उस टाइम पे माय किड्स, दे वर सिटिंग विद मी एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट इंसिडेंट, एंड वन ऑफ द किड्स सेड, sir, why only others can support? We see a lot of people supporting the CRPF people. Why can't we do it? I said, what you want to do? He said, I can also donate 1 rupee. So can you send this 1 rupee to the CRPF? Oh, I said, this is a good idea. I asked them कि ठीक है, आप 15 दिन लीजिए, आप 1-1 रुपए इकट्ठा कीजिए और हम जाएंगे और देके आएंगे. You won't believe, they collected 11,000 rupees. तो ये जो एजुकेशन के अलावा जो वैल्यूज इन बच्चों में आज आ गई हैं, those are very important. एक बहुत अच्छा सिटीजन हमारे देश के लिए आगे जाके बन रहा है. Right. On that note, Harshvardhan, Uttam, Beena ma'am, thank you very much for joining us in Changemakers and sharing your inspiring stories. Our best wishes to the work that you're doing to your respective teams. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. And with that, we conclude this edition of Changemakers. We hope these stories inspire you to become agent of change wherever you are. Till we meet again. Namaskar. नौकरी लग गई. अरे वाह, बधाई हो.
तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। Hello and welcome to Sports Buzz, your daily dose of sporting action from across the country and the world. Team India continues its winning spree as the women in blue beat West Indies in the ICC Women's T20 World Cup by 6 wickets on Wednesday. Also, India got off to a great start by defeating Kazakhstan in the first match and the UAE in the second match. We are talking about our badminton team in the ongoing Asia Mixed Team Championship in Dubai. And the second test of the Border Gavaskar Trophy is all set to start in the national capital tomorrow. So all that and much more sporting action in the next half an hour. I'm Tanvi Taneja. Let's get started with the headlines. India continue their perfect start to the ICC Women's T20 World Cup 2023 with a composed 6-wicket victory over the West Indies in Cape Town. Deepti Sharma returns with an exemplary display of death bowling, becomes the first Indian to take 100 T20 wickets. India all set to face Australia for the second test of the Border Gavaskar Trophy at the Arun Jaitley Stadium in New Delhi on 17th of February. Player of the match in the first test, all-rounder Ravindra Jadeja continues to shine bright. In badminton, India beat UAE 5-0 to qualify for quarter-finals in the Asia Mixed Team Championships 2023 after dominating in their first two group games. India next face tough Malaysia test in Dubai on Thursday. In football, Manchester City moved to the top of the Premier League with a 3-1 win over Arsenal, while Real Madrid cut Barcelona's lead at the top of Spanish La Liga to 8 points by thrashing bottom of the table placed Elche. And in athletics, Olympic silver medalist Kelly Hodgkinson sets a new British record to win the women's 800 meter at the Mueller Indoor Grand Prix in Birmingham. You're watching Sports Buzz on DD India. So talking about women's cricket first. India eased past West Indies to register their second T20 World Cup win in the Women's Cricket T20 World Cup. India beat West Indies at the Newlands Cricket Ground, Cape Town by 6 wickets. For India, Deepti Sharma took 3 wickets and was declared player of the match. This helped Deepti Sharma to become the leading wicket taker for India in the T20 internationals.
and the first bowler from India with 100 T20 wickets in her kitty. A report. India continued their perfect start to the ICC Women's T20 World Cup 2023 with a composed 6-wicket victory over West Indies in Cape Town. India got off to a fine start to their chase of 119 with Smriti Mandhana and Shefali Verma putting up an opening stand of 32 of 21 balls. However, they quickly lost 3 wickets to come under pressure within the first 7 overs. Captain Harmanpreet Singh and Richa Ghosh steadied the boat for the Indians. Harmanpreet ended up falling after scoring 33 runs while India was still 4 runs away from victory. But Richa Ghosh ensured that the job was done by scoring the winning runs with 11 balls to spare. Richa Ghosh scored 44 of 32 balls in the end and remained unbeaten. Earlier, opting to bat first, Windies' innings were barely underway before the first wicket fell as Hayley Matthews was dismissed with the first ball of the second over. It was a dream start for Seema Pooja Vastrakar, who claimed the scalp of Windies captain after she looked to cut a delivery which was perhaps a touch short. Shaman Campbell scored 30 runs and Stephanie Taylor scored 42 runs, have managed to steady the West Indies innings somewhat and saw them through the power play. Eventually, their partnership went past 50-run mark and saw West Indies pass the first 10 overs as well. Then came the fall of the West Indies as Dipti Sharma struck twice before a run-out hampered their progress. West Indies managed to score only 118 in 20 overs for the loss of 6 wickets. For India, Dipti Sharma took 3 wickets. This helped Dipti to become the leading wicket taker for India in T20s and the first bowler from the country with 100 T20 wickets. India will next face England on 18th February in their next Pool B match. Sports Desk, DD India. In other updates from the Women's World Cup, talking about Pakistan versus Ireland match, Muniba Ali, wicket-keeper batter, became the first Pakistani woman to hit 100 in a T20 international as she starred in her team's emphatic 70-run victory against Ireland in the second T20 World Cup match in Cape Town on Wednesday. Muniba's 102 of 68 included 14 fours and was complemented by Nidar Dar's 33 as they put on a stand of 101 of 67 deliveries for the third wicket to power Pakistan to 165 for 5. In reply, Ireland were skittled out just for 95 runs, with Nashra Sandhu picking up 4 for 18, delivering Pakistan's first win in this World Cup. And talking of men's cricket now, Team India sweated it out in the nets ahead of the second test of the Border Gavaskar Trophy, which starts at the Arun Jaitley Stadium in New Delhi on Friday, February 17th. That's tomorrow. The Indian team ripped apart Australia in the first match at Nagpur, beating them by an innings and 132 runs. Indian team has a scintillating record at the Arun Jaitley Stadium. They have not lost any test at the Arun Jaitley Stadium since 36 years. Here's a preview of what to expect tomorrow. Team India will look to maintain its dominance when they head into Friday's clash against Australia in the second test of the Border Gavaskar Trophy at the Arun Jaitley Stadium in Delhi. The Indian team ripped apart Australia in the first match at Nagpur, beating them by an innings and runs. Indian team has a scintillating record at the Arun Jaitley Stadium. They have not lost any test here since 36 years. The return of form of Indian captain Rohit Sharma has strengthened the team, but KL Rahul is on the target of critics due to poor form. Another failure can make it difficult for him. In the 46 test matches he played so far, he has a below par average of 34. He has managed to score a mere 20 runs in the first test match. His recent form dip in all 3 forms is a concerning development before the WTC final. Shreyas Iyer is expected to return to the playing 11. The trio of Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja and Akshar Patel is once again ready to rock the Kotla ground, which has a proven track record of assisting the spinners. The trio took a total of 16 wickets out of 20 in the Nagpur test. They are going to once again make life difficult for the Australian side. Indian team coach Rahul Dravid has reached Delhi well before the Indian team and has been closely monitoring the square to be used for the test. On the other hand, the Australian team will be eager to make a comeback in the series. They are also expected to make major changes in its playing 11.
The final playing 11 and the process by which it was selected drew criticism from many former Australian players. The way Australia crumbled to Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja's spin bowling, collapsing to a score of 91 in the second innings, raised many concerns. They will face similar conditions in Kotla and they would like to bring in-form Travis Head into the side. All eyes will be on the Australian top order of Warner, Khwaja, Smith and Labuchagne as to how they tackle the Indian spin challenge. Talking about the head-to-head clash, India and Australia have faced each other a total of 103 times in Test cricket so far. The Indian team has managed to win 31 of these matches, while Australia has won 43 matches. There have been 28 draws between the two sides, lasted all 5 days in the last 7 years, when matches across India were largely finishing inside 4 days. The Kotla Square has been putting out good pitches with enough carry over the last 2 years. However, it will be interesting to see how much of that carry it will retain once the test begins on 17th February. Another cliffhanger of a match is expected in Delhi's Arun Jaitley Stadium, where India and Australia will lock horns for the second test of the test match series, and it is expected to be another high-octane match. Looking at the pitch, it is again going to be another slow turner, and one believes that Indian triaca of Akshar Patel, Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja will play a major role in this particular test match. For Australia, it is again going to be another Herculean task with their struggle against in the Indian condition and against the Indian spinner. So whether they will have a change in their playing 11, will they get another spinner to bolster their spin department, that needs to be seen. Whether Shubman Gill gets a chance, whether team managements tend to drop a KL Rahul, that needs to be seen. So far it doesn't look like there will be much of a change in the playing 11, so in all likelihood Gill has to sit down. But it's going to be touch and go for some of the players who has not performed well in the last couple of years. With camera person Kuldeep, this is Tapush Bhattacharya for TD India. So another slow turner of a pitch is expected tomorrow in New Delhi. Well, the second match of the Border Gavaskar Trophy will also mark veteran batter Cheteshwar Pujara's 100th Test match. Pujara, while taking to the media, I beg your pardon, while talking to the media today, said that he never thought that he will play 100 Test matches for India. Cheteshwar said his focus is on doing good for India. When I started playing cricket, when I made my debut, I never thought about playing 100 Test matches. I think it's always about for me, it's always about being in present and not think too far ahead. So for me, it was just the last game when I thought, or probably before this series started, that's when I realized that I'll be playing my 100th Test match. In a career, you always go through ups and downs. So you have to fight through those periods. But yeah, for me, I never thought that I'll play 100 Test matches. That wasn't my goal. I've always been a player who wants to do well in each and every Test match and in each and every Test series. So yeah, that is something, 100 Test match is something which happens throughout the journey, and that is something which you can't aim for. But yeah, as long as you continue playing good cricket, eventually that happens. So quite a feat for Cheteshwar Pujara. Pujara further gave insight about what worked for him in his international career so far. He said sticking to your strength is very important, while also emphasizing on the importance of being mentally strong as well. Yes, it is challenging. The most important part is you need to be mentally strong. You need to believe in yourself. You should know your strength as a player. And that was something which I backed throughout my career, and that is something which has given me success. So I knew that if I had success in first 5-7 years because of what I have done, I can't change my game. Yes, you can always fine tune, you can always add few shots in your game. But you can't change entirely because there are other players who play white ball cricket and their style of play is slightly different. So one has to understand that, and each and every player has their own style. So the most important thing which I have learned over a period of time is one needs to stick to their strength. One needs to back that. But at the same time, as a cricketer, you always try and improve, and that's what I have done. I think I've added few shots in my game which has helped me to be successful in last couple of years. So yeah, you always need to add a few shots and yeah, continue growing as a cricketer.
Now, the second match between India and Australia of the 4-match test series will be played from February 17th to February 21st in Delhi. With a berth in the World Test Championship final at stake, India are taking no chances. Coach Rahul Dravid has taken the lead and has been drawing the team's plans, keeping prevailing conditions in mind. The Indian team assembled in Delhi on Wednesday for an intense practice session. The pitch will become the centre of discussion once again. The Firozshah Kotla, known for its slow nature, will help Indian spinners. Our correspondent spoke to Siddharth Verma, Secretary DDCA, regarding the match and what we can expect in the test match that begins tomorrow. Joining me is Siddharth Sahib Singh Verma, the Secretary of TDCA, to talk about the amazing match that's going to take place between India and Australia on 17th of this month here at this particular ground, Arun Jaitley Stadium. How do you see this match panning out? Absolutely amazing. I think this is one of the best series between India-Australia border Gavaskar series, and we have won the first match comprehensively. I think wicket is good, ground is good, weather is perfect. I think best time to play cricket. And also the pitch looks and the ground looks absolutely lush green. You guys have worked hard on this. Absolutely, we've been working on it for quite some time now. It's been a while that test match has come to Delhi. It's been a while. Is there any particular work that DDC is doing to improve the conditions of the not just the players but also the audience or the spectators who are going to come? I think if you visited last time we had our match here in October. Yeah. I think it was a great experience by everyone. So all the spectators really enjoyed. We had a good match. It was pouring for the last 3-4 days. Still we had a good game. So all the arrangements are in place. We are working hard. I think credit goes to all the staff we have here. And I think everything we are ready to go. You yourself were a first-class cricketer, played the game, know the condition inside out. Everybody will ask you this, but how's that 22 yards going to behave in the next 5 to 6 days? Cricket-wise, it will behave as good as test cricket pitch should be, and I think I'm looking. You want India to play 3 to 4, 3 spinners again, the same team? Absolutely, we should go with the winning combination. And I have a feeling that this match will easily go into the 5th day. So you are actually saying that unlike the other matches where it finished with 3 to 4 days, this will go all the way to 5th day? Even in the last match, if you see, India batted really well. I think it was too much was being talked about in the media about how pitch is going to behave. It wasn't the case. Our batsmen, all the batsmen batted really well, even the late order batsmen. So I think it was more in the mind than actually what it was. There's a lot of talk. You spoke about reports coming in India. There's a lot of talk from the Australian media that it's doctored pitches and India is winning in those conditions. But when we take a close look, we realize that even in Australia, when we go, we get to see the bouncy pitches, we get to see the fast pitches. We never complain now. At least now India doesn't complain. How do you react to those reports coming in from Australian media? It's their personal view. They have to write something, so I don't want to comment actually on it. But yes, this is how we have pitches here in India, and everyone has, all the different countries have different conditions. England has different conditions than Australia. We have our different conditions here. So yeah, how we are not trying to make any pitches to suit our team, but trying to make a good test wicket. Last question. It's going to be 100 test for Cheteshwar Pujara. Is anything DDCA doing to felicitate him, and any word on that? Yes, we will felicitate him, other than the board and his state association, and the kind of work he has done for Indian cricket. And I think he's one of the greatest players India has produced, especially in test cricket. Much appreciated your time. So that was Siddharth Sahib Singh Verma, the Secretary of DDCA, saying that they're going to facilitate Cheteshwar Pujara for his 100th test match, and it's going to be an amazing encounter. Border Gavaskar Trophy second test match between India and Australia here at the Arun Jaitley Stadium. And it's not going to be easy for Australia, so watch out. With camera person Kuldeep, this is Tapush Bhattacharya for DD India from Firozshah Kotla. So it's not going to be easy for Australia coming down under
by being really beaten up in the first test match. So like we told you, Chiteshwar Pujara is all set to play his 100th test for India in Delhi at the Arun Jaitley Stadium. The Delhi and District Association DDCA are set to honour the right-hander with a memento before the start of the first day's play on Thursday. Rajan Manchanda, Joint Secretary DDCA, spoke to Doordarshan about the second test match between India and Australia. देखिए हमें उम्मीद थी कि पूरा स्टेडियम सोल्ड आउट हो जाएगा, हम 75% की उम्मीद आके बैठे थे। ये इस तरीके से आज लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई है और व्हाइट बॉल क्रिकेट जो है लोग पसंद कर रहे हैं। और एक चितेश्वर पुजारा जी का ये 100वां टेस्ट मैच है, तो बीसीसीआई उनको फैसिलिटेट कर रहा है और डीडीसी भी कल उनको सुबह फैसिलिटेट कर रहा है। और मैं सबको आपको ये भी बताना चाहूँगा, हमने डीडीसी ने सब मेंबर्स के लिए, लोगों के लिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पे किया है, खाने का भी, पानी की बॉटल्स का भी, और हर चीज़ सुचारू रूप से आपको मिलेगी। और एक चीज़ और बताऊँ मैं विकेट के बारे में, ये एक सबसे बढ़िया मौसम है दिल्ली में क्रिकेट के लिए, और जो हमें उम्मीद है कि शुरू के 2 दिन अच्छा बैटिंग लोगों को देखने को यहाँ मिलेगी। तो चाहते हैं मैच 5 दिन चले, तो जितना हमने इंतजाम करेगा लोगों को 5 दिन क्रिकेट देखने का मौका मिले, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, हर चीज़ देखने को मिले। 3 दिन के मैच का मजा नहीं होता, टेस्ट क्रिकेट में मजा 5 दिन के मैच का ही है। So cricket, West Indies on Thursday announced Shai Hope and Rovman Powell as the new captain of West Indies in ODI and T20 international cricket respectively, taking over from Nicholas Pooran, who resigned as the white ball captain after last year's T20 World Cup. Both men had served as vice captains under Pooran and will take over in their respective roles during the upcoming tour to South Africa. Barring an improbable set of results in the final few Super League fixtures, West Indies would have to earn their spot at the ODI World Cup in India later this year via the global qualifier in Zimbabwe, which is scheduled for June to July. They are currently 8th on the table, way behind 7th placed Afghanistan. And moving on to athletics now, British athlete Kelly Hodgkinson created a world record with an 800-meter win at the ongoing World Indoor Tour event in Laveen, France. The 20-year-old clocked 1 minute 57.7 seconds to complete a distance of 800 meters. Meanwhile, Commonwealth Games champion Kenya's Mary Mora finished second. Hodgkinson improved on her time of 1 minute 57.87 seconds, which was clocked at the Copernicus Cup in Torun last week. And now let's talk about badminton. The Indian team will face Malaysia today in the ongoing Badminton Asia Mixed Team Championships in Dubai. India got off to a great start by defeating Kazakhstan in the first match and the UAE in the second, and now they will look to continue their winning streak. Team India defeated UAE 5-0 as Lakshya Sen, Akarshi Kashyap and India's 3 doubles teams proved too strong for the hosts in the second tie of Group B at the Badminton Asia Mixed Team Championships in Dubai on Wednesday. The win ensured India a top 2 finish in Group B and a place in the quarterfinals. To seal the top spot in the group and avoid Group A winners, India must defeat the mixed team champions of the Commonwealth Games, Malaysia, on Thursday. Due to the COVID pandemic, the tournament is being held after 3 years. In an earlier match, India defeated Kazakhstan 5-0 in Group B. While the match was played yesterday, India beat UAE 5-0, as we told you. So that match with Malaysia is expected in the evening today. We'll update you. Now moving on to football. Bengaluru FC marked the 100th India Super League game by registering their 7th win on the trot, beating Mumbai City FC 2-1 at the Sri Kantariva Stadium in Bengaluru on Wednesday. With the win, Bengaluru FC, who made a big move towards sealing a playoff spot, also put an end to Mumbai City's 18-game unbeaten prolific streak, the best ever in the football game's history. Now, let's talk of another issue, the equal pay between men and women, which continues to dominate the discussions in the West for now. Canada's national women's team are battling with Canada Soccer for equal pay. Canada forward player Janine Becky says that the squad is united in their demands, and Canadian women's team are now ready to take their equal pay protest to field at the 4-team She Believes Cup tournament with Japan and Brazil. US forward Megan Rapinoe and Alex Morgan have voiced their support to Canada's women's team. A report.
Canada's women's team will play the She Believes Cup under protest, but the Olympic champions say their fight is far from over and have vowed future boycotts if their demands over pay equity are not met. After a training session, Canada forward Janine Becky, who was in Qatar as part of the Canadian broadcast crew, said that the squad stands together as they prepare for the tournament. It absolutely does not shock me, but it's sad. I mean, you're not going to be applauded for doing the right thing, and all we're asking for the Canadian Federation and a lot of these other federations who have not treated and paid their women's team equally, they haven't done the right thing yet. U.S. Soccer really stepped up in a huge way last year, and I think that it really was a weight off of the players and the federation's shoulders, and in that way we're expecting... members of media who are going to be putting the questions, ma'am. When the economic survey came up, ma'am, it made a profound statement about how the recovery period from the pandemic is over now. It must mean a lot for the populations who have gone through the pandemic, ma'am. What were then your priorities when we were giving a final shape to this budget? Well, the priority is to keep the growth momentum as it is, and also to make sure that we further support measures for sustaining growth. So growth is the one focus. But within that, of course, even as we do that, to be inclusive, to make sure that those who desperately need help or those who need to be supported, we will support them. And be conscious of the fact that challenges which are extraneous to India, external challenges, will have to be kept in mind. We should be ready for any unpredictable events from outside of our border. Economic challenges which is even today prevalent in terms of the fuel and fertilizer and also food. Fertilizer is coming down a bit, but even then it is a factor which is beyond us. These were the primary concerns. Right, and when Prime Minister spoke on the budget, ma'am, the very first statement he made was how the budget is meant for the deprived sections. Now, as the pandemic and its impact gets over, what does the road ahead then look for this deprived, weaker sections? What does the budget offer to give them wings to go forward? Well, to start with, it gives the free food for 1 more year. And that is to ensure that no fluctuation can affect basic cereal and some protein which has to reach them. The focus again for the common man and the weaker sections is to ensure that their businesses are supported, their education is supported, the opportunities which are available for them to skill themselves is also given enough provision. So the SC, ST, OBC, backward, general backward and other backward are all kept in mind when we plan a scheme. And this time particularly, one opportunity was fully seized in that you all are aware that for all the schemes, whether it is the Awas Yojana, whether it is the Swachh Bharat Abhiyan, or whether it is the LED bulbs in streets, or for the Mudra loan, the street vendors, Swabhiman, Swalamban, each one of them, our focus is to have saturation achieved. In that every eligible person for that one particular category should be extended the facility. Right. And that saturation is also now taking a double drive when we say we focus on the aspirational districts, which are about 114, and in those aspirational districts, particularly for the SC, ST, OBC and the backward, we are making sure that those health indicators and also the fundamental infrastructure indicators are all reaching them. In other words, even in a well-developed state, there can be a district where the facilities have not reached as much, and even within that district, which is the aspirational district, there could be some
who belong to these weaker sections who have not received any. So the focus is going to the last point and making sure that all these schemes will reach those eligible for those in those areas. So that you're aware of. Now that saturation has gone down to the level of the mandals, where we were talking about 116, 114 aspirational districts and reaching eligible population there with the schemes which are all funded by the center. We have now identified 500 blocks even further down from the districts and saying that in those blocks we will aim at saturation. In other words, the ultimate beneficiary, if he is eligible for any one scheme and if he is remaining untouched, we will reach out to him as well. So one, the scheme, all these schemes are aiming at the weaker sections, and particularly within them the SCs and STs and OBCs. Then we went with the focus of looking at aspirational districts that may remain untouched, uncomprehensively not developed. Then you looked at the blocks, then even their saturation. Even within this, one highlight of this budget, some of the primitive tribes, they may be in 1 or 2 districts. They may or may not be districts which are aspirational. But yet, because they are primitive tribes, there was this very clear feeling in the Tribal Affairs Ministry that even saturation for them may not reach as much as you would want. So specifically to saturate all such programs for the primitive groups, which may vary from one state to another. There may be one set of primitive tribes in one state, but in another state there may be just one who's primitive. So for all the primitive tribes, a separate allocation has been made in the budget, which will reach saturation in that community. Right, and you also mentioned about the Eklavya school and strengthening that infrastructure. Of course, Eklavya schools, over and above those which have already been established, 357, I think the number is, of tribal schools, for whom 38,000 teachers are being recruited. So that those schools which are prevalent and which will be set up in tribal districts will have the priority of 38,000 teachers being recruited and being sent to those schools. Over and above them, other than the teachers, other staff are also being recruited. Right. Ma'am, if you talk about the vision of growth-oriented budget, capex expenditure is at the heart of it. 3 years in a row now, this is now upwards of 10 lakh crore. Your assessment of the previous years, from the pandemic year especially, when the capex expenditure was at the highlight of the budget, the manner in which it is cascaded into growth and job creation, and therefore what expectations can we have from this unprecedented high capital expenditure plan in the budget? Since 2020-21, this emphasis on capital expenditure continues. It started then and it continues. And the incremental addition that we are making is not lesser than what it was before. 30%, 31%, 34%, that is also increasing. If I just can call the absolute numbers, it's some 3.5 lakh crores, 5.5 lakh crores, 7.5 lakh crores, 10 crores, 10 lakh crores. After the first one, every year, we have also made a separate allocation for the states. So 1 lakh crore and now 1.3 lakh crores, which is being 1.30 lakh, 1.30 lakh crores, which is being given to the states as a 50-year interest-free loan, which they can spend within that year. And we are not even saying for which project. Even a project which has been started by the state, but which doesn't have the last mile funding, this money can be used and they can complete that project as well. So the state's participation has also been drawn in, and the rest of the amount goes to the various departments of the center. To pointedly answer that question, we have found that the appetite in the states has actually gone up, and their performance as well, in that
the monies that have been given to them have also been near fully utilized. There are some of them who still have to give us utilization certificate, and after all, there's one more month for 23 to end, financial year 23 to end. So there is a lot of interest in the states. Many, particularly the northeast states, have realized that they could complete many of the long pending capital projects. This has given a lot more priority for the states to see how best, other than the money which is coming from the state for projects which are anyway happening for the 10 lakh crore or in the last year for 7.5. The allotment given to them as per a finance commission's formulation has helped them to build their assets. Right, ma'am. If you talk about the health sector, you've steered the economy through a very tumultuous period of the pandemic. We hope it is behind us. But as a policy maker, what were your key learnings, ma'am? In the sense, we look at nursing homes getting focused alongside the medical colleges in the budget. But broadly, what learnings from the pandemic do you take forward in the budget? Even that very year, we set up at every district level an institute of testing for virology related. So that was the immediate thing. At a time when the pandemic struck us, we had only 2 centers in this country which could test samples of any viral infection which was going around. Even within that year, we increased that to about 200 of them. Now, that year also we made an announcement that we will be setting up centers for virology all over the state. Now, hospital capacities have also increased. Even without the pandemic, we have been bringing in AIMS in every state. So, very good referral hospital of the kind of All India Institute of Medical Sciences has been set up. You rightly referred to places where 157 medical colleges were established between 2014 and now. We are giving additional new, but attached to that hospital which has been built, medical nursing colleges. So 157 medical colleges which have been established between 2014 and now will also host a new set of nursing colleges, so that there is a synergy. We need to build capacities, and within India the number of medical seats have also gone up, so that we have more and more doctors getting trained and coming out. We have also set up this upskilling idea, where for international recruitments we need to train our people in not just the skills, but also in giving them the capacity of languages, which are so important for them to be recruited for jobs elsewhere. That will also be applicable for medical and health service personnel. Right, and ma'am, the element of jobs for youth empowerment, the manner in which the budget addresses the needs of Industry 4.0, we see skill development in AI, in coding, in robotics. How do you see these particular elements and opportunities really helping us capitalize on the demographic dividend that we have? I mean, we're soon going to be the most populated nation, the young population. How do you see these skill development programs helping us take it forward? Not just within India, but also abroad. Certainly. There is a clear demand for Indian youth who can help in coding, in AI, in using technology for services, and also to make sure that people who are trained in these areas are sought after, and therefore, in order to ensure that they are given adequate skills, we want to provide these skilling and training of people. The reason why we want to do it is also because domestically, today in India, Industry 4.0 is something which most companies, most industrial units, most integrated plants, most newly set up units, and also the sunrise sector and the PLI supported sectors are all tech savvy in their very nature. They're all becoming, their productions are becoming tailored through a lot of technology driven processes. They too want manpower where the person seeking the job has the right
skill sets. So you're not training Industry 4.0 fit youngsters, but they're all going outside. Even Indian industry, in the process of expansion, are now using technology for their own production, that they also are seeking manpower who are with these skill sets. So training them for artificial intelligence or skilling them for that, for Industry 4.0, will also serve the job requirements within India, so that they can both be eligible here and also look for jobs wherever they want. Ma'am, one of the areas in the budget which is of particular interest to many of us, of personal direct income tax, the questions about new regime versus old regime. I remember when you were delivering this speech, there was a bit of a suspense when you mentioned about the tax rebate limit up to 7 lakhs, and you mentioned it's only for the new regime. Now, many who still are part of the old regime would argue that it did inculcate a sense of saving, and if you save, you would get exemption. So it was the cycle of saving and exemption, one would argue. And it's difficult to then look at the benefits of the new regime, per se, for those of us who are already for many years engaged in the old regime. How do you present the argument for the new regime in such a context, ma'am, especially saving and exemption idea? I have a bit of a worry about the way in which we present the old scheme. Suddenly we seem to think, oh, that incentivized saving. Probably it did. But are we still in that kind of a, as they say, ma baap raj, a patronizing government behind us who will tell me what I should. I'm sorry to have to bring in a comparison which is not probably very appropriate. Today people tell us, oh, you don't tell us what we have to eat. Oh, you don't tell us what we have to do. Oh, you don't tell us what kind of value systems we'll have to impart to our children. So I've taken that a bit clearly in my head. So I don't need to say where you'll have to put your money for saving or investment. Isn't that also by logic a stretch that you can give reasonably? A person who earns his money is the best person to decide as to where he wants to put his money in. He's taking care of his family, he's running his family, he's protecting his family with insurance, with health cover. Why would we want to underestimate his capability to know where he has to actually put his money for saving? So, do I do that? Do I do things in the new regime also to give him that capacity? Yes, I do. If earlier old regime gave you incentives through exemptions to save, incentive through exemptions to insure, I'm giving you an incentive in that the rate of tax for your salaries have come down. I've also brought it in that your exemptions are provided, your standard deduction is also now provided for the new regime. That's the incentive. You have more money in your hand, use it the way you want. So that's the argument. And above all, old regime, all of us would want to take the benefits of the exemption, but we'll also say, oh my God, it's so difficult to comply. You want in this day and age, digitized, I sit at home and file my own assessment forms. Yes. You have to make it simple. The new regime is all simple. It'll come up with a form which is the new default form, which is the new one. You just enter it there and you're all done. But you have to say that you want to be in the old regime, which means you want to put it upon yourself that the compliance will be more strenuous, more time consuming, more rigorous. You want to make a choice. Right. Ma'am, if we shift the conversation to the agriculture sector, we see the budget bringing in the advantages, the strengths of digital India into agriculture. There's also an accelerator fund for agri-tech companies. We've seen many agri-tech companies coming up in the years ahead. How do you see the collective strength of these digital reforms transforming the lives of farmers ahead? I expect, together with what is happening in the computerization of the cooperatives,
The PACs are all getting computerized. There is a national e-marketing system which is already into play. We've also come up with a system through which startups can do things for value addition, and that is also going to bring in, through technology and through the startups, an advantage to the farmers so that they can choose the market, they can choose how to store it, and choose the day when he wants to sell his product rather than rush with his freshly harvested crop and not gain in terms of price that he can otherwise fetch. So by bringing in the startup, by bringing in technology for marketing and storing, by making sure the agri-cooperatives are going to be multi-purpose, not only just multi-state, but multi-purpose, wherein they will be also spending money to establish storage silo, which is not tailor-made. It's not one size fits all. Each state, in fact within the state as well, the cooperatives can all decide as to what kind of storage they want for the crop which is grown in that area, and so on. So when you're doing this, and also this emphasis on millets. Yes, I was just going to come to that. Sri Anna. And because of that, you're able to now bring in those who grow in semi-arid areas. We are in Telangana. Telangana, known for growing ragi, millets, jowar. Similar North Karnataka, which was once under the earlier, Nizam's territory, where all of them were dry areas. Amravati, the southern Maharashtra, northern Karnataka, Telangana, all of them are known for growing Sri Anna. So we can now give them better price and also better value addition. The number of startups who have come into this area is amazing, and I think they will transform it. So the question of how do you think this is going to transform for the farmers? Yes. It is going to be transforming different aspects of farming. So I can't give you one answer of saying this will do this one. For the drones have made a big difference. Today for spraying the urea or the fertilizer, any other fertilizer, or even any organic pesticide which a farmer would want to use, drones are doing efficient spraying of the whatever material far more effectively in shorter time. So many areas I've seen myself that farmers have readily gone into using them. Ma'am, I just want to add one point to it about millets. There are many millet startups who have also come up, who are presenting millets in a more edible and popular forms. And one concern that they raise is that, so over the decades, the focus that we've had on wheat and rice, the infrastructure ecosystem is suited for that. And for millets, the kind of encouragement we're giving, it also needs a parallel infrastructure which is unique to the needs of the millets farmer. So do you think this focus would also extend to creating millet-specific infrastructure, ma'am? Well, now that we've said Sri Anna, we'll have to probably do something. Okay, ma'am, and moving forward, green transition is a priority across the country, across the world. We've seen initial inlay for green hydrogen development, ma'am. We see electric vehicles around us. They're not very affordable as yet, though, for many, but the numbers are increasing. Your assessment of because we are transitioning for sure, but your assessment of the speed at which we're doing it, ma'am. Are you satisfied with it and the provisions that the budget makes to give it more acceleration? Not just on hydrogen. Not just on hydrogen, of course. On EV and batteries also. Much more than I assess what we do in terms of green transition. World over, there is an appreciation at the pace at which India is spending time, resources, policy making, all for enabling the green transition. Look at the speed with which, and from our side, I think as a consumer we'll recognize, when per unit was available in solar power at 14 rupees, not very long time ago. Today it's come down to 2 rupees and something. That transition couldn't have happened unless enough ecosystem was developed, enough generation was happening, equipments were available, manufacturing for setting up solar or wind energy units. These were all facilitated in the last few years, and thereby the price of solar energy has come down. And similarly, today in this budget as well,
for evacuating power, solar power, which is being generated in Ladakh. We've allotted money so that that can come to, say, Haryana or UP, whichever is the nearest plains area, that from there we can bring it down too. So government is moving very fast in setting up infrastructure which is required once the generation happens of solar or wind or nuclear, or now with hydrogen and green ammonia. The way in which that industry is, much before it is ready to give us the supply, we are ready to receive it with the necessary infrastructure. That's the pace at which Government of India, because we need to fulfill our commitments. And also all of us are seeing the impact of climate change. Heavy landslips, unusual rains, cloud bursts, or drought in some areas. Areas which never received cyclone are all receiving it. So unless we are also readying ourselves, both for receiving renewable energy, making it affordable, we really can't. I mean, I'll admit that the price of natural gas, which we thought will help quick transitioning or moving over to the fossil fuel, from the fossil fuel to renewable, suddenly when natural gas became so expensive and there were disruptions in the supply, all over the world countries have moved back to coal. India will have to take care of its population, therefore whatever we have to do in terms of coal, we will do. But at the pace at which we are moving, we are one of those few countries which are rapidly moving and transitioning into green energy. Right, ma'am. And one final question before we have the questions from the audience members. It's not about budget. We know that gender divide, dealing with it is an ongoing process. Many in the audience and the nation look up to you as a woman achiever. But what is your side of the story, leading the high office, presenting the budget, leading the country's economy? What has been the experience been for you? Well, it's been a very humbling experience, and what a kind of an opportunity that Honorable Prime Minister and the party has given me. I'm sometimes lost for words to say the feeling that I have, but I'm very grateful. Right. On that note, let's now turn to our audience members for the questions that you may have for the Finance Minister. We can please request the volunteers to reach the people who want to ask a question. Ma'am, if you could identify yourself, your name, and then. Good evening, ma'am, and good evening, everybody here present. Ma'am, everybody over here, I've been listening to your earlier conversation now also, that everybody is wanting to reduce this, reduce that, reduce this. Always they expecting. Now, as a common man, I would like to suggest where we can take a remuneration and where we can increase our economy. There, in 1970s, when I was in school days, there was a saving schemes introduced for children right from the 5th class. And that credit goes to Andhra Bank, which had done that, as Sanchayika. That Sanchayika has, for some reason, has been stopped, and children were given an attractive doll-like, which was called Kiddie Bank. That really attracted lots of children in saving. They inculcated this saving habit. Until they have that saving habit from the young age, they will not attain when they go big. So I would request and suggest that can be again revoked and started in children in every schools, so that the norm in the school, children know how to do banking, how to withdraw cash, how to save their money, how to use their money with useful, any useful requirement only they should use. They will be economically using it, but at the same time, they should not be misguided and misusing the funds what they are getting from their parents. In order to secure that, I would request the parents may be kept as an SMS alert for withdrawal and deposit, so that what money is given by the parents to the youngsters does not go into wrong hands and wrong habits. That's one thing I would like to say. And the street vendors, which we are talking about Atmanirbhar Bharat, and I keep moving around and propagate on the schemes
by our Honorable Minister, Prime Minister. And being a Beti Bachao, Beti Padhao chairman, I have gone into lots of Anganwadi schools and many slum schools also. What I could notice here is the locking period for each street vendors. We can start off with daily finance. They are borrowing it from some local financer and paying high rate of interest. There are many people who have done suicide also. So they do, at the time of emergency, they are borrowing money from the local financiers. I mean the private financiers, which cost them lots of interest. Right. Rather If you could than focus on that, the question, but there's the last. we can have There's more. the last one, Yeah. please. Briefly, Let me complete yeah. it, please. Briefly, please. Yes. Yeah, I would suggest 100 rupees per day from every street vendor if it is collected. It works out for 2 years locking period. Then you make it as 365 days into 2 years. It comes to 730 days. At that 730 days, amounts up to 27,000. And if government can 73,000, sorry. It works out to 73,000, which central government can also give a subsidy of 27,000, which makes it to 1 lakh per head. So a small vendor getting a 1 lakh of his own savings with an interest of 36 rupees 98 paisa per day will really add to his value for doing more of survey, more of business, and stand on his own to support his family. Okay, ma'am. Then let's hear in from ma'am about her perspective. The first one, of course, was about the savings culture. Yes. I've heard her. These are suggestions. Yes. She can further send the paper to me. I can. Absolutely, you can share the. But do you have any thoughts about inculcating the savings culture, ma'am? Earlier, you did mention that. Thank you so kids much. know what they want to do. Thank you, ma'am. This time, marking the 75th anniversary of India's independence, Azadi Ka, we've come up with a Mahila Bachat scheme with a assured rate of interest for 2 years saving. You start it off from now, or you even start your saving as of 31st March 2024. It's still available for 2 years. Right. 2025, sorry, 2 years from now. Right. If you can have the next question from the audience I'm members. Dr. G.V. Rao, economist. At the outset, it is highly commendable that in the midst of pandemic scenario, ours is the first country to come out and continue the growth path. I highly appreciate the government and especially the finance minister. My simple question is, new reason is really appreciable, which I have spoken on many platforms also, because it is giving a freedom to the people to invest the way they want to insure. Why not we make it compulsory, madam, from next academic year in the interest of people only? You just heard some time back I was accused of why are you not Don't worry about that, supporting madam. savings. Sometimes a parent, when he does something, child also may not appreciate immediately. But they will know. I made one calculation as an economist. If somebody is working with the freedom, their investments over a period of time, instead of putting in ATC clutches, the whole benefit over a period of 25 years will be more than 1 crore advantage will be there for him over a period of 25 years. Whereas if they are going with a rigid way of putting only in the insurance in which they wanted, I am sorry if some insurance companies or somebody is, or some chartered accountants are not happy that individuals are able to file return by themselves. But it is very good in the interest of common man and all the people of the country. Their savings on the whole will go up. New regime is an excellent regime. In course of time, please think over to make it mandatory. The support increasing for the new regime. If you can move on to the next observation or question, please. Namaskaram, madam. My name is Bhaskar Reddy. I'm from Vaidatru Pharma. Madam, thanks for allotting pharma parks all over the country. At the same time, I have a small request. Getting skilled people, especially in chemical sector, is becoming very tough. If we can, something like a skill training center, attach it to the pharma parks will help us a lot. That is one thing. And secondary, if government can publish critical compounds or high value, high volume compounds on a common internet platform, accessible to all pharma sector or chemical sector, that will help industry as well as government also to grow in this sector. That is second one. And third one, we have developed a product called beta-propiolactone.
lockdown, that is used in vaccination, mandatory for making vaccination. We need some help to use getting approvals for this kind of products easily in our to make our self-sustain instead of importing that. First time in India we made it. We need some help in getting approvals for this. Thank you, madam. Thanks a lot. Ma'am, would you like to add something on the pharmaceutical part? Because we also have a deliberation after the session on the pharmaceutical sectors, the manner in which you are prioritizing their concerns. Yes, I'll do it then. I'll do it then. Right. Okay. Sure. Go on. Yeah. Good afternoon, ma'am. It's such an interactive session. And I'm Madhu Tyagi, National President and Director from COVI, Confederation of Women Entrepreneur. So my specific question is regarding to the women entrepreneur in the rural area, where the government has brought many schemes for their development, but what happens, it doesn't reach them. So my suggestion, it might be like you think it is not possible, but still a suggestion, that as the chartered accountant, each chartered accountant is given 20 clients. So why not one woman client also of such areas that she gets all information and what she want to do, at least some guidance. What happens? They go to the wrong people who know about it, but they don't help, or else they ask hefty amount to get through this proposal. And finally, it's a harassment to a woman in the rural area especially. Good evening, madam. This is Jairamlu, United Nations Chief Expert, 2045. My simple question is, how the capital investment is going to manufacturing in India policy and the growth will be calculated? This is a very simple question, madam. Thank you. How the capital investment is taking towards manufacturing of the units? Number one, the differential policy is taking. The second, we don't set up manufacturing units. No, not government, madam. The policy towards the manufacturing of the units. The policy towards the manufacturing units and how the taking place for the growth calculation for this one. Both Thank you, Make in India, and also even in this budget, when we emphasized on AI, we said make in India, make AI for India also. So that and the PM Gati Shakti are all ways through which Indian manufacturing capacity is being Definitely, madam, it is taking whenever I go to the different countries as an even United Nations, we are finding something because I'm getting some answers, because as an Indian, I wanted to really bring certain issues to the India. That's what my question was, madam. Right, Thank you. Right. Made your point, sir. Ma'am, if Hello. we can come to you. Honorable Madam. Can I have this lady who's gotten up 3 times and sat down again? Yeah, Speak GBK first? Rao. So we'll just hear from We'll ma'am have first this and lady after you. talk first. Okay. Ma'am, good to have you in Hyderabad, Richa from Business Line. Yes. And we must compliment you for the budget. You know, journalists normally are not being very kind to you, but a very confident budget it was. Ma'am, very specific question. You have elaborated on CapEx right now. You, from the center, have done your bit. Now, do you think this will crowd in private investments? And my second take, ma'am, states are not very kind as far as CapEx is concerned. You have handheld them, you have brought them, given them your bit. How do you propose to, convince them into coming out with a better CapEx plan? And I had a supplement question also, ma'am. Sorry, I don't want to keep interrupting others time and again. In your previous budget, ma'am, you had spoken about overseas bond, we trying to tap the bond indices. So we were expecting something in this budget also. So any forward movement happening there, ma'am? These were my 2 questions. Well, the first thing about crowding in of private investments, I think there are clear movements in that because of the PLI, a lot of private sectors expanded its capacity. They're bringing in newer investments in those sunrise areas. The rapid rate at which the renewable sector is moving with the production both of solar and wind cannot happen without private sector investments. The hydrogen mission I have probably announced this time, but even last time I had a mention of it. There's already a lot of attention
to hydrogen, mission, ammonia, green, and investments happening in different states for these as well. So somewhere I feel when we talk about private investments, both from the point of view of increasing the existing capacity and from the point of view of establishing new capacities, we don't seem to see those investments which are happening in the sunrise sectors. Even in pharma, between 2020 and today, the interest that is expanding, and you just heard a gentleman speak about the newer areas in pharma for which he's seeking easier, better approvals. So the sunrise sectors, the PLI driven sectors that is, and also the renewable area are all now rich in many types of investments which are coming, which are also pooling in monies from abroad. That's one. So it's not as if the private sector is not coming in and the public sector capex is going up. And the second that you asked me about the states, I think in one of the answers I mentioned clearly, states are showing actually a lot of interest. Some of the states are even now asking for more than what was allotted to them as per the formula which is given by the Finance Commission for tax devolution. The same formula has been used for disbursing this as well. And interestingly, last year when I had given 1 lakh crore, we had said 80% would go unconditional and the rest 20 will go with some condition of reforms attached to it. I was surprised at states even picking up on those conditional ones, where they'll have to undertake a reform, achieve it, and then say, look, I've cleared that, so give me that money as well. Many states have come into that band as well. So states are actually moving. The first year may have been a bit doubtful in that some states did, many did not. Last year I saw many did and some others have done, but not as much as they can. This year I expect all of them, because everybody has understood the whole, the way in which it works. So states will take it up. Right. We'll turn to some questions from journalists now. We have members of media organizations from across the Sorry, country. what about? Well, if there's something, I'll always say. Namaskar ji. I am G.B.K. Rao, Pragati Sudama. The biodiversity is the time of the hour, which pandemic we have seen. Instead of going allopathic medicines, we are spending so much money. Why not our traditional medicine, Ayurveda, which is very important, like Amrita Kal, that is Amrit Ahar, which is the millets, and also the instead of coffee, tea, kashayams, that herbal decoctions, instead of sugarcane sugar, that is going for the palm jaggery, and instead of refined oils, going for our Katigan, the cold press oils. In this direction, if you go, the health point of view, we are spending so much money. Why can't you go with the Amritakal budget as Amrit Ahar? I thought the Ayush Ministry is doing that. But still, there is a promotion is not to the extent this the four things which I said about the millets and herbal and sugarcane, instead of sugarcane sugar, promoting that palm jaggery and instead of refined oils or but you made your point, sir. I think that point has been noted. If you can please have the journalists put their questions, Good please. evening, ma'am. I'm Santoshi Buddhiraju. I should first thank the government of India. I'm an SIFS beneficiary. So I'm a manufacturing startup that is into heavy manufacturing, trenchers we manufacture. I'm an IIT graduate. Actually, in my journey, I realized in last 3 to 5 years, the government support for startups has been incredible. But yes, when it comes to manufacturing, the manufacturing is very capital intensive, and access to funding for the startups which are trying to do something in manufacturing is actually becoming very difficult. Yes, when you speak about digital, IT, any startups in those lines, it's much easier. But when it comes to manufacturing startups, it's getting tougher. So we just wanted to check if the ministry can consider encouragement of public funding, which will help individuals to invest in startups at par with the equity markets. If you guys, like I'm a Startup India seed fund vetted startup, where I know you've given us the fund, we've done some magic with that, but yes, there's a lot more magic we can do as a
startup. So in such cases, what can the ministry help Through us the to do? SIDBI fund of funds, you think that that's not addressing the issue? Ma'am, again, there's a... The SIDBI has a fund of funds through which they leverage the money given by the government and raise monies in the market, and through that they support startups. I'm not sure if you're familiar with it, or if you've used it, you still think that is not enough? Ma'am, when we say if it is used or not enough, we've actually not used any of that. But when it comes to heavy machinery or whatever, we want to reshape the global supply chains, which we are looking at, it requires huge intensive capitals. So for such things, how can we... That is where we have found the NABFID, National Bank for Funding Infrastructure Development, which is the long-term monies, risk invested money, meaning the high risk money, which doesn't have a short-term return, is being funded by what is called a development bank. We have created that. NABFID is a government-created developmental bank which aims at funding long-term infrastructure projects in which you probably can also fit in. Similarly, there is the National Infrastructure Investment Fund, which is also funded by the government. Even they raise money out of the public. And with the government's given money, they raise money from others as well. And they also look for projects where they think there is a future. You may want to apply to NIIF and ask them if your conditions suit them. Right, and if you can have the questions Thank in you, brief now, our journalist friends, media fraternity, please reach out to the mic and put your questions. I am Rajiv from the Hindu. My question is twofold. One about the criticism that the center is stifling the voice of states by imposing restrictions on their borrowing limits and other things is one. That has been a frequent criticism these days. The second one is about the cesses and surcharges. You know, our government, at least Telangana government, is on record saying, you know, out of the 41% devolution made by the 15th Finance Commission, only 29.3 or 29.4% is coming to them, because the rest of 11% is going to the center's kitty in the form of cesses and surcharges. Can you elaborate on these two? Your first question was on states, restrictions on states' borrowing capacities. There is an article in the Constitution, Article 293, which very clearly says that the center will look at states' borrowing, and during the pandemic we had expanded it, and when during the pandemic we had also to borrow and give the states, we had made sure that we do a back-to-back borrowing and give to the states for the GST compensation as well. States by constitution, because you're talking, saying states are saying this. And states quote, and rightly so, I have no complaints, states quote the constitution, saying center state. The article in the constitution gives the center the right to make sure that the borrowings are kept within a certain limit, and that limit is equally applied to all states. No one state can get more and the other one can get less. None of that happens. So the overall borrowing in this country will have to be in somebody's hands, and that is provisioned in the constitution, and that's exactly what we're doing. And to say that we are restricting them from borrowing, no. You want to have over and above what has been given as borrowing limit for your state, 3%, then increased to 4% during the pandemic. So when the borrowing requirements of a state becomes far more than what has been allowed, there are voices coming saying you can't restrict me from borrowing. So there is a very well established over the last 70 years practice of, per the constitution, center looking at the borrowing limits of the states. It is not new. It has not come in 2014.
It is not something which we have changed it to the disadvantage of the states. So that's my answer to your first question. The second, would you just remind me what was the second? 1 minute. On the 41%. It's all right for me to now read up as to how many this state has got, that state has got. In the parliament, on the cesses and surcharges, even during this budget speech discussion, I have shown how much more than what has been collected under one head of the cess, more has been dispersed to the states even under that head. So if I collect only, say, 1.5 crores, there are instances, this is not the exact number, I'm giving you an example. There are instances where beyond the 1.5 crores, I have 1.5 thousand crores that I've collected, I've given up to 2,000 crores. Drawing from the consolidated fund, because that scheme for which it's been collected, because it's, let's say, education or health cess, we give it. And similar is the case also with the compensation cess. So, you know, repeatedly when states come up with these charges, and repeatedly, not any random place, but in the parliament, I have given answers, and I humbly request the media, you may ask me any number of times, I may answer any number of times. How is it that you don't refer what has been given as an answer? I assume you have not. Parliament this was given as a reply. Over and above this, do you still hold that charge? You should ask them. Parliament is not a place where you can forget the answer given. It's the fundamentally primary and highest place in a democracy, elected parliamentary democracy, where I'm standing up to give the answers with the data in my hand. I would humbly request the media, post it and say, is it true? Is this answer not right? Right. Good evening, madam. This is Nagarjun on the side here. Right. Okay. Good evening, madam. Thanks for your time. And my question is predominantly on the education system. I work as a vice president in Tech Mahindra, delivering services to You were asking for the media, right? Oh, we're taking the questions from media first, sir. So okay. If you can just take the questions from our media friends. No problem. Finish with the... No problem. Go ahead. So the members of the media, if you can just reach out to the mic and put your questions. Please identify yourself, sir. I would request volunteers to make the mic accessible to the members of the media now. Ma'am, thank you very much. I'm Ajay from Doordarshan News. You gave us the dream of $5 trillion economy in your one of the budget. It is also translating to the state level, because many states are now eyeing for $1 trillion economy, be it Uttar Pradesh, the government of Maharashtra, government of Karnataka, government of, I think, Gujarat. Ma'am, what is your message to the state governments now? Now you have presented the union budget. It is also on the states to take forward the mantra of Amrit Kal that you have put forward. So what's your real message for the state governments for their own budget? Well, I'm not sure whether I should give a message. But states, of course, have their plans. Many states have got their plans for export. They have their plans for inviting more investments. This particular scheme whereby one district, one product be identified. Kisan Rail, which comes to pockets of products which are grown, like bananas are grown in one particular area, coconut, any other vegetables which are looking for export market. All of them have been facilitated by the Kisan Rail. Kisan Udan, which is also picking it up for air cargo. These are also happening, benefiting states, and their policy to help their own farmers can be greatly
facilitated by this. This budget has also provision for a unity mall. What is that? It means that in every state capital or in the financial headquarters of the state or in a tourist a town which is known for its tourism, an Ekta mall be built, for which the center is also, through the capital 50-year loan, we are giving assistance. You build it for having stalls of your one district, one product, so that people know, oh, these are products from this state. And in that, GI tagged products also from each state. Every state in India has enough and more GI identification obtained products, artisans, materials. In that unity mall, you will keep these products and also the one district, one product stalls in that one mall, and also provide space for other states whose products can also be exhibited. So if, for instance, the tourists who come to Hyderabad will go to the Unity Mall to see products which are of Telangana, all GI tagged or one district, one product stalls, and over and above that, every other state which wants to be exhibiting their products, they can also find a place here. So at one go, you give a experience for the tourist of your own products, your own GI tagged products, and also products of the rest of the country. So there are so many such measures which are being taken. Right, so we have time for just a couple of more questions from the media. Yes, yes, go on. I am Mir Hadi Ali, Chief Editor, Bemisal Urdu Daily. Madam, regarding minorities issue. Madam, ये लास्ट बजट में जो 5,000 करोड़ 2022-23 में दिया गया था, अब के इस बार 2023-24 में आपने ओनली 3,097 रखा है. इस तरह आउट ऑफ 45 लाख करोड़ के बजट में इस तरह का माइनॉरिटीज के साथ इनजस्टिस होते हुए के बजट में मेन एजुकेशन पर्पस से ही तमाम बजट को कम कर दिया गया है. मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप था लास्ट ईयर 1,425 करोड़, अब प्रेजेंटली ओनली 433 करोड़. नंबर 2, स्किल लाइफ और वुड डिलीवरी में 392 था, आपके बाद ओनली 3.4 करोड़ आपने अलॉट किया. इस तरह से फ्री कोचिंग स्कीम में 79 करोड़ लास्ट ईयर था, अब के बाद ओनली 30 करोड़ आपने किया. इस तरह से ये हमारे माइनॉरिटीज के लिए जो बजट का एकदम इतना डाउन करते हुए, जबकि आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स सबसे ड्रॉबैक जो चल रहा है एजुकेशन में पीछे हैं. और इस बार हमारी हुकूमत, हालांकि इतना अच्छा बजट हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में पेश किया गया, आपके तवज्जो से बस मेन पॉइंट यही है कि आपने जो माइनॉरिटीज बजट को जो कम किया गया है, आखिर उसकी वजह क्या है? पार्लियामेंट में बजट के दौरान जो चर्चा हुआ उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी इस प्रश्न उठाए और उसका मैंने उधर विस्तार से जवाब दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल बजट बनाने के समय हर एक मंत्रालय उनके अपने डिमांड रखते हैं कि हमें इतना पैसा अलॉट करो. जिन मंत्रालय ने जो मांगे वो ही हम देते हैं, उसका ऊपर नीचे 99% नहीं करते, क्योंकि आखिर वो ही है उस अलॉटमेंट को, उस बजट को, उनको जो पैसा दिया गया है उसको इंप्लीमेंट करने वाले अधिकारी वो होते हैं. इसीलिए डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी आया है उसको हमने मंजूरी दिए. वो एक पॉइंट. सेकंड, जब फेलोशिप्स दूसरे 2-3 स्कॉलरशिप स्कीम्स के द्वारा मिलता है, इसमें अलोकेशन अलग थलग करने के कारण ही माइनॉरिटी को फेलोशिप मिल रहा है, ऐसे नहीं है. क्योंकि बाकी सब स्कीम्स के द्वारा भी माइनॉरिटीज को भी मिलता है. उसका नाम उदाहरण के साथ मैंने पार्लियामेंट में भी सामने रखी.
सो माइनॉरिटीज को फेलोशिप कम करो नहीं, इतनी सारे स्कीम्स के द्वारा जो हो रही है वो भी चलने दो, उसके द्वारा जब नंबर इंक्रीज हो रही है उसको भी प्रोत्साहन दो, वो सेकंड है। तीसरी, ओवरऑल इस सरकार का प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जब हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, किसी को भेदभाव मतलब आपके रिलीजन के कारण, आपके भाषा के कारण या आपके चेहरा के कारण या आपके कुछ और के कारण अलग नहीं देख रहे हैं। सभी भारतीयों को सभी जो स्कीम्स है वो सबको मिलना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि घर बनाने के विषय में इस सड़क पर, इस पर्टिकुलर रोड पर, इस लेफ्ट हैंड साइड में एक, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके जिन जिन को मिलना है उनका मिलता है। उसमें क्या आप फलना है, क्या आप ऐसे भाषा बोलते हो, ये आप दक्षिण से है, उत्तर से, कुछ भेदभाव नहीं है, सबको जिनको मिलना मिलता है। हाउसिंग हो, स्वच्छता हो, गैस हो, उज्ज्वला के, ऐसे करके सबका साथ जब सबका विकास के लिए काम करते हैं हम, वो इनको नहीं देना, इसको हटा दो, ऐसे हम करते नहीं है, बिल्कुल करते नहीं। Ma'am, we'll take just one final question from a member of the media. Hello. Agastya from TV9. We just have one question from the media that we can take at the moment. Excuse me. A journalist, yes, please. మేడం, మీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ 3 ప్రశ్నలు, అంటే మేజర్గా చాలా ప్రశ్నలు వేశారు, బట్ 3 ప్రశ్నలు ఆయన అడిగిన వాటిలో ఒకటి, మీరు ఏదైతే $5 trillion could you please identify yourself first, sir? అగస్త్య ఫ్రమ్ TV9. TV9 చెప్పండి. సో ముఖ్యమంత్రి అన్నారు $5 trillion మీరు ఏదైతే టార్గెట్ పెట్టుకున్నారో అది ఇట్ సెల్ఫ్, ఆయన కోర్టులో చెప్పాలంటే అది సిల్లీ జోక్ అని ఆయన అన్నారు. ఆ టార్గెట్ చాలా తక్కువ అయినప్పటికీ అది రీచ్ కాలేరని ఆయన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. రెండోది, ఉపాధి హామీకి నిధులు తగ్గించారని ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఆయన చేశారు. ఈ రెండింటికి ఏం చెప్తారు? ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నాను, మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా. ఈ ఉపాధి హామీ పథకం మీద కూడా నేను చాలా వివరంగా పార్లమెంట్లో జవాబిచ్చాను. దాని సారాంశం మీకు చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఉపాధి హామీ పథకం అనేది డిమాండ్ డ్రివెన్, అంటే ఈ నెలలో ఇక్కడ ఉపాధి హామీ పథకం జాబ్ కార్డ్ అంటారు, జాబ్ కార్డులో ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎంత జాబ్ పోతుంది, ఎన్నాళ్ళు ఇవ్వాలి అనేది చూసుకొని డిమాండ్ వస్తుంది, దాని మేరకి మేము ఫండ్ అలాట్ చేస్తాం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా 2014 నుంచి ఇవాళ వరకు బీఈలు ఎంత, అంటే బడ్జెట్ టైంలో మనం ఎంత చెప్తున్నామో అంతకంటే ఎక్కువ అమౌంట్ సంవత్సరం ఆఖరికి ఖర్చు పెడుతున్నాం. అది సప్లిమెంటరీ డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్ బడ్జెట్లో వస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ కావాలంటే పార్లమెంట్లో పర్మిషన్ తీసుకుని ఆ ఎక్కువ కూడా ఖర్చు పెడుతున్నాం. అది నేను డేటా పరంగా పార్లమెంట్లో చెప్పాను. మా టైంలో 2014 నుంచి ఒక్కొక్కసారి బడ్జెట్ నుంచి కంపేర్ చేయండి, ఆఖరికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాం, ఎక్కువే చేసాం. ప్రతిసారి బడ్జెట్ కంటే ఎక్కువ అట్ ద ఎండ్ ఖర్చు అయింది. ఇదే నేను కొంచెం ఇలా చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు ఏం జరగట్లా, అప్పుడు బాగా స్మూత్గా జరిగితే కూడా చెప్పారు, నేను విన్నాను. అప్పుడంటే 2014 నుంచి 2014కి ముందు ఉన్నటువంటి ప్రధాని వారు పేరు తీసుకొని ఆ టైంలో బాగా జరిగింది. ఈ ఉపాధి హామీ పథకం ఆ టైంలో ఎలా ఉండింది అనేది కూడా నేను మీకు డేటాతో పార్లమెంట్లో చెప్పాను. 2010లో బడ్జెట్ టైంలో ఎంత ఇచ్చారు, ఆఖరికి ఎంత ఖర్చు అయింది, 3 వంతులు బడ్జెట్ టైంలో చెప్పినది కంటే తక్కువే ఖర్చు పెట్టారు. అన్ని బాగా జరిగింది అన్నవారు అది కూడా కొంచెం చెక్ చేసుకోవాలి, ఇది బాగా జరిగిందా అన్ని కూడా చెక్ చేసుకోమని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని. ఉపాధి హామీ పథకంలో 2014 తర్వాత మోదీ గారు ఖర్చు పెట్టినటువంటి అమౌంట్ ఇప్పటి వరకు ఆ పథకాన్ని తీసుకొచ్చి మా పథకం మెప్పుకు మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టలేదు, అదే నిజం. సో అది ఉపాధి హామీ పథకం. మీకు కావాలంటే TV9, మీ పేరు మర్చిపోతున్నాను, అగస్త్య.
మీకు నేను డేటా నేను పార్లమెంట్లో ఏదైతే చెప్పానో అది మీకు పంపిస్తాను. మీరు డేటా ముందు పెట్టుకొని నేను చెప్పేది నిజమా లేదని చూడండి. మీ మొదటి ప్రశ్న ఇది. రెండోది 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ. దీని గురించి నేను ఇంకో విషయం కూడా చెప్పదలుచుకున్నా. ఒక గోల్ పెట్టుకుని దానికోసం గట్టిగా ప్రయత్నించి దాన్ని ఆ గోల్కి దగ్గర మనం చేర్చుకోవాలి అని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒక జర్నలిస్ట్నే అనుకుంటున్నాం, ఒక పెద్ద ఆయన లేచి చెప్పారు, ప్రతి స్టేట్ తన ఒక వంతు, తన ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉండాలి. ఈ 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీలో మేము 1 ట్రిలియన్ వరకు చేసి చూపిస్తాం. ఇంకోరు చెప్తున్నారు మేము కూడా 1.25 ట్రిలియన్ వరకు వెళ్తాం అని. దేశం వ్యాప్తంగా ఆ 5 ట్రిలియన్ అచీవ్ చేయడానికి మన అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. నేను ఇంకొకటి చెప్పాను, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ సబ్కా ప్రయాస్ విశ్వాస్ మధ్యలో ఉంది. సబ్కా ప్రయాస్ అనే ఆ భావనతోటి అందరూ ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఇది ఏంటి 5 ట్రిలియన్ జోక్ అని అంటే జనాన్ని వెక్కిరిస్తూ మాట్లాడుతున్నారా? ఈ ప్లాన్ నేనో లేకపోతే ప్రధాని గారో ఇలా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ కోసం కాదు, దేశాని కోసం, మన అందరం బాగుపడాలి అనే దానికోసం ఆ 5 ట్రిలియన్లో మేము కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తామని ఒక్కొక్కరు ఒక్క స్టేట్లో చెప్తున్నారు. అది కాదు, మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తాం, అది జోక్ అంటే ఎవరు జోక్ అండి? జనాన్ని మీరు జోక్ అంటున్నారా? వాళ్ళ కోసం మనం చేసే పథకాన్ని జోక్ అంటున్నారా? అవమర్యాద కదా, జనానికి అవమర్యాద కాదా ఇది? జనాన్ని వెక్కిరిస్తున్నారా మీరు? సరే, 60,000 స్వచ్ఛం అప్పు ఉండేది తెలంగాణకి 2014లో. ఒక్క నిమిషం అండి, వీరికి ఇంకా కొంచెం ఎలాబరేట్గా జవాబిస్తున్నా, మీకు కూడా వస్తా. 60,000 crores వరకు ఏదో అప్పు ఉండేది, అప్రాక్సిమేట్ అమౌంట్. ఆ అమౌంట్ 2014లో అప్పు తెలంగాణకి దగ్గర ఒక 15 సంవత్సరం 3-4 గవర్నమెంట్స్ మార్చు అక్యుములేట్ అయిన అమౌంట్. నేను ఏదో ఒక్క గవర్నమెంట్ వల్ల వచ్చిందని నేను చెప్పలే. కానీ పాండమిక్ వచ్చింది, మన అందరం కూడా అప్పులు తీసుకున్నాం, సెంట్రల్ తీసుకున్నాం, స్టేట్కి ఇచ్చాం, స్టేట్ వాళ్ళ అప్పులు కూడా పెంచారు లేదండి. ఆ మర్యాద మనసులో పెట్టుకునే చెప్తున్నా. పాండమిక్ వచ్చింది, మన అందరూ కూడా అప్పు తీర్చుకోవాల్సిన పద్ధతి స్టేజ్కి వచ్చేసాం, అప్పు తీసుకున్నాం, తెచ్చుకున్నాం, అది తీరుస్తూ పోతాం. సో అందరికీ కూడా పాండమిక్ కారణంగా ఎక్కువ అప్పు తీర్చుకోవాల్సిన పద్ధతి పొజిషన్ వచ్చింది అనేది మనసులో పెట్టుకునే మాట్లాడుతున్నాం. 2014లో తెలంగాణ అప్పు ఎంత? 60,000 స్వచ్ఛం కోట్లు. ఈ గడిచిన 7-8 సంవత్సరంలో అంటే రెండు సారి తెలంగాణలో ఇదే గవర్నమెంట్ ఉండగా అప్పు ఎంత అయిందండి? దీంట్లో కొంచెం మినహాయించుకోవచ్చు కోవిడ్ కోసం. 3 లక్షల కోట్లు దాటిపోయింది. 5 ట్రిలియన్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేసేది గురించి నువ్వు మాట్లాడకు, వెటకారంగా మాట్లాడండి, జనాన్ని ఏళ్ళన పరుస్తున్నట్టు మాట్లాడండి. కానీ బాబు, మీ అప్పు గురించి ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి. అందరూ కోవిడ్ కోసం అప్పు తీసుకున్నావు లేదనిలా, కానీ ఒక్క తెలంగాణ 60,000 కోట్లు 2014లో ఉండగా ఇవాళ 3 లక్షల కోట్లు దాటింది అప్పు. 5 ట్రిలియన్ గురించి జోక్ చేయక ప్లీజ్. 5 ట్రిలియన్ గురించి దయచేసి సీఎం గారు జోక్ చేయవద్దు. దీని గురించి కొంచెం మనందరం బాధ్యతగా మాట్లాడితే బాగుంటుంది. Right, but that's all the time we had, I'm afraid. That's all the time we had. మేడం అజయ్ అండి 10 TV. సీఎం గారు అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ ఎలా ఉందంటే శుష్క ప్రియాలు శూన్యాస్తాలు లాగా ఉంది. శుష్క ప్రియాలు శూన్యాస్తాలు, చెప్పేవి పెద్దగా ఉంటాయి, చేసేవి తక్కువ ఉంటాయి. దాదాపు 150కి పైగా కాలేజీలను, మెడికల్ కాలేజీలను దేశవ్యాప్తంగా ఇచ్చినప్పటికీ తెలంగాణకు ఇచ్చింది మాత్రం గుండు 0 అంటూ ఆయన మాట్లాడినటువంటి సందర్భం. ఎట్ ది సేమ్ టైం నర్సింగ్ కాలేజీల విషయంలో కూడా తెలంగాణకు అన్యాయం చేశారు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రాష్ట్రం నుండి దాదాపు 4 లక్షల కోట్లకు పైగా పన్నుల రూపేణా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపినప్పటికీ కూడా తిరిగి రాష్ట్రానికి వచ్చింది 150 కోట్లు, 1,50,000 కోట్లు మాత్రమే.
ఇది కాదంటే నేను రాజీనామా చేస్తానంటూ కూడా మంత్రి కేటీఆర్ పదే పదే కామెంట్స్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భం కనబడుతుంది. దీనికి ఎట్లా సమాధానం చెప్తారు? మీరు మొదటి ప్రశ్న ఈ మెడికల్ కాలేజెస్ గురించి చెప్పారు. ఈ బడ్జెట్లో మనం చెప్పినది ఏంటండి, 157 మెడికల్ కాలేజెస్ 2014 నుంచి ఇవాళ వరకు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయి. ఆ 157 కాలేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ నర్సింగ్ కాలేజెస్ కొత్తగా తీసుకొచ్చి పెడతాం అన్నాం. ఆ 157లో తెలంగాణలో ఒక్క కాలేజ్ కూడా రాలేదు అని పెట్టుకుని కొంచెం బాధ రావడం న్యాచురలే, లేదనలా. కానీ అప్పుడు ఆ 157 కాలేజెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అప్పుడు ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో మీ దగ్గర మెడికల్ కాలేజెస్ లేవో ఆ డిస్ట్రిక్ట్ పేరుని పంపించండి, అక్కడ మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం అని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పినప్పటికీ కరీంనగర్ ఖమ్మం జిల్లా పేరుని పంపిస్తే బాబు అక్కడ ఆల్రెడీ ఉందండి కాలేజీ, వేరే జిల్లాలో ఎక్కడ లేదో ఆ జిల్లా పేరుని పంపించండి అని అంటే పంపించక ఆ 157లో మాకు ఇవ్వలేదు అని ఇప్పుడు కంప్లైంట్ చేస్తే ఎలాగా? మీరు పంపించిన డిస్ట్రిక్ట్ ఏమిటి? అక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది కాబట్టి 157లో ఒకటి కూడా మీకు రాలేదు. అందువల్ల ఇప్పుడు నర్సింగ్ కాలేజెస్ ఎక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ ఉందో అక్కడే పెడతాయి. యాక్చువల్లీ దానికి సినర్జీ ఉంటుంది, అందుకని అక్కడ పెడతామంటే మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వలేదు, నర్సింగ్ కాలేజ్ ఇవ్వలేదు అని అంటే బాబు మీరు ఎప్పుడు మీరు డేటా సరిగా ఇవ్వాలో అప్పుడు మీరు ఇవ్వకుండా, పైగా ఎప్పుడు అసెంబ్లీ నిలబడితే కూడా ఎన్డి అంటే నో డేటా గవర్నమెంట్ అంటున్నారు. మీకు మీ జిల్లాలో ఎక్కడ హాస్పిటల్ ఉందనే డేటావే లేనప్పుడు ఎక్కడండి అసెంబ్లీలో నిలబడి ఈ మాటలు చెప్పడం? డేటా వీళ్ళ దగ్గర ఏంటి 32 జిల్లా 33 జిల్లాల మీకు ఎక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది లేదు అని తెలియకుండా ఏదో పేరు పంపించేస్తున్నప్పుడు నో డేటా గవర్నమెంట్ అని అంటున్నారా? మీ దగ్గర మీ జిల్లాలో ఉన్న హాస్పిటల్ ఎక్కడ ఉందని తెలియదు, కరీంనగర్ ఖమ్మం పేరు పంపించి అక్కడ హాస్పిటల్ ఉంది అనగా కూడా. సో ఇది ఐఎమ్ సారీ, కొంచెం మన అందరం కూడా కొంచెం హోంవర్క్ చేసుకొని మాట్లాడితే, ఫ్యాక్ట్ తోటి మాట్లాడితే బాగుంటుంది. ఇట్లాగే ఇది విషయం, తెలంగాణ నుంచి ఇంత డబ్బు వెళ్తుంది అంతే వస్తుంది, ఏదో లక్ష్యం ఏదో చెప్తున్నారు కదా. ఒక్క నిమిషం, ఇఫ్ యూ టాలరేట్ మీ ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ డేటా. ట్యాక్స్ రెవల్యూషన్ మాట చెప్పారు మీరు. 2014 నుంచి 23 వరకు 1,30,000 కోట్లు వచ్చాయి ట్యాక్స్ రెవల్యూషన్. దీంట్లో పర్టికులర్లీ లాస్ట్ 3 years పర్టికులర్గా చెప్తున్నా, 21-22లో 17,165 crores, 22-23లో 19,668 crores, 23-24లో 21,470 crores. ఇవి వచ్చాయండి ట్యాక్స్ రెవల్యూషన్లో. తర్వాత మళ్ళీ వస్తా, గ్రాంట్స్ ఇన్ ఎయిడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి రావడం, అది 1,39,000 కోట్లు వచ్చాయి బిట్వీన్ 2014 and 2023. గ్రాంట్స్ ఇన్ ఎయిడ్ నంబర్ రిపీట్ చెప్తున్నా, 139,000, 1,39,000 crores వచ్చాయి. తర్వాత రైల్వే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ సేఫ్టీ ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రం ఈ బడ్జెట్ ద్వారా 23-24లో 4,418 crores కేటాయించి ఈ బడ్జెట్లో ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ 22-23 ఎండింగ్, లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 23 మార్చి 31 ఇప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది. దాంట్లో 3,048 crores, 3,048 crores వచ్చాయి తెలంగాణకి.
ఇది కాకుండా ఈ బడ్జెట్లో చెప్పిన 2-3 అంశాల నంబర్ తోటి చెప్పలే, నేను ఐటమ్స్ చెప్తున్నా. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిల్లెట్ రీసెర్చ్ హైదరాబాద్కే సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇచ్చి దాన్ని కూడా డెవలప్ చేయడానికి అనౌన్స్మెంట్ అయింది, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చేయడానికి. అలాగే భారత్ షేర్డ్ రిపాజిటరీ ఆఫ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, అది కిషన్ రెడ్డి గారు మంత్రి గారు ఆర్కియలాజికల్ సర్వే హైదరాబాద్లో ఉన్నతోటి చేయబోతున్నాం అని బడ్జెట్లోనూ అనౌన్స్ చేయించుకున్నారు. ఇది కాకుండా నేషనల్ డేటా గవర్నెన్స్ పాలసీ, ఇక్కడ డేటా హబ్ మీది ఐటీ లార్జెస్ట్ ఐటీ హబ్ అని మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆ పాలసీ ద్వారా అనానిమస్ డేటాని ఎలా యూజ్ చేసుకొని దాంట్ నుంచి బెనిఫిట్ తీసుకోవచ్చు అనే దానికోసం పాలసీ, అది హైదరాబాద్కు ప్రత్యేకంగా తెలంగాణకు ప్రత్యేకంగా డైరెక్ట్లీ బెనిఫిట్ అయ్యే పాలసీ, అది ఇచ్చేమా కాదండి. ఇలాగే దేశవ్యాప్తంగా 51 ఫార్మా పిఎల్ఐ స్కీమ్ ద్వారా 51 స్కీమ్స్, 51 ఫార్మా సెక్టర్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. 51 with PLI benefit centers or schemes which have been promoted. ఆ 51లో 15 తెలంగాణలో ఉన్నాయి. పిఎల్ఐ స్కీమ్ ద్వారా బెనిఫిట్ దేశవ్యాప్తంగా 51 సెంటర్లో ఉందనంటే దాంట్లో 15 తెలంగాణలో ఉంది. సో కొంచెం మనం నంబరు చూసుకోవాలి, ప్రాజెక్ట్స్ చూసుకోవాలి, దాని తర్వాత మాట్లాడాలి. Right. On that note, ma'am, thank you very much for joining us in DD Dialogue. That's also the conclusion of this Q&A session. Let's put our hands together for the spirit of conversation, taking forward the conversations on the budget. Thank you very much, ma'am, for joining us for this conversation. That was really an enriching session, ma'am. I thank you, ma'am, and the moderators as well. It was an immense pleasure to have you amongst us for this DD Dialogue Amritkal budget. And now inviting the Principal Director General Doordarshan to please present your memento. Thank you, ma'am. हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। नमस्कार, शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आदि महोत्सव का शुभारंभ। कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की कर रहा है भव्य प्रस्तुति। ट्राइबल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बाजार तक आए, इनकी पहचान बढ़े, इनकी डिमांड बढ़े। सरकार इस दिशा में भी लगातार कर रही है काम। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न। 259 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत मतदान पेटी में बंद। चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री माणिक साहा और प्रतिभा भौमिक समेत कई बड़े नाम। राजस्थान के सिरोही जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन जन अभियान की वर्चुअल शुरुआत की। दिसंबर तक चलेगा यह अभियान। जल निकायों के निर्माण और संरक्षण के लिए आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हैदराबाद में केंद्रीय बजट पर आयोजित डीडी डायलॉग में की शिरकत। कहा, आकांक्षी जिलों पर सरकार का है विशेष फोकस। मेक इन इंडिया और पीएम प्रगति शक्ति से देश की विनिर्माण क्षमता में हुआ इजाफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले के 25वें संस्करण का उद्घाटन। 3 दिन के कार्यक्रम में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने लाने का मिलेगा बेहतरीन मौका। और हिमाचल प्रदेश में अब दूरदर्शन करेगा 24 घंटे का प्रसारण। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में की डीडी हिमाचल की शुरुआत। खबरों के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों पर रहेगा जोर। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे प्रसारित। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आदि महोत्सव की इस खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वो कदम गिनाए जो विकास के सफर में जनजातीय समुदायों के सहायक बने हैं। आदिवासी समाज को लेकर आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसने उसकी विविधताएं इंद्रधनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है। ये अलग अलग रंग जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बनता है जो विश्व को दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। ये आदि महोत्सव विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। ये देश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक कला का भव्य उत्सव है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 27 फरवरी तक चलने वाला आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का बड़ा प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के मंच पर पीएम मोदी का स्वागत परंपरागत ढंग से हुआ। जुलेखा बानो ने पीएम को लद्दाख की पश्मीना शॉल, ओडिशा के रामेश्वर मुंडा ने ताड़पत्र, छत्तीसगढ़ के अविनाश ने मढ़िया मदिन की मूर्ति और मेघालय के होनवेत ने श्रीयन से जुड़े उत्पाद भेंट किए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वो कदम गिनाए जो विकास के सफर में जनजातीय समुदायों के सहायक बने हैं। पीएम ने कहा कि जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार, पहचान और मांग सुनिश्चित करने के लिए 3000 से अधिक वनधन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। आज करीब 90 लघुवन उत्पादों पर सरकार एमएसपी दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यानी जो युवा अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फंस जाते थे वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्य धारा से कनेक्ट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2014 से 2022 तक
500 से ज्यादा एकलव्य स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 2004 से 2014 के बीच केवल 90 एकलव्य स्कूल खुले थे। जनजातीय समुदायों की जीवन शैली को सराहते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसमें पूरी दुनिया के लिए संदेश है। आज भारत विश्व को यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आदि महोत्सव में देश भर के जनजातीय समुदायों की समृद्ध और विविधतापूर्ण धरोहर को प्रदर्शित किया जा रहा है। महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला का नजारा किया जा सकता है। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारी के द्वारा चलाए जा रहे जल जन अभियान के शुभारंभ पर अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि देश जल संरक्षण को लेकर सजग है। उन्होंने कहा कि भारत में सदियों से ऋषियों मुनियों ने भी प्रकृति, पर्यावरण और पानी को लेकर संयमित, संतुलित और संवेदनशील व्यवस्था का सृजन किया है। देश बीते 8 साल से लगातार प्रयास कर रहा है। नमामि गंगे की सफलता भी उन प्रयासों में से एक है। प्रधानमंत्री ने जल जन अभियान की सराहना की। 21वीं सदी में दुनिया इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि हमारी धरती के पास जल संसाधन कितने सीमित है। इतनी बड़ी आबादी के कारण वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है, हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। इसलिए आजादी के अमृत काल में आज देश, जैसा हम कहते हैं ना, जल है तो कल है, तो जल को कल के रूप में देख रहा है। जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा, और इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करने होंगे। मुझे संतोष है कि जल संरक्षण के संकल्प को अब देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ब्रह्मा कुमारी के इस जल जन अभियान से जन भागीदारी के इन प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में आयोजित हो रहे सांसद खेल महाकुंभ को संबोधित किया। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों का सफर हारने का नहीं बल्कि जीतने का है। भारत को खेल महाशक्ति बनाने की ओर और सांसद खेल महाकुंभ को भी एक नई पहल बताया। मैं मानता हूं कि अगर भारत को दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्टिंग पावर बनना है तो उसके लिए हमें नए नए तौर तरीके ढूंढने होंगे, नए रास्ते चुनने होंगे, नई व्यवस्थाओं का भी निर्माण करना होगा। ये सांसद खेल महाकुंभ ऐसा ही एक नया मार्ग है, नई व्यवस्था है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले के 25वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेले का आयोजन सिर्फ भारत की विकास गाथा का उत्सव ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत के विकास की कहानी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले के 25वें संस्करण का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया जा रहा है।
इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस बार मेले का आयोजन सिर्फ भारत की विकास गाथा का उत्सव नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत के विकास की कहानी है। The IETF's journey has an impressive trajectory. This year, the event is not only a celebration of India's growth story in the engineering and manufacturing sector, but also a testimony to the nation's collaboration with the best in the world in advanced technologies. I commend the IETF and the Confederation of Indian Industry for developing this event as the leading technology and innovation forum for Indian development. I am happy to learn that representatives of 34 countries are participating in this event. What is really encouraging to note is that nearly 400 exhibitors from 25 countries are enthusiastically contributing to make the event a grand success. इस बार के मेले में दुनिया भर के 34 देशों की 400 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि आजादी के अमृत काल में विनिर्माण को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। आजादी की अमृत काल में कर्तव्यों पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की आत्मनिर्भर भारत के विनिर्माण क्षेत्र में भविष्य के विकास, रोजगार सृजन और निर्यात का चालक बनने की जबरदस्त क्षमता है। इसे देखते हुए विनिर्माण को बढ़ावा देना सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। ये कार्यक्रम मेक इन इंडिया उत्पादों को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा, जो विश्व स्तरीय उत्पादों के निर्माण में भारत की क्षमताओं की गवाही देता है। मेले में जर्मनी द्वारा जल और ठोस अपशिष्ट प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले में प्रतिभागियों को हजारों प्रतिनिधियों के साथ नए संबंध विकसित करके अपने वैश्विक नेटवर्क का विस्तार करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए आज सभी 60 सीटों पर वोट डाले गए। मतदान के लिए सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन मतदान केंद्रों के बाहर अभी भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक त्रिपुरा में 76.68% वोट डाले गए। मतदान का यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की उम्मीद है। राज्य के धलई जिले में सर्वाधिक 81.47% मतदान हुआ है, जबकि खोबई में सबसे कम 73.59% मतदान दर्ज किया गया है। राज्य में 28 लाख से अधिक मतदाता हैं, जो आज 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर सुबह से मतदाताओं का जोश देखते ही बन रहा है। महिला मतदाताओं में खास तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। हर वर्ग, हर उम्र के मतदाता पोलिंग बूथों पर लगी लंबी लंबी पंक्तियों में हिस्सा बन रहे हैं। राज्य में थर्ड जेंडर के मतदाताओं में भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है। 3,328 मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। बीजेपी के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री माणिक साहा, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जितेंद्र चौधरी और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा कुछ प्रमुख उम्मीदवारों में से एक है। भाजपा, कांग्रेस और वाम मोर्चा, टिपरा मोथा, तृणमूल कांग्रेस समेत कई अन्य दल चुनाव मैदान में है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आदि महोत्सव का शुभारंभ। कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की कर रहा है भव्य प्रस्तुति। ट्राइबल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बाजार तक आए, इनकी पहचान बढ़े, इनकी डिमांड बढ़े, सरकार इस दिशा में भी लगातार कर रही है काम। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न। 60 सीटों के लिए 28 लाख से अधिक मतदाताओं के हाथ में 259 उम्मीदवारों की किस्मत। चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री माणिक साहा और प्रतिभा भौमिक समेत कई बड़े नाम। राजस्थान के सिरोही जिले से पीएम मोदी ने जल जन अभियान की वर्चुअल शुरुआत की। दिसंबर तक चलेगा अभियान। जल निकायों के निर्माण और संरक्षण के लिए आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैदराबाद में केंद्रीय बजट पर आयोजित डीडी डायलॉग में की शिरकत। कहा, आकांक्षी जिलों पर सरकार का है विशेष फोकस। मेक इन इंडिया और पीएम गति शक्ति से देश के विनिर्माण क्षमता में हुआ इजाफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले के 25वें संस्करण का उद्घाटन। 3 दिनों के कार्यक्रम में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को दुनिया के सामने लाने का मिलेगा बेहतरीन मौका। और हिमाचल प्रदेश में अब दूरदर्शन करेगा 24 घंटे का प्रसारण। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में की डीडी हिमाचल की शुरुआत। खबरों के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों पर रहेगा जोर। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे प्रसारित। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित ये महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने के संदर्भ में आदि महोत्सव एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें देश भर के जनजातीय समुदायों की समृद्ध और विविधतापूर्ण धरोहर को प्रदर्शित किया जा रहा है।
पीएम मोदी ने शुभारंभ समारोह के मौके पर वहां लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शित सामग्री को देखा और उसके बारे में जानकारी हासिल की। आदि महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। महोत्सव में लगभग 1000 से ज्यादा जनजातीय शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। आदि महोत्सव प्रदर्शनी में हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के पात्र बनाने की कला और आभूषण कला प्रमुख आकर्षण है। महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान-पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला का नजारा भी देखा जा सकता है। आदि महोत्सव के शुभारंभ समारोह में पीएम मोदी का विशेष पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ये पगड़ी त्रिपुरा की जनजातीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को लद्दाख की पश्मीना शॉल भेंट की गई। जुलेखा बानो ने पीएम मोदी को ये शॉल भेंट की। वहीं ओडिशा के रामेश्वर मुंडा ने पीएम मोदी को ताड़पत्र भेंट किया। वहीं छत्तीसगढ़ के शिल्पकार अविनाश ने पीएम मोदी के लिए तैयार मढ़िया मदिन की मूर्ति उन्हें भेंट की। वहीं मेघालय के होनवेत ने पीएम मोदी को श्री अन्न से जुड़े उत्पाद भेंट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आदि महोत्सव के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदि महोत्सव विविधता में एकता के भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। पीएम ने कहा कि भारत के जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया को सीख देती है। उन्होंने कहा कि जनजातीय कल्याण के लिए 2014 के बाद से कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास की व्यापक पहल का सकारात्मक असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय की सहायता के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में लघु वन उपजों को वन धन की पहल से मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर में आयोजित हो रहे सांसद खेल महाकुंभ को भी संबोधित किया। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों का सफर हारने की नहीं बल्कि एक जीत की होती है। भारत को खेल महाशक्ति बनाने की ओर सांसद खेल महाकुंभ को एक नई पहल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में वर्चुअल माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत ब्रह्मकुमारी संस्थान से जुड़े लोग और जल शक्ति मंत्रालय देश भर में 5000 से अधिक जलाशयों के संरक्षण और नए जलाशय बनाने के लिए 8 महीने का सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाएगा। अभियान के माध्यम से 10,000 कार्यक्रम के आयोजनों से 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है।
प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारी के द्वारा चलाए जा रहे जल जन अभियान के शुभारंभ पर अपने वीडियो संदेश में बताया कि देश जल संरक्षण को लेकर काफी सजग है। उन्होंने कहा कि भारत में सदियों से ऋषियों मुनियों ने भी प्रकृति, पर्यावरण और पानी को लेकर संयमित, संतुलित और संवेदनशील व्यवस्था का सृजन किया है। देश बीते 8 साल से लगातार प्रयास कर रहा है। नमामि गंगे की सफलता भी उन प्रयासों में से ही एक है। प्रधानमंत्री ने जल जन अभियान की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले के 25वें संस्करण का उद्घाटन किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया जा रहा है। इस मेले में दुनिया भर के 34 देशों की 400 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस बार मेले का आयोजन सिर्फ भारत के विकास गाथा का उत्सव नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र में भारत के विकास की कहानी है। दिल्ली पुलिस आज अपना 76वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस में शामिल हो रहे 5 मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों को भी जनता को समर्पित किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर बधाई दी। अपने संबोधन में गृहमंत्री ने कहा कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को जरूरी किया जाएगा और इसलिए आने वाले समय में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का हर राज्य में कैंपस बनाया जाएगा। समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस में जो रिफॉर्म किए गए हैं वे दिल्ली वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। गृहमंत्री ने देश की आंतरिक सुरक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से 2023 तक जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अहम खबरों पर नजर डालें तो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए आज सभी 60 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। मतदान खत्म हो चुके हैं। मतदान के लिए सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन मतदान केंद्रों के बाहर अभी भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक त्रिपुरा में 76.68% वोट डाले गए। मतदान का यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की उम्मीद है। राज्य के धलाई जिले में सबसे अधिक 81.47% मतदान हुआ है, जबकि खोबई में सबसे कम 73.59% मतदान दर्ज किया गया है। राज्य में 28 लाख से अधिक मतदाता हैं, जो आज 259 उम्मीदवारों की किस्मत का उन्होंने फैसला किया है। वोटिंग को लेकर सुबह से ही मतदाताओं का जोश देखते ही बन रहा था। महिला मतदाताओं में खासतौर पर उत्साह देखा जा रहा था। हर वर्ग, हर उम्र के मतदाता पोलिंग बूथों पर लगी लंबी लंबी पंक्तियों का हिस्सा थे। राज्य में थर्ड जेंडर के मतदाताओं में भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह रहा। 3,328 मतदान केंद्रों में शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। बीजेपी के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री माणिक साहा
केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता जितेंद्र चौधरी और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा कुछ प्रमुख उम्मीदवार हैं। भाजपा, कांग्रेस और वाम मोर्चा, टिपरा मोथा, तृणमूल कांग्रेस समेत कई अन्य दल चुनावी मैदान में हैं। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विधानसभा चुनाव के लिए बारडोगली विधानसभा क्षेत्र के महारानी तुलसीवती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बूथ नंबर 16 में मतदान किया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव और AICTE के चेयरमैन TG सीताराम ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के साइबर सुरक्षा हैकेथॉन कवच 2023 की शुरुआत की। कवच गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की पहल है, जिसका मकसद नवाचार और तकनीकी समाधान के जरिए साइबर क्राइम की रोकथाम और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। कवच साइबर सुरक्षा हैकेथॉन में उच्च शिक्षण संस्थान के छात्रों को फेक न्यूज, सोशल मीडिया, महिला सुरक्षा, वित्तीय धोखाधड़ी, अश्लील सामग्री की रोकथाम, स्पैम अलर्ट और डिजिटल फॉरेंसिक जैसे क्षेत्रों की 20 समस्याओं का नवाचार के जरिए हल ढूंढना होगा। हैकेथॉन का ग्रैंड फिनाले 12 से 14 जुलाई 2023 तक आयोजित होगा। दूरदर्शन ने आज हिमाचल प्रदेश की जनता को 24 घंटे के एक नए चैनल की सौगात दी है। आज से डीडी हिमाचल के 24 घंटे के चैनल की शुरुआत हो गई है। डीडी हिमाचल पर आज से खबरों और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के कार्यक्रमों के 24 घंटे प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज शिमला में डीडी हिमाचल 24/7 सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिमला के सांसद सुरेश कश्यप, शिमला शहरी के विधायक हरीश जनराथा, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी मौजूद थे। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल का पहला 24 घंटे का चैनल जनता को समर्पित किया गया और इसमें कला, संस्कृति, साहित्य, खेल, संगीत सहित तमाम कार्यक्रमों को दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें देश और दुनिया के लोगों को यहाँ की लोक संस्कृति से भी रूबरू कराना होगा। इसके लिए चैनल को अलग अलग सेगमेंट में कार्यक्रमों का निर्माण करना होगा। वहीं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि डीडी हिमाचल के जरिए स्थानीय प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। साथ ही इस चैनल के शुरू होने से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज कोच्चि के आकाशवाणी स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आकाशवाणी केंद्र के परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डॉक्टर एल मुरुगन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत विभिन्न मीडिया इकाइयों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। कर्नाटक के बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े और 14वें एरो शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन हो रहा है। आज वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने एरोस्पेस क्षेत्र के विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया। इस दौरान वायुसेना प्रमुख ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में फर्मों के काम करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने प्रदर्शकों की उपलब्धियों की सराहना की और उनसे इस बात पर चर्चा की कि वे कैसे भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन 17 फरवरी को होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयर इंडिया, एयर बस
और बोइंग के साथ 470 विमानों की खरीद को ऐतिहासिक समझौता बताया है। उन्होंने कहा कि ये विश्व विमानन में भारत के बढ़ते कद का परिचायक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के बढ़ते महत्व का प्रतीक है। अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पाद को ऑनलाइन मीशो कंपनी के द्वारा भी बेच सकेंगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और मीशो कंपनी के बीच गुरुवार को हुए करार के बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक नया मार्केट तैयार हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की मौजूदगी में मीशो कंपनी के साथ दिल्ली में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने उम्मीद जताई कि मार्केट सखी के रूप में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक नए अवसर तलाशे जा रहे हैं। उत्तरी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के तहत एलओसी के साथ सटे सैदपोरा इलाके में सेना के जवानों ने घुसपैठ के एक प्रयास को नाकाम कर दिया। जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकवादी को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस की ओर से बताया गया कि बीती रात कुपवाड़ा पुलिस के इनपुट पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की संयुक्त टीम ने सैदपोरा फॉरवर्ड इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। टीम ने पहले भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करने वाले दल को रोका। इस दौरान एक घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज फिजी की संसद के सत्र का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने फिजी के सांसदों से मुलाकात की। सत्र के दौरान फिजी के मंत्री चरणजीत सिंह ने हिंदी में भाषण दिया, जिसकी विदेश मंत्री ने सराहना की। विदेश मंत्री फिजी के संसद सत्र की कार्यवाही को देखकर काफी प्रसन्न हुए। पाकिस्तान में आज सुबह पेशावर से क्वेटा जा रही एक ट्रेन में हुए जोरदार धमाके में 2 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत काफी गंभीर है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह पेशावर से बलूचिस्तान के शहर क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस में जबरदस्त धमाका हुआ। जिस समय धमाका हुआ, जाफर एक्सप्रेस चिचावनी रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। पाकिस्तान सरकार द्वारा टैक्स से लदे मिनी बजट को जारी करने के बाद पड़ोसी मुल्क में पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। आईएमएफ से ऋण किस्त को पाने के लिए पाक सरकार ने पेट्रोल और गैस की कीमतों में ऐतिहासिक वृद्धि की है। पाकिस्तानी सरकार ने पेट्रोल के दाम 22 रुपए 20 पैसे तक बढ़ा दिए हैं। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 272 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 280 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई है।
नई दरों के तहत मिट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे की बढ़ोतरी के बाद अब 202 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। इस बीच हल्का डीजल तेल 9 रुपए 68 पैसे की वृद्धि के बाद 196 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। मिनी बजट में पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ने की संभावना है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने जून के अंत तक अपने पद से इस्तीफे देने की घोषणा की है। वे अपने 5 साल के कार्यकाल में 1 साल से कम बचे समय से पहले ही इस्तीफा देंगे। मालपास ने पद छोड़ने का कोई विशेष कारण नहीं बताया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम रहने वाला है। जहां भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त लेना चाहेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम नागपुर की नाकामी को भुलाकर इस टेस्ट में अपना बेस्ट देना चाहेगी। तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक की कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से, हर पल डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें। खबर ही नहीं
खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। मैंने सुना है कि तुम्हें अंग्रेजी के अलावा और भी बहुत भाषाएं आती हैं। ले अरबी, ले अंग्ले, ले हिंदुस्तानी, ले उर्दू, ले तुर्क। I must tell you, Azimullah, you're a very handsome and charming man. तुम्हें मेरे लिए लंदन जाना होगा। I'm representing पेशवा नाना साहिब। ये कोर्ट है, यहाँ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नहीं, सिर्फ लॉ मैटर करता है। फिर तो ये पूरा लॉ ही गलत है। कि अगर हम सब हिंदुस्तानी एक हो जाए तो मुट्ठी भर अंग्रेजों को अपनी धरती से खदेड़ सकते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। काष्ठ कला के जरिए कैदियों का जीवन संवारते अजय मंडावी। अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है एक अनोखा गुरुकुल, जहां विरासत, परंपरा और संस्कृति को सहेजने के हो रहे हैं प्रयास। राजस्थान में एक मुस्लिम कलाकार ने बनाया राम दरबार, तो कश्मीर में स्नो क्रिकेट बन रहा है आकर्षण का केंद्र। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। दूरदर्शन ने गुरुवार से हिमाचल प्रदेश की जनता को 24 घंटे के नए चैनल की सौगात दे दी। डीडी हिमाचल के 24 घंटे के चैनल की शुरुआत हो गई है। डीडी हिमाचल पर अब खबरों और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के कार्यक्रमों के 24 घंटे प्रसारण सेवा की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में डीडी हिमाचल 24/7 सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। इसी पर हम करेंगे अपने मेहमान के साथ आज चर्चा, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। गुरुवार का दिन हिमाचल वासियों के लिए बेहद खास रहा। हिमाचल के लोगों को डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवा की सौगात मिली है। डीडी हिमाचल अब 24 घंटे कार्यक्रमों और खबरों का प्रसारण करेगा। शिमला में आयोजित एक समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इस मौके पर बताया कि डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने के लिए एक नया स्टूडियो भी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस चैनल के 24 घंटे होने से हिमाचल की संस्कृति देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी और युवाओं और कलाकारों को मंच मुहैया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब हिमाचल प्रदेश को अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल समर्पित कर दिया गया है। दुनिया भर के पर्यटकों को आपने हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करना है, तो आपको उनको अलग अलग सेगमेंट्स के प्रोग्राम बनाकर दिखाने पड़ेंगे। आकाशवाणी ने, दूरदर्शन ने कोविड के टाइम पे शानदार काम किया। मैं आप सभी को
अपने अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि महामारी के समय जागरूकता फैलाने का काम आपने बहुत किया है। हमने युवाओं को ऑल इंडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म दिया आजादी के 75वें वर्ष में। AIR नेक्स्ट करके हमने प्रोग्राम शुरू किया। यहां पर युवा एक एक घंटे रेडियो जॉकी बनते हैं और वो आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई या आजादी के बाद किसी ने बहुत बड़ा काम किया उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को रेडियो पर बताते हैं ताकि स्थानीय क्षेत्र के लोग और जान सकें उनकी उपलब्धियों को लेकर। इस मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने पर केंद्र सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है। पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अनुराग ठाकुर जी का कि हिमाचल की आपने आवाज बने और हिमाचल की 70 लाख छोटी सी आबादी को आपने जो 24/7 दिया, ये तभी संभव हुआ कि आप वहां केंद्र में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है। इस अवसर पर मौजूद प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने बताया कि डीडी हिमाचल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं और कलाकारों को नया मंच मिलेगा। चैनल के 24 घंटे प्रसारण होने के साथ साथ दूरदर्शन केंद्र शिमला में प्रसार भारती द्वारा नए एंकर्स, वीडियो एडिटर्स, कैमरा पर्सन्स आदि संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का तो सृजन होगा ही, स्थानीय प्रतिभाओं को भी नया अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि डीडी हिमाचल प्रदेश का पहला 24 घंटे का चैनल है। इस चैनल को केबल नेटवर्क के साथ तमाम DTH प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकेगा। इसके माध्यम से हिमाचल की संस्कृति, लोक संगीत और कला के बारे में देश और दुनिया जान सकेगी। साथ ही हिमाचल के पर्यटन और खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जैसा कि आपने देखा कि हिमाचल के लिए 24 घंटे के दूरदर्शन के चैनल का उद्घाटन हो गया और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन द्वारा हिमाचल प्रदेश की जनता को 24 घंटे के नए चैनल की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने जो संबोधन किया उसमें और क्या खास बातें रहीं, तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार हिमाचल का अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल चैनल होगा। इस चैनल को न केवल हिमाचल बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब हिमाचल प्रदेश को अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल समर्पित कर दिया गया है। और ये केवल हिमाचल ही तक नहीं देखा जाएगा। हमने इसको DTH प्लेटफॉर्म पर कहा है कि डीडी फ्री डिश पर देश के कोने कोने में किसी भी राज्य में बैठा कोई हिमाचली या गैर हिमाचली भी इसको देख सकेगा। ये भी सुविधा इसके लिए दे दी गई है ताकि वो भी देख सकें। इसके माध्यम से हमारे यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य देश और दुनिया तक पहुंचाने का अवसर मिल पाएगा। और इसके साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें देश और दुनिया के लोगों को यहाँ की लोक संस्कृति से भी रूबरू कराना होगा। इसके लिए चैनल को अलग अलग सेगमेंट में कार्यक्रमों का निर्माण करना होगा। दुनिया भर के पर्यटकों को आपने हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करना है तो आपको उनको अलग अलग सेगमेंट्स के प्रोग्राम बनाकर दिखाने पड़ेंगे। अगर किसी परिवार को हिमाचल प्रदेश आना है, घर के 2 व्यक्ति अगर धार्मिक स्थान को देखना चाहते हैं तो हो सकता है बच्चे ट्रैकिंग करना चाहते हो, कोई बोटिंग करना चाहता हो, कोई साइकिलिंग करना चाहता हो, कोई किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने आया है तो साथ में उसके परिवारजनों को कहीं और घूमकर आना हो, तो उनके लिए पैकेज क्या है, उस तरह के प्रोग्राम्स भी अगर हम इसके ऊपर चलाएंगे तो हिमाचल को प्रमोट करने में देश और दुनिया में डीडी हिमाचल का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वो हम अवश्य करेंगे। और यहाँ के कार्यक्रमों को जो जो अच्छे कार्यक्रम होंगे हम डीडी नेशनल पे भी ले जाना पड़ेगा, तो हम उस पर भी स्थान देने का काम वहां पर करेंगे। और चित्रहार के विषय में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बचपन में इस प्रोग्राम को देश के हर कोने में पसंद किया जाता था। आज जरूरत है कि ऐसे ही कार्यक्रम बनाकर स्थानीय संगीत को देश और दुनिया तक पहुंचाया जाए।
मेरा एक निवेदन रहेगा कि जब हम छोटे से थे तब दूरदर्शन का चित्रहार बड़ा मशहूर होता था। चित्रहार तो हो, लेकिन हिमाचल के संगीत पर चित्रहार हो, तब मजा आएगा। आज भी हम दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाना, जालंधर कहीं पर भी हिमाचल सभा के कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां पर जो बच्चे पैदा ही बॉम्बे भी हुए, उनके बच्चे आकर जब हिमाचली गाने गाते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते दिल को कितनी खुशी होती होगी कि वो दूर तो गए अपनी रोटी कमाने के लिए, लेकिन अपनी कला संस्कृति को भूले नहीं। हिमाचल के संगीत ने उनको जोड़ कर रखा है। हमें जोड़ना ही नहीं, हमें इसको और मजबूत भी करना है मेरे भाई और बहनों। इसलिए डीडी हिमाचल को उसमें एक बड़ा कार्यक्रम करना होगा। और दुनिया की सबसे भयंकर महामारी कोविड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ने इस कठिन समय में अपनी भूमिका को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ निभाया। साथ ही इस अवसर पर आकाशवाणी ने युवाओं को रेडियो जॉकी बनने का मौका देकर रोजगार भी दिया। आकाशवाणी ने, दूरदर्शन ने कोविड के टाइम पे शानदार काम किया। मैं आप सभी को, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि महामारी के समय जागरूकता फैलाने का काम आपने बहुत किया है। कोविड के टाइम पे हमने पहली से 12वीं कक्षा के लिए अलग अलग टीवी चैनल कर दिए और वर्तमान में दूरदर्शन के अपने 36 चैनल चलते हैं और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों को चलाता है। हमने युवाओं को ऑल इंडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म दिया। आजादी के 75वें वर्ष में AIR नेक्स्ट करके हमने प्रोग्राम शुरू किया। यहां पर युवा एक एक घंटे रेडियो जॉकी बनते हैं और वो आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई, या आजादी के बाद किसी ने बहुत बड़ा काम किया उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को रेडियो पर बताते हैं ताकि स्थानीय क्षेत्र के लोग और जान सकें उनकी उपलब्धियों को लेकर। तो ये खास बातें जो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कही। और अब जरा देख लेते हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि क्या कुछ खास इस दूरदर्शन के जो हिमाचल के 24 घंटे का चैनल है तो उसमें क्या कुछ खास है। तो दूरदर्शन ने हिमाचल प्रदेश की जनता को 24 घंटे के नए चैनल की सौगात दी। डीडी हिमाचल पर अब खबरों और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें होंगी। तो दूरदर्शन हिमाचल अब 24 घंटे, हिमाचल प्रदेश की जनता को 24 घंटे के नए चैनल की सौगात। अब खबरों और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के कार्यक्रमों के 24 घंटे प्रसारण सेवा की शुरुआत हो गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में डीडी हिमाचल 24/7 सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। और डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने के लिए बनाया गया है एक नया स्टूडियो भी, जिससे कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार हो। इस चैनल के 24 घंटे होने से हिमाचल की संस्कृति देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 घंटे के चैनल पर युवाओं और कलाकारों को मंच मुहैया होगा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने पर केंद्र सरकार और सूचना प्रसारण मंत्री का धन्यवाद किया। वहीं प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने बताया, डीडी हिमाचल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं और कलाकारों को मंच मुहैया करवाया जाएगा। डीडी हिमाचल है प्रदेश का पहला 24 घंटे का चैनल, केबल नेटवर्क पर मिलेगा, साथ ही डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी। चैनल के माध्यम से हिमाचल की संस्कृति, लोक संगीत और कला के बारे में देश और दुनिया जान सकेगी। तो हिमाचल के पर्यटन और खेलों को भी इस चैनल से बढ़ावा मिलेगा। सीमावर्ती गांवों की बात करें तो वहां के निवासियों को अब 24 घंटे का टेलीविजन प्रसारण मिलेगा इस चैनल के जरिए। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है उसको भी इससे मजबूती मिलेगी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और साथ में अशोक टंडन जी भी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ेंगे। पहले अशोक सर से बात कर लेते हैं। अशोक सर, जिस तरह से कि हिमाचल
हम जानते हैं कि सीमावर्ती राज्य है, पहाड़ी राज्य है, दूर दराज के गांव हैं, और हाल में भी जिस तरह से एक वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की जो सरकार की योजना है, तो हिमाचल में भी जो सीमावर्ती गांव है वहां पर इस चैनल का प्रसारण मिलने से ये कितना फायदेमंद होगा सर, सीमावर्ती गांवों के लिए, वहां के लोगों के लिए? देखिए, आज का दिन हिमाचल की जनता के लिए सचमुच में एक ऐतिहासिक दिन है जी। लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ जी, मैं उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। कि हम भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। आज का कार्यक्रम उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाल थी। बिल्कुल। कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होते हुए जो कार्यक्रम केंद्र ने तय किया था कि हम हिमाचल को 24 घंटे का चैनल देंगे, उसको पूरा किया गया। और ये मांग बहुत अरसे से चली आ रही थी और ये भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के घोषणा पत्र में भी थी कि हम हिमाचल को चैनल देंगे। तो कहीं भी आज राजनीति दिखाई नहीं दी और वो जो कार्यक्रम केंद्र ने एक तरह से दिया था हिमाचल को, जिसके प्रॉमिस किया, उसको पूरा किया। और मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और सूचना प्रसारण मंत्री को भी धन्यवाद दिया कि आपके रहते हुए हिमाचल को ये सौगात मिली है। तो इस प्रकार का जो केंद्र और राज्यों में समन्वय है, ये आज उसका एक ज्यादा उदाहरण था। तो हिमाचल के लोगों की तो मांग पूरी हो गई, लेकिन साथ में किस तरह से कोई आज के भाषणों में भी राजनीति नहीं हुई, ये एक बहुत ही सुखद, मैं समझता हूँ, संयोग था। बाकी जैसे आपने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में, देखिए हम एक चीज नहीं भूले कि हिमाचल बहुत छोटा प्रदेश है, लेकिन उसके दूर दराज के ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कटे रहते हैं मौसम की वजह से। उनको अगर दूरदर्शन उनके घर में मिलेगा सर्दी में, बरसात में, तो वो देश के साथ जुड़े रहेंगे। और हिमाचल में भी कोई एक प्रकार की संस्कृति नहीं है, विभिन्न संस्कृतियां हैं और उनके जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है हिमाचल की, वहाँ तीर्थ स्थान बहुत हैं, वहाँ टूरिज्म है, अब स्पोर्ट्स भी वहाँ पहुंच गया, वहाँ पर क्रिकेट भी पहुंच गई। तो इससे जो एक हिमाचल की अपनी एक पहचान है, वो भी अब एक तरह से उजागर होकर पूरे देश के सामने आएगी। और हिमाचल की संस्कृति बहुत ही और हम जानते हैं कला में कांगड़ा और हिमाचल, ये इनके जो लोक नृत्य हैं, लोक गाए हैं, ये सब अब देश तक भी पहुंच सकेंगे। और हम ये मत भूलें कि फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हिमाचल में करती है। तो इस तरह से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो मैं तो समझता हूँ हिमाचल भारत के ही मानचित्र पर नहीं, अब दुनिया के मानचित्र पर भी स्थापित हो सकेगा। तो ये जो सुविधा आज मिली है हिमाचल के लोगों को, तो सचमुच में उनको वो उसके उत्तरदायित्व उनको मिलना चाहिए था, उनकी मांग थी। और आज ये पूरी जब हुई है, तो केंद्र सरकार ने अपने जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें इस कड़ी को भी पूरा करते हुए हिमाचल को आज ये एक सौगात दी है। ठीक है सर, बने रहिएगा हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से जिस बात का अशोक सर जिक्र कर रहे थे कि आमतौर पर हम देखते तो यही है कि कोई भी जो सरकारें हैं वो चाहे तो अगर उस राज्य में चुनाव होने वाला हो तो इस तरह की चीज़ों की शुरुआत करती है, लेकिन अशोक सर ने जैसा जिक्र किया कि एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, दूसरी तरफ ऐसा कोई चुनाव वगैरह भी नहीं था कि उसको लेकर के चैनल को 24 घंटे किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने ये किया। वहाँ के लोगों को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के स्थानीय लोगों को इसका कितना लाभ मिलेगा शैलेंद्र? देखिए लालचंद, हमने बहुत सारे युवाओं से और खासतौर पर कलाकारों से बात की कि इस तरह का जब चैनल 24 घंटे का डीडी हिमाचल चैनल आया है, तब वो क्या सोचते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें ज्यादा मंच मिलेगा, अवसर मिलेगा कि हिमाचल की जो लोक संस्कृति है, हिमाचल का जो लोक संगीत है, उससे हिमाचल से बाहर जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो बेहतर तरीके से जान सकेंगे। और डीडी हिमाचल के जरिए उन्हें तो एक मंच मिलेगा ही, लेकिन हिमाचल से बाहर लोग हिमाचल की संस्कृति के बारे में ज्यादा जान सकेंगे।
जैसे आज हिमाचल की टोपी के बारे में देश भर में लोग जानते हैं, कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, अगर हिमाचली टोपी कोई लगा के बैठता है तो लोगों को लगता है कि हिमाचल से आया हुआ है या फिर हिमाचल की टोपी को अच्छी तरीके से जानता है। तो यहाँ हिमाचल में जहां पर हर एक जिले में या हर 10-20 किलोमीटर पर थोड़ा भाषा बदल जाती है, तो वहां पर जो अलग अलग लोक संगीत है उस बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके, क्योंकि जरूरत इस बात की है कि एक दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग दूसरे राज्यों की जो लोक संस्कृति है, जो खासियत है उस बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। तो लोगों को ये लगता है, मैं काफी हिमाचल के लोगों से बात की शिमला में, उनको ये लगता है कि हिमाचल की जो संस्कृति है, हिमाचल का जो लोक संगीत है, हिमाचल की जो खूबियां हैं, चाहे एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर हो, हिमाचल में जो धार्मिक पर्यटन के जो बहुत सारे अवसर हैं, उन सब को लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी देश और दुनिया के हो सकेगी। क्योंकि डीटीएच प्लेटफॉर्म पर होगा, डीडी फ्री जिस पर तो होगा ही, निजी प्लेटफॉर्म पर भी आएगा। तो ऐसे में अब हिमाचल के बारे में ज्यादा लोग जान सकेंगे, देश के कोने कोने में और दुनिया में भी जहां जहां हिमाचल के लोग रहते हैं या फिर गैर हिमाचली। तो इस बारे में लोग बहुत पसंद थे। और दूसरी बात, हिमाचल के कलाकारों को मौका मिलेगा, एक मंच मिलेगा, कुछ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इन सबका भी लोग जिक्र कर रहे थे। लेकिन एक बहुत अहम बात यह है कि ये पहला ऐसा चैनल है हिमाचल के लिए जिसमें आप कोई भी चैनल अभी तक हिमाचल में 24 घंटे का चैनल नहीं था जो सिर्फ हिमाचल की खबरें दिखाता हो। किसी 2 राज्य को मिलाकर एक चैनल ऐसा जरूर था, लेकिन डीडी हिमाचल 24 घंटे का पहला ऐसा चैनल है, सैटेलाइट चैनल, जो 24 घंटे हिमाचल से जुड़ी खबरें दिखाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बेहद खास बात है निश्चित रूप से। और अशोक सर, जिस तरह से कि हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में वैसे अनछुए इलाके, दूर दराज के इलाके, सीमावर्ती इलाके प्राथमिकता में, जिस तरह से केंद्र सरकार की प्राथमिकता में इन दिनों देखने को मिलती है, ये जो प्रयास है जिसमें 24 घंटे का चैनल, जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हिमाचल का ये पहला चैनल होगा, सिर्फ हिमाचल का 24 घंटे का, तो ये उन्हीं दिशा में, उसी दिशा में केंद्र सरकार का ये एक और बड़ा प्रयास कि जो दूर दराज में लोग रह रहे हैं, सीमावर्ती गांवों में रह रहे हैं, उन तक भी सारी जानकारी पहुंचे, सारी सुविधाएं पहुंचे, खबर पहुंचे, मनोरंजन पहुंचे, सब कुछ उन तक भी पहुंचे। यही कोशिश केंद्र सरकार की, अशोक सर? बिल्कुल। देखिए, ये एक प्रयास तो आकाशवाणी और दूरदर्शन की ओर से है, प्रसार भारती की ओर से, और इसके जरिए जो योजनाएं हैं जिनकी जानकारी दूर दराज क्षेत्रों को नहीं मिलती कि उनको उन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, तो अब ये जानकारी भी उन तक मिलेगी कि उनको किस किस योजना के तहत क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो एक जागरूकता भी उनमें आएगी दूर दराज के गांव में बैठे लोगों को कि हमें केंद्र की योजना से जो जो लाभ होने वाले होने, वो क्या हमको सचमुच में मिल भी रहे हैं। दूसरा, हिमाचल में बहुत बड़ी संख्या में फौज में लोग जाते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग होती है। अब वो ये डीटीएच के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों में भी हिमाचल का जो संगीत है, हिमाचल का जो फोक है, हिमाचल की जो संस्कृति है, उसको भी दूरदर्शन पर देख सकेंगे। तो ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और एक जो मांग बहुत लंबे समय से थी उसको पूरा करके केंद्र सरकार ने एक और बहुत महत्वपूर्ण वादा जो है उसको पूरा किया है। बिल्कुल, ये वादा पूरा किया है। और शैलेंद्र, जिस तरह से कि आप इस पूरी घटना का वहां पर गवाह बने, अब जो है ये भी हमने दिखाया कि नया स्टूडियो बनाया गया है, तो कार्यक्रम के कंटेंट और प्रेजेंटेशन को लेकर के दोनों मोर्चे पर क्या कुछ हिमाचल वासियों को दूरदर्शन के 24 घंटे चैनल पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जल्द ही आने वाले दिनों में? शैलेंद्र, देखिए, अब 2 स्टूडियो हो चुके हैं डीडी हिमाचल के 24 घंटे होने से, जो पूर्णतः आधुनिक स्टूडियो है। इसके साथ ही साथ कंप्यूटरीकरण किया गया और तमाम जो आधुनिक तकनीक जिसकी जरूरत है, जो साजो सामान की जरूरत है, कैमरे हो या फिर बाकी सामान हो, उनको उनकी पूरी पूर्ति करते हुए इस चैनल की शुरुआत की गई है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बात को कहा भी कि लंबे समय से मांग हो रही थी, लेकिन हम ये चाहते थे कि सब कुछ सुनिश्चित हो जाए, यानी केवल ये नहीं कि चैनल की शुरुआत कर दी गई है, बल्कि चैनल बेहतर तरीके से चले, 24 घंटे इसका बेहतर प्रसारण हो, कार्यक्रम अच्छे हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, और प्रसारण के जो माध्यम है निश्चित तौर पर, चाहे डीटीएच प्लेटफॉर्म, डीडी
फ्री डिश पर दिखे, केबल नेटवर्क पर दिखे, इन सबको सुनिश्चित करते हुए इस डीडी हिमाचल चैनल की शुरुआत की गई है। हम जानते हैं कि 30 मिनट के प्रसारण से डीडी शिमला का केंद्र इसकी शुरुआत हुई थी और अब डीडी हिमाचल 24 घंटे का चैनल बन चुका है। इसमें आप देखें कि 30 मिनट के चैनल जब जहां शुरू हुआ था, आज 24 घंटे का चैनल है और अब 4 घंटे करीब करीब तो खबरें ही दिखाई जाएगी, यानी हिमाचल से जुड़ी जो खबरें हैं, वहां की जो योजनाएं हैं, वहां जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जो घटनाएं हैं, वो खबरें 4 घंटे से तकरीबन दिखाई जाएंगी सुबह और शाम मिलाकर। और साथ ही साथ वहां लोक जो संस्कृति के कार्यक्रम है, कृषि से जुड़े या फिर जो स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, उनका प्रसारण किया जाएगा। इसमें एक और सुझाव रखा गया है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हिमाचल के जो धार्मिक जगह है जहां पर आरती होती है या फिर कोई कार्यक्रम होते हैं, उसका कुछ लाइव प्रसारण चैनल पर किया जा सकता है। वो अगर हो सके तो भविष्य में उस तरह के कार्यक्रमों की रचना की जाए। एक साल का कैलेंडर किस तरह से सामने रखा जाए कि कैसे हिमाचल के किसी गांव के किसी जिले की खास संस्कृति को दिखाया जाएगा, जिससे देश और दुनिया उस बारे में जान सके। खेलों पर कैसे जोर हो, क्योंकि हिमाचल में एडवेंचर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट बहुत है, हिमाचल के युवाओं को खूब मौका मिले और उस स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो जान सके, इस बारे में कार्यक्रम दिखाया जाए। इसकी एक पूरी रचना तैयार हो, एक योजना तैयार हो। इस बारे में अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री ने बहुत जोर दिया है, अपने भाषण में इस बात को कहा भी, तो निश्चित तौर पर उस सब पर जोर। अशोक सर, आपने जो पहले सवाल में बात कही थी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, मैं आपसे उससे आगे की बात ये करूंगा कि आमतौर पर राज्यों को ऐसी सौगात तब मिलती थी सर, जो कि बात हमने कही कि जब वहां पर चुनाव होते थे, लेकिन अभी तो हाल में वहां चुनाव संपन्न हुए हैं, नई सरकार बनी है और उसके बाद राज्य को इस तरह की सौगात मिल रही है। तो जिस नई कार्य संस्कृति की हम बात करते रहे हैं, क्या वो उसी नई कार्य संस्कृति का ये भी एक और नमूना है, जिसमें कि किसी तरह के फायदे के तहत नहीं बल्कि वायदे को पूरा करने के लिए ये किया गया है? बिल्कुल, देखिए ये जो वायदा है ये जनता के हित को ध्यान में रखकर किया गया और इसीलिए हमने देखा कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार की सराहना की और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को भी धन्यवाद किया। तो क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो कार्यक्रम है या ये जो 24 घंटे का चैनल है, ये केंद्र सरकार ने अपने हित के लिए नहीं किया, ये हिमाचल की जनता के हित के लिए किया है। और क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही राज्य की जनता के हित में काम करती हैं, तो इसलिए ये सुखद जो अनुभव हुआ मुख्यमंत्री को और उन्होंने अपनी प्रसन्नता दिखाई, तो इसमें आज के कार्यक्रम में कहीं राजनीति ना आई और ना आने दी गई। लेकिन एक चीज इसमें और बहुत महत्वपूर्ण है, जो अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कही कि हिमाचल के जो कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रम बनेंगे उनको डीडी नेशनल के द्वारा पूरे देश को भी दिखाया जाएगा। और उन्होंने उसके लिए उदाहरण क्या दिया कि पंजाब के जो जलंधर दूरदर्शन केंद्र है, उसने पिछले इस लंबे अरसे में जो अपने पंजाब की एक सभ्यता, संस्कृति और वो उसको जो एक मकाम पर पहुंचाया है, उसमें उस दूरदर्शन केंद्र का बहुत बड़ा हाथ था। तो अब हिमाचल दूरदर्शन भी इसी प्रकार से इस राज्य की संस्कृति को, विरासत को, फोक को, कल्चर को अब जिस तरह से प्रस्तुत करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें पूरे देश की जनता का भी एक रुचि पैदा होगी और ऐसे अच्छे कार्यक्रमों को डीडी नेशनल पर भी दिखाया जाएगा। तो इस तरह से हिमाचल पूरे देश के पटल पर आएगा और इसमें फिर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब खेल होते हैं हिमाचल में, अब जैसे अपने संवाददाता ये कह रहे थे कि कुछ कार्यक्रमों का लाइव होना चाहिए, अब जैसे कुल्लू का दशहरा है, ये अगर डीडी हिमाचल प्रसारित करेगा और पूरा देश और दुनिया इसको देखेगी, तो स्वाभाविक है कि हिमाचल की जो संस्कृति है वो पूरे दुनिया में उसके बारे में जानकारी हासिल। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया, खासतौर पर सर की पंजाबी कल्चर जो है उसकी जिस तरह से लोकप्रियता है, आगे चल कर के उम्मीद है कि हिमाचली संस्कृति की भी वैसी ही लोकप्रियता का प्रसार होगा, उसका प्रचार प्रसार होगा इसके जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए अशोक टंडन सर, और साथ में शैलेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो दूरदर्शन हिमाचल अब 24 घंटे का हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की जनता को ये खास सौगात मिल चुकी है, तो उम्मीद है कि इससे हिमाचल प्रदेश की जनता को तो फायदा होगा ही, वहां की संस्कृति से देश और दुनिया के सभी लोग रूबरू होंगे।
इस चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। पीएम मोदी ने किया आदि महोत्सव का शुभारंभ। कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की कर रहा है भव्य प्रस्तुति। राजस्थान के सिरोही जिले से पीएम मोदी ने की जल जन अभियान की वर्चुअल शुरुआत। त्रिपुरा में 7 सीटों पर हुआ जोरदार मतदान। मेघालय और नागालैंड में जारी है प्रचार का काम। डीडी डायलॉग में क्या बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जानेंगे फिजी दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्या रहा कार्यक्रम। पाकिस्तान में और गहराया आर्थिक संकट, पाकिस्तान के बिगड़ते हालात पर करेंगे विशेष चर्चा। हिमाचल प्रदेश में डीडी हिमाचल की शुरुआत। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। జన్మనిచ్చిన ఈ భూమి కోసం పోరాడి చనిపోవడం అనేది చాలా గర్వకారణం. నేను కూడా అదృష్టకరమైన మరణానికి ఎదురు వెళ్తాను. నా రక్తంలోని ప్రతి చుక్కతోటి స్వరాజ్యం గురించిన కథ రాయబడుతుంది. మంగళ్ పాండే మంగళ్ పాండే మంగళ్ పాండే. స్వరాజ్యం భారత స్వాతంత్ర పోరాట సమగ్ర ముందేనా వస్తుందంటారా? సో గర్ల్స్ ఏంటట సంగతి? బిల్లట సంగతి ఏది నీ కాడి పిన్ని. ఆర్బీఐ అంటుంది మీ పిన్, ఓటీపీ, సివివి లేదా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డ్ ఎవరికీ ఇవ్వొద్దు. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ మీ సొంత కంప్యూటర్, మొబైల్ ఇంకా సెక్యూర్ నెట్వర్క్ నుంచే చెయ్యండి. తినడం ఛాంపియన్షిప్ జరిగిందా? ఆర్బీఐ అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. నమస్కారం. దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం. నేను సరోజ. ముందుగా కరోనా కట్టడి గురించి తెలుసుకుందాం. కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కును తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ముక్కు, నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్కును ధరించాలి. తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి. అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. నిబంధనలను పాటిద్దాం, కరోనాను జయిద్దాం. ఇప్పుడు ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. 25వ అంతర్జాతీయ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ వేడుకలను ప్రారంభించిన రాష్ట్రపతి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మన జీవన విధానాన్ని శాసిస్తుందనడంలో సందేహం లేదన్న ద్రౌపది ముర్ము. ఢిల్లీలో ఆది మహోత్సవ్ను ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. దేశ ఆర్థిక ప్రగతిలో గిరిజన, ఆదివాసీ ప్రాంతాలది కీలక భూమిక అని వ్యాఖ్య. తెలంగాణకు కేంద్రం అన్యాయం చేస్తుందనడంలో వాస్తవం లేదన్న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. ముఖ్యమంత్రి అభివృద్ధి గణాంకాలు చూసి మాట్లాడాలని ఘాటు విమర్శ. రాష్ట్రంలో ఒక జిల్లాకు వంగవీటి మోహనరంగా పేరు పెట్టాలని డిమాండ్ చేసిన ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు. ప్రభుత్వ పథకాలు 2 కుటుంబాల పేర్లకే పరిమితమయ్యాయని ఆవేదన. రేపటి నుంచి భారత్ ఆస్ట్రేలియా 2వ టెస్ట్. విజయంతో ముందుకు సాగేందుకు సన్నద్ధమవుతోన్న రోహిత్ సేన. ఇక వివరాలు చూద్దాం.
రానున్న కాలంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మన జీవన విధానాన్ని శాసిస్తుంది అనడంలో సందేహం లేదని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. న్యూఢిల్లీలో 25వ అంతర్జాతీయ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ వేడుకలను రాష్ట్రపతి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆమె ప్రసంగిస్తూ దేశంలోని తయారీ, ఇంజనీరింగ్ రంగం దినదినాభివృద్ది చెందడం శుభపరిణామమన్నారు. కృత్రిమ మేధతో రాబోయే కాలంలో ఆరోగ్య సంరక్షణలో గుర్తింపు లేని విధంగా విప్లవాత్మక మార్పులు రానున్నాయన్నారు. ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్ కూడా అద్భుతమైన పరివర్తనను చూడనుందని ముర్ము ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. Of India's growth story in the engineering and manufacturing sector was also a testimony to the nation's collaboration with the best in the world in advanced technologies. I commend the IETF and the Confederation of Indian Industry for developing this event as the leading technology and innovation forum for Indian development. I am happy to learn that representatives of 34 countries are participating in this event. What is really encouraging to note is that nearly 400 exhibitors from 25 countries are enthusiastic. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈరోజు గోరఖ్పూర్లో జరిగిన సాంసద్ ఖేల్ మహాకుంభ్ను వర్చువల్ గా తిలకించారు. ఈ సందర్భంగా మహాకుంభ్ ఉద్దేశంపై ప్రధాని మాట్లాడారు. భారత క్రీడా వ్యవస్థ రానున్న కాలంలో ప్రపంచ స్థాయిలో అగ్రగామిగా ఉండబోతోందన్నారు. ఆ దిశగా క్రీడా వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దనున్నామన్నారు. ఈ రంగాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కించే దిశగా నూతన మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నామని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. श्रेष्ठ स्पोर्टिंग पावर बनना है तो उसके लिए हमें नए नए तौर तरीके ढूंढने होंगे, नए रास्ते चुनने होंगे, नई व्यवस्थाओं का भी निर्माण करना होगा. ये सांसद खेल महाकुंभ ऐसा ही एक नया मार्ग है, नई व्यवस्था है. బ్రహ్మకుమారిల ఆధ్వర్యంలో జల్ జీవన్ అభియాన్ కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో కార్యక్రమ ఉద్దేశాన్ని ప్రధాని ప్రస్తావించారు. వేదకాలంలో ఋత్వికులు, మునులు ప్రకృతి పరిరక్షణలో భాగంగా నీటి పరిరక్షణకు జరిపిన కృషిని ప్రధాని కొనియాడారు. ఇదే స్ఫూర్తితో నేటి తరం నీటి విలువను తెలుసుకోవాలని ప్రధాని మోదీ సూచించారు. इक्कीसवीं सदी में दुनिया इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि हमारी धरती के पास जल संसाधन कितने सीमित है. इतनी बड़ी आबादी के कारण वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है, हम सबकी साझी जिम्मेवारी है. इसलिए आजादी के अमृत काल में आज देश, जैसा हम कहते हैं ना, जल है तो कल है, तो जल को कल के रूप में देख रहा है. जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा और इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करने होंगे. मुझे संतोष है कि जल संरक्षण के संकल्प को अब देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है. ब्रह्मा कुमारी के इस जन अभियान से जन भागीदारी के इन प्रयासों को नई ताकत मिलेगी. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో గిరిజన ఆదివాసీ ప్రాంతాలు ఇప్పుడు కీలక భూమిక పోషిస్తున్నాయని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. 2014తో పోలిస్తే ఆదివాసీ ప్రాంతాలలో అభివృద్ది 5 రెట్లు పెరిగిందని, బడ్జెట్ కూడా అదే స్థాయిలో పెరుగుదల కనిపించిందని ఆయన చెప్పారు. గిరిజన పౌరులకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు, కనెక్టివిటీని అందించి పర్యాటకాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నామన్నారు. సమ్మిళిత అభివృద్దిలో భాగస్వామ్యమవుతూ ఇప్పుడు గిరిజన యువత ఇంటర్నెట్తో అనుసంధానమవడం శుభపరిణామమన్నారు. సబ్కా సాథ్ సబ్కా వికాస్ స్ఫూర్తికి ఇదొక సంకేతమని ప్రధాని అభివర్ణించారు.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ జాతీయ స్టేడియంలో ఆది మహోత్సవ్ను ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు. ఈ నెల 27వ తేదీ వరకు జరిగే ఈ వేడుకలో పలు గిరిజన తెగలవారు ప్రదర్శించిన స్టాళ్లను ప్రధాని వీక్షించారు. వివిధ రాష్ట్రాల గిరిజన తెగలవారు ఆయా ప్రాంతాల కళ, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించే వస్తువులు, ఉత్పత్తులు, ఆహార పదార్థాలను ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించారు. భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడి జన్మ వృత్తాంతాన్ని చిత్రీకరించిన తాళపత్రాన్ని ఒడిశాకు చెందిన రామేశ్వర్ ముండా ప్రధానికి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ గిరిజన ఉత్పత్తులకు, ముఖ్యంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల వస్తువులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి ఆదరణ పెరిగిందన్నారు. గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధికి గత ప్రభుత్వాలు చూపని చొరవ తమ పాలనలో కనబరుస్తున్నామని ప్రధాని మోదీ ఉద్ఘాటించారు. विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आधुनिक कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यानी जो युवा अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फंस जाते थे, वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्य धारा से कनेक्ट हो रहे हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी वो मुख्य धारा है जो दूर सुदूर ఈశాన్య రాష్ట్రం త్రిపురలో మొత్తం 60 శాసనసభ నియోజకవర్గాలకు గాను పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఈ ఉదయం 11:32% పైగా నమోదైన పోలింగ్ సాయంత్రం నాటికి రికార్డు స్థాయిలో 81% నమోదైంది. రాష్ట్రంలో కొన్ని చెదురుమదురు సంఘటనలు మినహా ప్రశాంతంగా ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారని ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పుడు స్వల్ప విరామం. సిగ్గెందుకు పడుతున్నావు? గజ్జి, తామర, దురద అందరికీ వస్తాయి. జాలిం లోషన్ నాకు నానమ్మిచ్చింది. చర్మ వ్యాధులకు అద్భుత పరిష్కారం అంది. జాలిం లోషన్ పురాతన యోధుడు, పురాతనమైంది, మెరుగైంది. జాలిం లోషన్ ఫాస్టెస్ట్, ట్రస్టెడ్, టెస్టెడ్, తరతరాలుగా. జాలిం లోషన్. మీ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుతో పొలానికి సంబంధించిన అవసరమైన పెట్టుబడులు, ఖర్చులు, క్యాష్ లావాదేవీలు లేకుండా మీరు రోజు బ్యాంకుకు వెళ్లకుండా కార్డు ద్వారా గానీ, ఫోన్ ద్వారా గానీ చేసుకోవచ్చు. మీ లావాదేవీల సమయంలో మీ పిన్, ఓటీపీ, సివివి వివరాలు ఎవరికీ తెలియజేయకండి. సురక్షిత బ్యాంక్ డిజిటల్ లావాదేవీలు చేయండి. జారీ చేయవారు నాబార్డు ప్రాంతీయ కార్యాలయం, ఆంధ్రప్రదేశ్. విరామం అనంతరం వార్తలకు పునః స్వాగతం. తెలంగాణకు కేంద్రం అన్యాయం చేస్తుంది అనడంలో సంవత్సరం బడ్జెట్లో తెలంగాణకు చోటు లేదంటూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు నిజం కాదన్నారు. రాష్ట్రాభివృద్ధికి కేటాయిస్తున్న నిధులు, రంగాల వారీ కేటాయింపులకు సంబంధించిన గణాంకాలు చూసి మాట్లాడాలంటూ హితవు పలికారు. హైదరాబాద్ హెచ్ఏసీసీలో ఈరోజు బడ్జెట్పై దూరదర్శన్ సౌజన్యంతో నిర్వహించిన చర్చా గోష్ఠిలో నిర్మలా సీతారామన్ పాల్గొన్నారు. ఇందులో పలు రంగాలకు చెందిన వారు పాల్గొని బడ్జెట్, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కోసం తీసుకుంటున్న చర్యలపై ఆర్థిక మంత్రితో ముఖాముఖి చర్చించారు. తెలంగాణ విషయంపై లేవనెత్తిన అంశంపై నిర్మలా సీతారామన్ స్పందిస్తూ దేశంలో 51 ఫార్మా సెంటర్లుండగా వాటిలో 15 తెలంగాణలోనే ఉన్నాయన్నారు. 2014లో తెలంగాణకు 60,000 కోట్ల రూపాయల అప్పు ఉండగా ఇప్పుడు 2 లక్షల కోట్లకు దాటిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. మెడికల్ కళాశాలల విషయానికి వస్తే కరీంనగర్, ఖమ్మంలో ఇప్పటికే మెడికల్ కాలేజీలుండగా మళ్లీ అవే జిల్లాలలో కళాశాలల కోసం ప్రతిపాదనలు పెట్టడంలో మతలబు ఏంటి అని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రశ్నించారు. మెడికల్ కాలేజెస్ లేవో ఆ డిస్ట్రిక్ట్ పేరుని పంపించండి, అక్కడ మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం అని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పినప్పటికీ కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లా పేరుని పంపిస్తే బాబు అక్కడ ఆల్రెడీ ఉందండి కాలేజీ, వేరే జిల్లాలో ఎక్కడ లేదో ఆ జిల్లా పేరుని పంపించండి అని అంటే పంపించక
ఆ 157లో మాకు ఇవ్వలేదు అని ఇప్పుడు కంప్లైంట్ చేస్తే ఎలాగా? మీరు పంపించిన డిస్ట్రిక్ట్ ఏమిటి? అక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది కాబట్టి 157లో ఒకటి కూడా మీకు రాలేదు. అందువల్ల ఇప్పుడు నర్సింగ్ కాలేజెస్ ఎక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ ఉందో అక్కడే పెడతాయి. యాక్చువల్లీ దానికి సినర్జీ ఉంటుంది, అందుకని అక్కడ పెడతామంటే మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వలేదు, నర్సింగ్ కాలేజ్ ఇవ్వలేదు అని అంటే, బాబు మీరు ఎప్పుడు మీరు డేటా సరిగా ఇవ్వాలో అప్పుడు మీరు ఇవ్వకుండా, పైగా ఎప్పుడు అసెంబ్లీ నిలబడితే కూడా ఎన్డి అంటే నో డేటా గవర్నమెంట్ అంటున్నారు. మీకు మీ జిల్లాలో ఎక్కడ హాస్పిటల్ ఉందనే డేటావే లేనప్పుడు ఎక్కడండి అసెంబ్లీ నిలబడి ఈ మాటలు చెప్పడం? డేటా వీళ్ళ దగ్గర ఏంటి 32 జిల్లా 33 జిల్లాల మీకు ఎక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది లేదు అని తెలియకుండా ఏదో పేరు పంపించేస్తున్నప్పుడు నో డేటా గవర్నమెంట్ అని అంటున్నారా? మీ దగ్గర మీ జిల్లాలో ఉన్న హాస్పిటల్ ఎక్కడ ఉందని తెలియదు, కరీంనగర్ ఖమ్మం పేరు పంపించి అక్కడ హాస్పిటల్ ఉంది అనగా కూడా. సో ఇది ఐఎమ్ సారీ, కొంచెం మన అందరం కూడా కొంచెం హోంవర్క్ చేసుకొని మాట్లాడితే, ఫ్యాక్ట్ తోటి మాట్లాడితే బాగుంటుంది. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఈ రోజు పలువురు ఆయన క్యాంపు కార్యాలయంలో కలిశారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని క్యాంపు కార్యాలయంలో కలిశారు. ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ధార్మిక సలహాదారుగా నియమితులైన చాగంటి కోటేశ్వరరావు ముఖ్యమంత్రి సత్కరించి ప్రతిమను అందించారు. శాంతా బయోటెక్నిక్స్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ కెఐ వరప్రసాద్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రితో సమావేశమయ్యారు. ముఖ్యమంత్రి నివాసం వద్ద ఉన్న గోశాలను చాగంటి వరప్రసాద్ రెడ్డి సందర్శించారు. రాష్ట్రంలో ప్రతి ప్రభుత్వ పథకానికి 2 కుటుంబాల పేర్లు తప్ప మిగిలిన వారి ప్రస్తావన లేకపోవడం విచారకరమని రాజ్యసభ సభ్యులు జీవీఎల్ నరసింహారావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విజయవాడ బందర్ రోడ్లో ఈ రోజు ఆయన వంగవీటి మోహనరంగ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రలో వంగవీటిది అరుదైన చరిత్ర అని జీవీఎల్ అభివర్ణించారు. 3 ఏళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానంలోనే చిరకాల ఖ్యాతి సంపాదించారని జీవీఎల్ కొనియాడారు. రాష్ట్రంలో ఏదైనా ఓ జిల్లాకు వంగవీటి పేరు పెడితే బాగుంటుందని, ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం బాధాకరమన్నారు. సబ్కా విశ్వాస్ అనే నినాదంతో ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని హితవు పలికారు. రాజకీయాలనేవి పార్టీలు, కులాలకు సంబంధించినవి కావని, ప్రజా సంక్షేమానికి ఉద్దేశించినవని ఎంపీ జీవీఎల్ పునరుద్ఘాటించారు. అరుదైనటువంటి అంశం. సో కాబట్టి దీన్ని అందరూ గమనించాలని చెప్పి నా వంతు మరి సమర్థన తెలియజేస్తూ అందరూ ముందుకు రావాలని, పార్టీలకు అతీతంగా, ఇది పార్టీ తరఫున డిమాండ్ కాదు, వ్యక్తిగా ముందుకొచ్చి ఇటువంటి మరి ప్రపోజల్ని సమర్థించండి అని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కైకలూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే జయమంగళ వెంకటరమణ ఈ రోజు వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సమక్షంలో పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. 2009లో కైకలూరు నుంచి టీడీపీ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన వెంకటరమణ టీడీపీ సభ్యత్వానికి, కైకలూరు టీడీపీ ఇన్ఛార్జి పదవికి రాజీనామా చేసి అధికార పార్టీలో చేరారు. రెండు 2024లో ప్రతిపక్ష టీడీపీకి 2-3 సీట్లైనా వచ్చే పరిస్థితి లేదని శాప్ చైర్మన్ బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డి జోస్యం చెప్పారు. టీడీపీ సమావేశాలలోనే జై జగన్ అంటూ నినాదాలు చేస్తున్న వైనాన్ని చూస్తూ జనాలు నవ్వుకుంటున్నారని అన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలో ఇల్లు కట్టుకుని రాజకీయాలు చేయమని ఆ పార్టీ నేతలే చెబుతున్నారన్నారు. అవినీతిపై నారా లోకేష్ మాట్లాడడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని బైరెడ్డి అన్నారు. రానున్న ఎన్నికల్లో 23 సీట్లు కాదు కదా,
2-3 సీట్లు వచ్చే పరిస్థితి కూడా ఎక్కడ కనపడడంలే. ఎందుకంటే వాళ్లకు సంబంధించిన మీటింగ్లలోనే జనాలేమో మహిళలేమో జై జగన్ అని అంటున్నారు, కొంతమంది ఏమో నిన్ను నమ్మం బాబు అంటున్నారు. ఏకంగా ఈరోజు ఒక కార్యకర్త ఏమో సార్ ఎక్కడో హైదరాబాద్లో ఉండి మీరు రాజకీయం చేయడం కాదు, వచ్చి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇల్లు కట్టుకొని రాజకీయం చేయండి సార్, మిమ్మల్ని నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు జనం అని చెప్పి కూడా స్వయంగా వాళ్ళ మీటింగ్లలోనే చెప్పడం మనం అందరం కూడా చూసినాం. కానీ ఈ నారా లోకేష్ కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ మాట్లాడే మాటలు ఏ రకంగా, చనిపోయిన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కూడా ఈరోజు వాళ్ళ మీటింగ్లలోకి తీసుకొని వచ్చి 24 కమిషన్లు వేసినా విచారణలు వేసినా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా మా అవినీతిని ఏమి నిరూపించలేకపోయినారనే మాట నారా లోకేష్ గారు మాట్లాడడం నిజంగానే సిగ్గుచేటు. ఎందుకంటే ఈరోజు వైసీపీ ప్రభుత్వంలో శంకుస్థాపనలతోనే ఆర్భాటం తప్ప అభివృద్ధి ఎక్కడా జరగడం లేదని టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. కడపలో ఆయన మాట్లాడుతూ కడప స్టీల్ ప్లాంట్కు 4వసారి శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గడచిన 3 ఏళ్లుగా ఎందుకు పనులు ప్రారంభించలేకపోయారని ప్రశ్నించారు. 2019లో శంకుస్థాపన చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కనీసం ప్రహరీ కూడా నిర్మించలేదని విమర్శించారు. పరిశ్రమ నిర్మాణానికి ఇప్పటికీ పర్యావరణ అనుమతులు రాలేదన్నారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో అభివృద్ధి కేవలం శిలాఫలకాలకే పరిమితమైందని ఎద్దేవా చేశారు. భూమి పూజ పునాది రాయి అని చెప్పి మళ్ళీ సొంత జిల్లా ప్రజల్లో డిసెంబర్లో క్రిస్మస్ రోజు భూమి పూజ చేశావు, పునాది రాయి చేశావు. మళ్ళీ ఈరోజు భూమి పూజ పేరుతో మళ్ళీ నిన్ను చేశావు. నిన్న ఒక పారిశ్రామికవేత్తను తీసుకొని వచ్చావు. ఇప్పటికీ ఈ స్టీల్ ప్లాంట్కు 4 సార్లు పునాది రాళ్ళు భూమి పూజలు. మరి దాన్ని కంటిన్యూ చేసింటే ఈ పాటికి స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఒక కొలిక్కి వచ్చేది. సరే, 1 సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ వేశావు. మళ్ళీ 3 సంవత్సరాలుగా కాంపౌండ్ వాల్ కూడా నిర్మించని ఈ ప్రభుత్వం మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి నిన్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ డీడీ 24 గంటల ఛానల్ ప్రారంభమైంది. కేంద్ర సమాచార ప్రసారాల శాఖ మంత్రి అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ ఈరోజు కొత్త ఛానల్ను ప్రారంభించారు. ప్రసార భారతి సీఈఓ గౌరవ్ ద్వివేది కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. డీడీ ఫ్రీ డిష్ ద్వారా హిమాచల్ 24/7 ఛానల్ దేశవ్యాప్తంగా ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంటుందని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలకు దూరదర్శన్ కార్యక్రమాలు మరింత చేరువవుతాయని అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ అన్నారు. नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब हिमाचल प्रदेश को अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल समर्पित कर दिया गया है। और ये केवल हिमाचल ही तक नहीं देखा जाएगा, हमने इसको डीटीएच प्लेटफॉर्म पर कहा है कि डीडी फ्री डिश पर देश के कोने कोने में किसी भी राज्य में बैठा कोई हिमाचली या गैर हिमाचली भी इसको देख सकेगा। ये भी सुविधा इसके लिए दे दी गई है ताकि वो भी देख सकें। इसके माध्यम से हमारे यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य देश और दुनिया तक पहुंचाने का अवसर मिल पाएगा। आकाशवाणी ने, दूरदर्शन ने कोविड के टाइम पे शानदार काम किया। मैं आप सभी को, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि महामारी के समय जागरूकता फैलाने का काम आपने बहुत किया है। कोविड के टाइम पे हमने 1ली से 12वीं कक्षा के लिए अलग अलग टीवी चैनल कर दिए और वर्तमान में दूरदर्शन के अपने 36 चैनल चलते हैं और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों को चलाता है। हमने युवाओं को ऑल इंडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म दिया। आजादी के 75वें वर्ष में AIR नेक्स्ट करके हमने प्रोग्राम शुरू किया। यहां पर युवा 1-1 घंटे रेडियो जॉकी बनते हैं और वो आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई, या आजादी के बाद किसी ने बहुत बड़ा काम किया उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को रेडियो पर बताते हैं ताकि स्थानीय क्षेत्र के लोगों के लोग और जान सकें। ఇప్పుడు స్వల్ప విరామం. సిగ్గెందుకు పడుతున్నావు? గజ్జి, తామర, దురద అందరికీ వస్తాయి. జాలిం లోషన్ నాకు నానమిచ్చింది. చర్మ వ్యాధులకు అద్భుత పరిష్కారం అంది. జాలిం లోషన్ పురాతన యోధుడు. పురాతనమైందే మెరుగైంది. జాలిం లోషన్ ఫాస్టెస్ట్, ట్రస్టెడ్, టెస్టెడ్ తరతరాలుగా. జాలిం లోషన్. హాయ్ మామ్, మళ్ళీ షాపింగా? మాయా, మీరు దీన్ని గారాబం చేసేశారు. లిమిట్ గా చేస్తే ఏది చెడ్డది కాదు. లిమిట్ లేకుండా షాపింగ్ చేస్తున్న మీ కార్డ్ తో యాడ్ ఆన్ కరా. నేనైతే కార్డుకి లిమిట్ సెట్ చేశాను. దానివల్ల లాభం ఏంటంటే రిస్క్ తగ్గిపోతుంది. అంతేకాక ఫ్రాడ్ జరిగినా కూడా వెంటనే బ్యాంక్ చెప్పండి, నష్టం తక్కువ. తాతయ్య
నెక్స్ట్ టైం ఈ పింక్ డ్రెస్ యు ఆర్ ద లిమిట్. లిమిట్ మాత్రం సెట్టే. ఆర్బీఐ అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. విరామం అనంతరం వార్తలకు తిరిగి స్వాగతం. దౌత్య అధికారిక పాస్పోర్ట్లను కలిగి ఉన్న వారికి వీసా మినహాయింపుపై భారత్, ఫిజీ దేశాలు అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం దౌత్య మరియు అధికారిక పాస్పోర్ట్ హోల్డర్లు 90 రోజులకు మించకుండా వీసా లేకుండా ఒకరికొకరు భూభాగాల్లోకి ప్రవేశించవచ్చు. ఫిజీ ప్రధానమంత్రి సితివేణి రబుకా, విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ సమక్షంలో ఎంఓయూ మార్పిడి జరిగింది. ఫిజీ దేశాధ్యక్షుడు రాతు విలియం మైతువిలీతో డాక్టర్ జయశంకర్ భేటీ అయి ద్వైపాక్షిక అంశాలను చర్చించారు. Linkages. We have been privileged to partner Fiji in its nation-building efforts across various sectors, in working with it in capacity building in areas like health, education, agriculture. We've done projects in the sugarcane industry. We have worked together in renewable energy. We discussed regional and global issues of shared interest. We agreed to work more closely towards strengthening our multilateral. కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ వలన సర్వ కళల సమాహారమైన హరికథకు ఇప్పుడు గుర్తింపు వచ్చిందని ప్రముఖ హరికథ కళాకారులు పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత కోట సచ్చిదానంద శాస్త్రి అన్నారు. హరికథ ఉనికి కాపాడడానికి, తద్వారా మన సంప్రదాయాలను నిలబెట్టడానికి ఎంతో కృషి చేయాలంటున్న సచ్చిదానంద శాస్త్రితో మా ప్రతినిధి రవిశంకర్ ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం. దాదాపు 20,000కు పైగా హరికథలు చెప్పి హరికథ సామ్రాజ్యంలో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న కోట సచ్చిదానంద శాస్త్రి గారికి ఈ రోజు మనం ఉన్నాము. కేంద్ర ప్రభుత్వం కళల పట్ల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ కనిపిస్తూ ఇట్లా హరికథలోనే మొట్టమొదటిసారిగా కోట సచ్చిదానంద శాస్త్రి గారికి పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందించిన సందర్భంగా ఒక్కసారి ఆయన పలుకులిద్దాం. నమస్తే, చెప్పండి, ఈ పరిస్థితుల్లో సమాజానికి హరికథ యొక్క అవసరం ఎంతో ఉంది అని చెప్పి అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు. దానికి మనం చేయగలిగిన కృషి ఏంటి? హరికథ అభివృద్ధికి, హరికథ వినియోగాలు బహుళంగా ఉండడానికి, హరికథ ఉనికికి చాలా చేయవలసింది ఉంది. సర్వకళల సమాహారమైన హరికథకి ఏళ్ళకి ఇప్పుడు కించిత్ అంటే కొద్దిగా గుర్తింపు వచ్చింది. ప్రతి సమాజంలో కొత్తగా హరికథ నేర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఏ విధమైన అవకాశాలు కూడా కనిపించట్లేదు. కొత్తగా కథలు నేర్చుకోవాల్సిన వాళ్ళకి ఏ రకమైన ప్రోత్సాహం లేదు. మిగతా కళలకి ఉన్న ప్రోత్సాహం, గొప్పదనం, అనుభవం ఈ హరికథ అనే కళకి శతాంశం కూడా లేదు. మేధావులు సలహా తీసుకొని భారతీయతను కాపాడాలని కోరుతున్నారు. దాదాపు 100 సంవత్సరాల ఆపరేషన్ స్వేచ్ఛ ద్వారా చిత్తూరు, తిరుపతి, కడప జిల్లాలలో 94 మంది బాల కార్మికులకు విముక్తి కల్పించామని చిత్తూరు జిల్లా సీనియర్ సివిల్ జడ్జి డాక్టర్ ఐ కరుణకుమార్ తెలిపారు. చిత్తూరు కోర్టు భవన సముదాయంలో ఈ రోజు నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కరుణకుమార్ మాట్లాడుతూ వారం రోజుల పాటు రెవెన్యూ, పోలీసు, న్యాయ వ్యవస్థల ద్వారా 3 జిల్లాలలో తనిఖీలు నిర్వహించి సత్ఫలితాలు సాధించామన్నారు. మొత్తం 83 మంది బాలురు, 11 మంది బాలికలను గుర్తించి నిర్బంధ బాల కార్మిక వ్యవస్థ నుంచి విముక్తి కల్పించామని చెప్పారు. బాల కార్మిక వ్యవస్థను ప్రోత్సహించడం చట్టరీత్యా నేరమని, అలాంటి వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. లేబర్ డిపార్ట్మెంటు మరియు ఇతర విభాగాలు కూడా సమన్వయంగా ఒక మంచి బృహత్కర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. ఆ కార్యక్రమం ఏమిటంటే, ఎవరైతే మరి ఈ లేబరర్స్, బాండెడ్ లేబరర్ సిస్టమ్ కోసం, అంటే దీన్నే మనం ఏమన్నంటే ఆపరేషన్ స్వేచ్ఛ. ఈ ఆపరేషన్ స్వేచ్ఛ అన్ని రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి కేంద్రం కట్టుబడి ఉందని బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చంద్రప్ప అన్నారు. తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో దూరదర్శన్తో ఆయన మాట్లాడుతూ విభజన హామీల నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు అవసరమైన నిధులు కేటాయించిన ఘనత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకే దక్కుతుందన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీపై వైసీపీ ఎంపీలు చేస్తున్న విమర్శలను చంద్రప్ప ఖండించారు. ఒప్పుకున్నారు. ఆ రోజు 3,000, 4,000 ఎకరాలు సరిపోదు, 30,000 పైన ఎకరాలు కావాలి ఒక గొప్ప రాజధానిగా నిర్మించాలంటే అని ఆ రోజు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు ప్రతిపక్ష హోదాలో చెప్పడం కూడా జరిగింది. అయినప్పటికీ ఈ రాష్ట్రము కొంతవరకు ముందుకు వెళ్తుంది. అమరావతిని ఈ రోజు ప్రధానమంత్రి గారు ఆ రోజే వచ్చి
అమరావతి రాజధానిగా శంకుస్థాపన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టిన తర్వాత 5 ఏళ్ల పాటు జరిగినంత వరకు జరిగింది. ఈ రోజు మళ్ళీ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రమాణ స్వీకారం. జాతీయ వార్తల సంక్షిప్త సమాహారాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆదాయపు పన్ను శాఖ కొత్తగా ప్రకటించిన ఐటీఆర్ ఫార్మ్స్ ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఐటీ చెల్లింపుదారులు ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమైన నాటి నుంచి 2022-23 సంవత్సరానికి రిటర్న్స్ ను దాఖలు చేయడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. పారాచూట్ల అవసరం లేకుండానే పక్షిలా ఎగురుతూ లక్ష్యాలను చేరేందుకు బెంగళూరుకు చెందిన అబ్సల్యూట్ కంపోజిట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఏసీపీఎల్ అనే స్టార్టప్ సైనిక దుస్తులను తయారు చేసింది. అవి ప్రస్తుతం బెంగళూరులో నిర్వహిస్తున్న ఏరో ఇండియా ప్రదర్శనలో దేశ విదేశీ సైనిక సంస్థలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. భారత టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా మరో కొత్త పాత్రలో కనిపించనుంది. మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ WPL ఆరంభ సీజన్ కోసం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు ఆమె మార్గనిర్దేశకురాలుగా ఎంపికైంది. మెంటార్గా ఆర్సీబీ మహిళల జట్టుతో చేరబోతూ ఉండటం సంతోషంగా ఉందని సానియా పేర్కొంది. లాకర్లు ఉన్న వినియోగదారులు బ్యాంకుతో కొత్త అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలని, ఇందుకు ₹200 స్టాంపు పత్రాలపై నోటరీ చేయించి బ్యాంకులో ఇవ్వాలని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది. నిజానికి కొత్త ఒప్పందాల గడువు జనవరి 1తోనే ముగిసింది. చాలా మంది ఇంకా ఒప్పందాలు చేసుకోకపోవడంతో గడువును డిసెంబర్ 31 వరకు ఆర్బీఐ పొడిగించింది. భారత్ ఆస్ట్రేలియా మధ్య 4 టెస్టుల బోర్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ సిరీస్ లో భాగంగా రేపు 2వ టెస్టు ప్రారంభం కానుంది. ఢిల్లీ వేదికగా జరిగే ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ కు ఇరు జట్లు ముమ్మర సాధన చేస్తున్నాయి. తొలి టెస్టులో ఇన్నింగ్స్ విజయంతో ఊపు మీదున్న రోహిత్ సేన 2వ టెస్టులోనూ విజయం సాధించి సిరీస్ రేసులో ముందుకు సాగాలని భావిస్తోంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన మనసులోని భావాలను దేశ ప్రజలతో పంచుకునే మన్ కీ బాత్ 98వ సంచిక ఈ నెల 26వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రసారమవుతుంది. ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను నమో యాప్ ద్వారా కానీ, స్వర సందేశాలనైతే 1800117800 నెంబర్కు ఈ నెల 24వ తేదీలోపు పంపవచ్చు. అలాగే www.mygov.in వెబ్సైట్ ద్వారా కానీ 1922 నెంబర్కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడం ద్వారా తిరిగి మన మొబైల్కు వచ్చే సంక్షిప్త సందేశంలోని లింకు ద్వారా కూడా అభిప్రాయాలను తెలియజేయవచ్చు. ఆకాశవాణి సమన్వయంతో దూరదర్శన్ ఛానళ్లు మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేస్తాయి. ఈ కార్యక్రమ తెలుగు అనువాదం వెనువెంటనే దూరదర్శన్ సప్తగిరి, యాదగిరిలలో ప్రసారమవుతుంది. కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కును తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ముక్కు, నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్కు ధరించాలి. తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి. అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. నిబంధనలను పాటిద్దాం, కరోనాను జయిద్దాం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. बिल्कुल सही कह रहे हैं. Hello and welcome to Y Factor. I'm Shreya Upadhyay. Well, the first working group meeting on tourism under India's G20 presidency was hosted by the magnificent Run of Kutch in Gujarat. G20 delegates visited UNESCO World Heritage sites, ate some delicious local delicacies and started their day with yoga sessions aside from working on sustainable tourism. In Y Factor today, I will tell you a wrap-up of this 3-day event that happened in Run of Kutch, what happened there and what transpired in those meetings and what delegates really felt about visiting India. All of this today in Y Factor. Gujarat's Run of Kutch hosted the first G20 Tourism Working Group meeting from the 7th till the 9th of February.
Similar to a grand festival, the event brought out India's rich cultural heritage, its legacy of Vasudhaiv Kutumbakam, and the magnificent beauty of the country's largest salt desert, the Run of Kutch. Well, it's the first time I've been to India, and so far it's been an amazing experience. It's very different from other parts of the world I've been in. And yeah, Run of Kutch is something that you wouldn't expect, you know. We've been with through the ride on the sunset with the camels, and it's something I wouldn't expect. And also something very special that I really like from India is the color everywhere. And here it was really astonishing because it was the contrast on the white ground and then the color of the people dancing, the clothes and everything. So yeah, so far the experience has been amazing. We are so excited to be at this meeting, very exquisite venue, and yeah, looking forward to the discussions in the meeting. The priorities set by the country is very much aligned to the priorities in South Africa, so very excited. The meeting began with a panel discussion on rural tourism, with India focusing on empowerment of local communities. India sees rural tourism as a stimulant of local economic growth and inclusive community development. Rural tourism values and safeguards rural villages, their associated landscapes, knowledge systems, biological and cultural diversity, local values and activities like agriculture, livestock, fisheries, including their gastronomy. 5 key priority areas in the tourism sector were identified in this meet. Green tourism, a sustainable, responsible and resilient tourism sector. Digitalization, harnessing the power of digitalization to promote competitiveness and innovation in tourism sector. Skills, empowering youth with skills for jobs and entrepreneurship in the tourism sector. MSMEs, nurturing and strengthening tourism MSMEs, startups and private sector. And destination management, rethinking the strategic management of destinations towards a holistic approach that delivers on the United Nations Sustainable Development Goals. More than 100 delegates congregated in the white desert of the Run of Kutch for the 3-day meeting. They were greeted with a traditional welcome of Gujarati folk dance and music. Day 2 of the first tourism working group meeting under India's G20 presidency at the Run of Kutch held extensive deliberations on the 5 key focus areas of this meeting. Greening of tourism sector, digitalization, skill development in youth, empowering MSMEs and the strategic management of tourist destinations. The delegates talked about how climate change can be dealt with in the tourism sector and how the tourism sector can boost the economies of the world in the post-pandemic era that we all are living in. So we've got Miss Lauren with us from Australia, and she is here to attend the first working group meeting of tourism under India's G20 presidency. Let's talk to her about how she feels coming to India. Welcome to India, Lauren. Hi, thank you very much. We're very welcome here. It's incredible to be in Gujarat.
You've been seeing the vibrant colors of India since yesterday, since you've landed. You've experienced the hospitality of India. How do you feel about it? Yeah, the hospitality here is absolutely incredible. I mean, we were able to go to the White Run yesterday, and the colors, the dancing, the performances, against that incredible white of the run, of the desert. Yeah, I can't put it into words. We're talking tourism here, Lauren, and we know that post-pandemic, tourism is a sector which has suffered a lot. How do you think we all can revive this sector? Yeah, it's incredibly important that we're here to work together to talk about how tourism can drive economic recovery and make sure that the benefits of tourism are also reaching local communities. So I've got with me two delegates from Egypt. Let's talk to them about how they feel coming to India and what they think about sustainable tourism. First of all, tell me, how are you guys feeling visiting here in the Run of Kutch? You've been given a very warm reception. How do you feel about visiting India? Oh, thank you very much. So it's our first time to visit India and we are very impressed, really. It's a very good experience and we enjoyed the travel, we enjoyed everything. The hospitality, the warm welcome from the beginning, and the food, everything was very good and very well prepared. For the event, it's very important, seems very important because sustainability is now on the ground and it is a very important topic. Egypt also has a milestone in sustainability and we are planning to implement our strategy for sustainability. It's for a 5-year strategy and we are working on developing it and implementing it closely with the international guidelines. Mr. Ahmad, she talked about sustainable tourism. How do you think in a post-pandemic world we can really achieve that? We have been shown today in the morning from the UNWTO presentation that tourism is recovering, and we are expecting 95% of operations of 2019 in the next year, in 2023. India is on the track. We are very happy for the hospitality. We are very happy with the organization, with the whole people here, how the people are dealing. We feel India is very authentic. Very close to our, let's say, environment and our country, Egypt. It's actually incredible in India, so very beautiful. Thank you for this hospitality and thank you very much. Did you guys have some traditional food, some local food here? Yeah. You guys remember the names of it? Maybe not the names, but we experienced a vegetarian experience. It's very, very, very impressive, really. And we didn't think that vegetarian can make such such food and such variety. It's very, very tasty. Yes, it's very tasty. And as Ahmed said, we have the same tradition in Egypt, history. We have some culture, common culture, but we are enjoying really, and the people are amazing, really. Yeah, you talked about the traditions, similarity between Egypt and India. How do you see that really connecting the two nations? Traditions between the two nations are very similar. We are, regarding let's say the society, people are tying to families. This tends to be the same in Egypt. We are very similar regarding the weather circumstance. The weather is very nice also during these days. These things let's say, it makes both nations very close together. And we actually have a good flow of Indian friends coming to Egypt to visit Egypt in different resorts for the sun and sea and different products. So this is actually one of the, let's say, main relationships between the two nations. Well,
I've got with me Ms. Sandra Carvao from the UN World Tourism Organization. Let's talk to her about sustainable tourism and really the working group meeting that is underway under India's G20 presidency. Ma'am, first of all, welcome to India. You are from the World Tourism Organization, and we know that tourism sector is one of the sectors which has been largely hit by the pandemic. Do you see that now getting revived? Yes, well, I think 2022 was really a much better year than we expected. We've lost, during the pandemic years, more than 70% of international tourism arrivals, so you can imagine how it has been devastating for the sector. But we have seen a very strong recovery. Different regions have different levels of recovery, obviously. Asia is still lagging behind, but we now see that with the open up of many source markets such as China, Japan and Korea, we will see the movement again. India has been having a very good performance, so we are confident that the recovery will continue to be consolidated, and that in next year we will probably be very, very close to the levels of pre-pandemic. What do we need to do more now to reach that pre-pandemic level? Well, I think there is two things. One, obviously, we need to consolidate recovery in the destinations which are now opening. They need to open in a safe way. But also, it's not only about going back to previous numbers, it's also to increase the benefits of the tourism sector in local communities, to ensure that we minimize our impact in the environment, and to actually invest in people. We've been discussing this now in the G20 Tourism Working Group. How can actually tourism be that force to achieve the sustainable development goals and make sure that we have a human-centered development, while at the same time, as the team of the president says, we're one family, one planet, and we really need to work together. One of the other major challenges that we're seeing across the world is that of climate change. The impact can be felt everywhere across the world. How can we really come together as one family, like you mentioned, and find a common solution towards sustainable tourism, and how tourism sector can really battle climate change? Well, this is one of the priorities actually of the presidency in tourism, green tourism, and we have discussed that during the meetings as well. UNWTO has been working alongside countries, but also the UN Environment Programme. We've launched the Glasgow Declaration on Climate Change, which actually asks commitments from the private sector, but also from governments and destinations themselves to measure better and to invest in the carbonization of their operations. We know it's a process that takes time, but we need the right policies in place. We also need to invest in technology because there's a huge opportunity, and together I'm sure that we can advance step by step with that objective in mind. From the white sands of Run of Kutch to the vibrancy of the state of Gujarat, and right now they are at the Run of Kutch. They've been given a warm welcome, and 5 key areas have been highlighted in this tourism meeting on greening of tourism, empowering MSMEs, skill development for entrepreneurship, and several other areas which will be touched upon during this 3-day meeting, which is being held from the 7th till the 9th of February in the magnificent Run of Kutch. Well, the first G20 Tourism Working Group meeting has kick-started in Gujarat's Run of Kutch, and I'm joined by Union Tourism Minister Shri G. Kishan Reddy with me. Sir, first of all, many congratulations on hosting this absolutely magnificent, I would say, festival that we are organizing here. First of all, tell us, why was it thought that tourism is one of the key important sectors that should be discussed under India's G20 presidency? Not only in India, the entire world, tourism is one of the important subject. Tourism give lot of employment, sustainability, GDP and culture also. इसीलिए हम tourism का जो G20 में important subject लिया है. आज पहली बैठक आज शुरू हो गए. 3 दिन का बैठक कच्छ में होगा और उसके बाद दूसरा मीटिंग श्रीनगर, गोवा में लास्ट मीटिंग मिनिस्टर्स का मीटिंग, G20 कंट्रीज के टूरिज्म मिनिस्टर्स का मीटिंग गोवा में होगा, क्योंकि भारत आज जितने भी टूरिज्म का प्रमोशन करना है, आप गुजरात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश,
एनी स्टेट आपको इतना अच्छे एनवायरनमेंट ऐसे का एनवायरनमेंट मिलेगा दुनिया में किधर भी नहीं। और इतना ब्रांडिंग अपन कर नहीं पाए, अभी ब्रांडिंग करने का प्लान किया है और डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। टूरिज्म के बहुत कुछ काम हो रहे हैं। अभी आप कोरोना पहले से जितने डोमेस्टिक टूरिज्म थे उससे बढ़ गए। अभी श्रीनगर कंपेयर किए तो आज़ाद के बाद पहली बार इतने टूरिस्ट श्रीनगर में आए और जो फॉरेन से टूरिस्ट आने का है। अमेरिका लगभग जो कोरोना से पहले लगभग 90% जो फॉरेन अमेरिका से आने वाले थे फॉरेन टूरिस्ट अभी 90% पहुँच गए। ऑस्ट्रेलिया कोरोना से पहले से जितना ज़्यादा अभी पहुँच गए। अभी मेरे ख्याल से कमिंग 2-3 मंथ्स अगर दुनिया का वातावरण अगर ठीक रहे, कोई अनवांटेड इंसिडेंट ना हो दुनिया में, कमिंग 2-3 मंथ्स भारत में बहुत बढ़िया फॉरेन टूरिस्ट आएंगे। डोमेस्टिक टूरिस्ट इतना अट्रैक्शन है, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल टूरिज्म अभी बता नहीं सकते। किधर भी आप यू गो टू अयोध्या, यू गो टू वाराणसी, यू गो टू वृंदावन, यू गो टू ताजमहल, यू गो टू हम्पी, एनीवेयर इन इंडिया आप जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के बारे में बहुत पहले स्पिरिचुअल टूरिज्म बोलो तो रिटायर्ड ऑफिसर्स सीनियर सिटीजन्स आते थे। अभी ऐसा नहीं, नौजवान लड़के लड़कियां भी आज स्पिरिचुअल मंदिर देखने के लिए, हम्पी देखने के लिए सभी जगह आ रहे हैं। ये बहुत गुड साइन है। टूरिज्म आने वाले दिन में भारत में एक इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट होगा। टूरिज्म दुनिया में एक बड़ा अट्रैक्टिव सेंटर, क्योंकि आप अलग अलग जैसा इन्वेस्टमेंट के बारे में इंडिया है, टूरिज्म के बारे में भी डेस्टिनेशन इंडिया होगा। जैसा इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज दुनिया में भारत बड़ा डेस्टिनेशन है, वैसा ही टूरिज्म के बारे में भी आने वाले दिन में भारत बड़ा डेस्टिनेशन दुनिया होगा। अब इतना सुंदर दुनिया में किधर भी नहीं है। ये कच्छ का जो डिजर्ट, जो वाइट डिजर्ट दिख रहे हैं, अब दुनिया में किधर ऐसा अलग अलग जो स्टेट में जाओ अपना एक स्पेशलिटी भारत के लिए है। सर, आपने मेंशन किया पैंडेमिक, उसके बाद टूरिज्म बढ़ा है, बट ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग इन टुडेज वर्ल्ड इज क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया इज लीडिंग इन क्लाइमेट एक्शन, वेदर इट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर हमारे नेट जीरो एमिशंस बाय 2030 अचीव करना, वो हमारे टारगेट्स रहे हैं। हाउ इज इंडिया प्लानिंग टू टैकल दिस व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म, क्लाइमेट एक्शन इन द टूरिज्म सेक्टर? हम ग्रीन टूरिज्म के दृष्टिकोण से आज फर्स्ट मीटिंग में एजेंडा ग्रीन टूरिज्म के ऊपर हुआ है। रूरल टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म के आधार पर ये सस्टेनेबिलिटी, जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट का दृष्टिकोण से जो क्लाइमेट चेंज का समस्या है उसको अपन एक भारत सबसे पहले सब दुनिया के अदर कंट्रीज पहले बोलते थे भारत में कोई देखने वाले नहीं है, ऐसे क्लाइमेट चेंज के विषय पर कोई ध्यान नहीं देते। आज दुनिया में भारत को लीड करने वाला है ग्रीन टूरिज्म हो, अलग अलग दृष्टिकोण से आज ठीक का काम चल रहे हैं। Sir, also one of the key highlights, key focus areas of this meeting is empowering youth, skill development of youth and entrepreneurship. And we know that Prime Minister Modi has been, encouraging and nurturing this startup ecosystem in the country. How is India really planning to do this along with G20 member countries? अभी G20 कंट्रीज के संबंधित हो अलग अलग विषय पर भी अभी हम जितने भी टूरिस्ट गाइड्स है अलग अलग उनका वर्चुअल ट्रेनिंग दिया। कोरोना में समय पे अब लगभग 30,000 लोगों को हम वर्चुअल ट्रेनिंग दिया है। ग्वालियर में एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोले हैं, इसका ब्रांचेस अलग अलग स्टेट वाइज भी खोल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट्स भी है और जो स्किल डेवलपमेंट के द्वारा लोगों को टूरिज्म का इम्पोर्टेंस और टूरिज्म का द्वारा रोजगार, पहले इसका रोजगार के दृष्टिकोण से टूरिज्म देखते नहीं थे। आज अभी अब 10 लाख इन्वेस्टमेंट से अब 80 लोगों का रोजगार मिलता है भारत में। 10 लाख, सिर्फ 10 लाख का इन्वेस्टमेंट से। ऐसा ही आने वाले दिन में जो एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से भारत बड़ा डेस्टिनेशन होगा। इसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो, गाइड्स का भी हो, होम टूरिज्म का भी। होम टूरिज्म में एक घर में विदेश का हो, डोमेस्टिक टूरिस्ट आए तो घर में कैसा रखना, भोजन कैसा लगाना, उनसे कैसा बात करना, रूम कैसा डेकोरेट करना, बैंक लोन्स दिलाना उनको, रूम्स को कम इंटरेस्ट है बैंक लोन्स दिलाना, कुछ जगह तो फ्री इंटरेस्ट बैंक लोन्स दे रहे, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे। ऐसा होम लोन्स, होम टूरिज्म का दृष्टिकोण से हर घर एक टूरिस्ट का होम बनना चाहिए, ऐसा
भी काम चल रहे हैं। Day 3 at the first G20 Tourism Working Group meeting at Gujarat kick-started with a rejuvenating yoga session for the delegates who have come here. Apart from this, they also later went to UNESCO World Heritage Site Dholavira, which has the remains of one of the most ancient and earliest civilizations, the Harappan civilizations. On the sidelines of the meeting, there was also a panel discussion on archaeological tourism and how it can impact the economy and preserve every country's heritage. A yoga session, a World Heritage Site and India's rich cultural legacy were part of the concluding meeting of the G20 Tourism Working Group in Kutch. The concluding day of the first G20 Tourism Working Group meeting kick-started with a yoga session early in the morning. Delegates performed yoga asanas as the first ray of sun illuminated the skies of the Run of Kutch. They were told the benefits of yoga and how it strengthens the body and mind. On the same day, ahead of a panel discussion on archaeological tourism, the guests visited UNESCO World Heritage Site Dholavira, where they learnt about the oldest human civilization, the Harappan civilization. धोलावीरा एक 5000 साल पहले की सभ्यता है। उसको 1967 में उजागर किया गया। उसके बाद 91 के आसपास एग्जीबिशन का काम शुरू हुआ। 12-13 साल कुछ काम एग्जीबिशन हुआ, 30-35% एग्जीबिशन हुआ। बाकी का काम क्या है कि ये भूकंप है, बारिश है, उसके ख़राब होने की वजह से, खुला रहने की वजह से आगे का काम नहीं हो पाया है। उसके बाद धोलावीरा का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। आज G20 की वजह से हमारे पास जो भुज के जाने के लिए जो शॉर्ट रास्ता था, जहाँ एयरपोर्ट है, रेलवे है, वो रास्ता बन गया। यहाँ से फॉसिल पार्क 8 किलोमीटर, सनसेट पॉइंट रन में जाने के लिए जो रास्ता नहीं था वो रास्ता बन गया। कनेक्टिविटी ठीक हो रही है, पानी का भी प्रयास चालू है। और धोलावीरा को लास्ट अगले साल जब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया, उसके बाद ये पूरी प्रोसीजर शुरू हो गई है। और आगे के टाइम में धोलावीरा एक भारत में एक नंबर 1 उभर कर बाहर आएगा। Dating between 3000 and 1500 BC, the remains in Dholavira are the largest from the time and reflect the scientific temper of the time through its water management system and social governance. This site is unique in the sense that it is the biggest location of Indus Valley civilization, also very famous for the water conservation and harvesting, which we had around 5000 years back in ancient India. Later in the day, a side event on archaeological tourism and the need to preserve heritage around the world was held. Delegates shared their views on how archaeological preservation attracts tourists and gives a fillip to the economy. Spanning between the periods of 3000 and 1500 BC, the Harappan civilization is evidence of the entire trajectory of the rise and fall of the early civilization of humankind. But it is also a great example of the multiple achievements of our ancestors, whether it is in water management, social governance, or other management and scientific techniques that they used during their civilization. This is the great Dholavira, the remains of the great Harappan civilization. On the last day of their visit to Gujarat, G20 delegates at the first Tourism Working Group meeting visited the Smriti Wan Memorial in Bhuj, the largest memorial and museum to ever be built in modern India. Apart from our declarations at the international conventions, Prime Minister Modi and the UN Secretary General launched Mission Life recently in India, and we are working in close coordination with the Environment Ministry to have aspects of the Mission Life incorporated in the travel and tourism industry also. So in fact, we have come out with a Travel for Life pledge. So, we will be implementing
such actions which will take care of the priorities of mission life. Moreover, whenever we are undertaking new projects in tourism, we are putting sustainability and responsible behavior at the core of all these issues. New projects will have sustainable tourism as the core theme. And also we recently did a important meeting with the industry leaders, where I find that there also the industry itself is keen on practicing sustainable tourism practices within the sector itself. So all told, I think we'll see greater coalition of public and private sector to implement this going ahead in India. Well, that's all we have in Y Factor this time. Next time we will get another interesting episode. Till then, bye-bye. हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। Get in-depth analysis of the important news of the day. Spotlight on day's newsmakers. Expert comments to dissect the news. Get the finer points of the matter. Watch Dateline 5 p.m. on weekdays on DD India. जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
Hello and welcome to India Ideas, our weekly show on science and tech, innovation and entrepreneurship. I'm Gautam Roy. Today we're talking about artificial intelligence, which has been occupying a lot of mind space these days of almost everyone, with ChatGPT and Bard all the rage. The Indian government's annual budget this time around had a lot of focus on boosting India's AI ecosystem and startups, and that's what our Tech Talk for this week is all about. Now, when Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget this time around, it had a concerted focus on boosting the AI ecosystem in the country. The announcements included things like the setting up of 3 centers of excellence for AI to make AI for India as well as make AI work for India. Now, these centers are to enable the vision of, like I said, make in AI for India as well as make AI work for India. Apart from that, they will be set up in top educational institutions. And also the fact that you will have these centers really focusing on coming up with frontier technology is something that has been talked about. And of course, there's the provision for the National Data Governance Policy as well, which was announced, which would enable access to anonymized data by addressing the problem of a lack of data sets in the country, among other things. And there's the 4th iteration of the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana as well. That's also been announced, which will provide on-the-job training and courses in emerging technologies such as AI. Now, what sort of an impact can we expect of these announcements to have on the country's AI startups in the ecosystem? We're probing that question today with Raghav Arora, co-founder and CTO Static, which is a tech-first startup that is rising to the challenge of building one of the largest electric vehicle charging networks in the country today, with an end-to-end value-based ecosystem combined with seamless service for every stakeholder in the electric mobility ecosystem. We also have Abhijit Mukherjee with us, Director and CEO Zamit, which is an information, engagement and networking platform that supports schools, students, teachers, parents, tutors and service providers, so the entire school education ecosystem. And we have Vicky Jain with us, founder Nova, which is a 360-degree HRMS platform that automates everyday HR tasks from hire to retire. Now, welcome to you all. And first, if I could come to you, Raghav, before I ask you about the budgetary provisions related to artificial intelligence, could you tell me how Static is leveraging the power of AI in expanding its EV charging network and other EV charging solutions? For sure, thank you very much, Abhijit. Static has been a tech-first company in the EV charging space, and we've been doing innovations all around our charging experience to customers. No matter how big the network has grown today, the vision hasn't moved a bit. Our product teams and tech teams are continuously working to unleash the power of AI in the charging experience, be smart route planning with telematics and AI-based searches for users to find out the best possible charging stations around them. We're also working to creating bots which can analyze charger behaviors to increase reliability. These bots are so whenever the chargers are connected to our system, they send a huge amount of data to our systems, and our bots, our artificial intelligence bots, are always looking at this amount of data and telling us which charger is functioning properly. Is this a false alarm, or is there something that needs to be done on the charger? In addition to that, whichever location that Static puts chargers today is also done by AI-based heat map algorithms that we run internally. Apart from the fact that we look at good outlets which have got food and washrooms and Wi-Fi, we also cater to the fact that we only install stations where EV customers and the demand for charging is going to be higher, and we do that with our artificial intelligence-based algorithms. We are also looking at extending credit lines to customers as per their behaviors in historical charging sessions that they've done with us. So if the payment gateway is down, or if there's something wrong with their payment solutions, we are also looking at unleashing AI to extend credit lines to them. So that's how we at Static are looking at today. Sounds good. Now, Abhijit, the scope for the use of AI in education is tremendous, and as ChatGPT has shown, it's a sword which can cut both ways, even helping students cheat. But tell us how Zamit is using AI to make education better in the country and even abroad.
So Zamet is a platform, as you mentioned, is a complete ecosystem for the school. Specifically, we are focused on our vision is to make the children of and the entire ecosystem future ready. What we mean by that is across hundreds skill sets, we measure the skills or the people around 9 dimensions, and this is not only as per what we want our the entire system. The entire system is artificial intelligence driven. For example, if I am in a particular level or in a particular grade, I answer questions and I get responses towards that, how future ready I am. We believe uh, the knowledge will be available with chat GPTs of the world, but for a person to be future ready, they need to have these 9 dimension skills across these 9 dimensions to be holistic. So we are now moving from a system of rote to a holistic education system, which our platform enables. So our platform is very adaptive. It goes personalized. It depends on which level you are, what is the level of difficulty, etc. The questions come to you, you arrive, we measure your future readiness index, what we call it ZQ. Okay. Along with that, we also enable you, for example, we have a cutting edge product where we measure your English language skills. We believe that English language is not only essential for business communication, but it also helps you understand other languages as well. So we have a certification from a UK certifying board which enables which has certified our measurement system, and it helps you improve your English language skills. So along with not only the AI but the entire NEP 2020, which the government wants the schools to focus on and have a 360-degree AI enabled measurement system to measure the holistic progress of a child. I think we are providing the solution to all the schools, and we believe that it will help India to be a global leader. Okay, sounds great. Now, Vicky, AI again has tremendous applications where HRMS software is concerned. Could you tell us how it's being used in your business at the moment? Sure. So I would, categorize application of AI majorly into three broad, buckets. One would be cognitive automation. Second is cognitive insights. Then cognitive conversations. Now, what exactly is cognitive automation? It is basically automating something which earlier was done by a human being, like for example screening a CV, a resume. That's one. Exporting something, importing it back to something, some other software. These kind of automations. So, a lot of RPAs are developed around this thing. So in HRMS space, this kind of work is being kind of automated till a lot extent. Then we have cognitive insights, which basically talks about your ability to create analytics out of a lot of data chunk within seconds, and give you insights which probably it was probably impossible for a human to infer, or it was very time consuming. So that's about insights. And cognitive conversations, that's what in today's world I would say chat GPT. It's basically a cognitive conversation. A machine is actually doing it for you. So similarly, you have these days a lot of, like in our system itself, we have bots which you could deploy on WhatsApp or any other messaging tool, and maybe apply a leave from there, or search for a policy from there, and so on. So in the HRMS space, I would broadly categorize it into these areas where AI is being applied, and obviously results are also coming the human way. Okay. Okay, let's now talk about the budget itself. We've seen the government as a whole doing quite a bit in recent years to foster the growth of the EV ecosystem in the country. How will the measures related to AI announced in the latest budget further catalyze that growth, Raghav? So Abhijit, how we see it is this time how government actually pushed AI was in a very different way than how any technology is usually pushed through budgetary schemes. What that means is usually it is all about grants and all about subsidies which are given to promote a technology, a new technology in the country. Whereas one good and really a real breakthrough thing that has happened in the budget this time is that it was inculcated in the educational institutes rather than subsidies or giving grants.
So the move about three specialized AI centers to be set up in leading educational institutions speaks a lot about how government is looking at bringing AI to the roots of the education system itself, you know. So and when things like this happen, the youth of the country, when they get educated about this at the very core of their education system, it's going to reflect in a big way in whatever sectors they go and grow and work with. So wherever they go, they are going to be having this mindset of automating things, digitizing things. Whereas one interesting thing that's still going to be looked at, or which still needs to be seen, is that how much of these specialized AI centers really differentiate between digitization and artificial intelligence. You know, these two terms are usually confused between. So is it actually going to be just digitization? A move towards digitizing our previous processes and algorithms and systems, or is it actually going to be deep learning artificial algorithms which are going to be inculcated during education, which the budget speaks about? So that's one highlight which is going to help, in addition to all the grant, all the subsidies that government has already been pushing about in the technology sector. Well, I think the government is already using AI and a lot of other things that have been launched for that matter. One very convenient thing that flyers have found is Digi Yatra, that's based on AI. So the government knows what AI actually is, and it's going to be working upon these technologies, all these in fact cutting edge technologies. If you talk about AI, IoT, there's of course blockchain, robotics, everything that is going to be thrown in this mix as well. And I'm Gautam Raghav, and your co-panelist is Abhijit. Just wanted to clarify that. And the next question is, of course, to Abhijit as well. How do you see your enterprise benefiting from the proposal related to AI made in the Union Budget 2023? So as a company, we are already into the AI, in snack tech company driven by AI. And we, as I mentioned to you, we have a product which is AI driven. It measures the future potential of the ecosystem, which is the child or parent or the teacher. I think with this push which is given in the budget to AI will really help industries like us to really make it more popular and available to various people. It will give a real push from the ecosystem to adopt AI and AI-based learning, personalized learning, and everything which we are doing. I think education stands to gain a lot from these kind of intelligences, be it whether it's a multilingual application or learning in a different environment or in an artificial environment or a metaverse or whatever it is. I think AI is there to stay, and it will really help and enable us as a country as we move to achieve our 5 trillion dream, right? Yes, certainly. Now, Vicky, how critical is the national data governance policy going to be for a service like yours? So if I were to answer, for a service like ours, it won't impact much, because in our case the data actually is given by the HR folks for the company themselves and so on. But overall, as an industry or as a tech industry, I would say it would definitely impact a lot. I can relate this entire national data governance policy very similar to why was GDPR introduced in European Union, and what was the impact over there. It is going to create a very similar impact in India as well. Currently, also we do not have a standard governance policy with respect to data, and we kind of adopt something which is already done by, say, a GDPR or other policies which are already there. Now, with respect to the national, data governance policy, I would say it will definitely impact the services which are where you see a lot of self sign-ups. Maybe something would probably Abhijit might be doing for his startup. Onboard people can create an account for free and so on. So there will be a lot of governance across these kind of services where you have self sign-ups, where you have data which is being given by the user and so on. Of course, we'll have to wait for the policy to come to assess the actual impact. Because it will have a regulatory angle to it as well. Some of these aspects will be there in that framework itself, and then perhaps an overall overarching one that is also being developed at the G20 level is being talked about there too. That might come into being as well, or it will be worked upon. Yeah.
Now, Raghav, with all that is happening world over related to Chat GPT, Bing and Bard, etc., governments around the world, along with several concerned stakeholders, are talking about coming up with effective ways to regulate AI as well. The data governance policy would probably be a part of that apparatus, but otherwise, how challenging is regulating AI likely to be? Yeah, so Gautam, I think the data governance policy was the need of the hour for the country now, number one, because of the amount of digitization that is happening in India today. Having something around data security and where the data is hosted, especially user data which is hosted in the country today, something like this is going to give a major boost towards software run applications, including ours and so many others. I believe this is going to lead to a maturity of products in the country. This is also going to lead to more robust systems, and data leakages are going to be prevented for sure. And a challenge like this is definitely necessary in a country's journey of digitizing the entire ecosystem and moving towards more digital assets. At the same time, I also feel this is, yes, a challenge because data leakages and the threats are still unknown. So you're trying to make gates for a threat which is not even probably visibly very large. So yes, it's going to be challenging, but I think it's a great move from government once again to make sure that we move towards robust, secure, and scalable applications. And also the tech challenge of actually being able to create guardrails for AI, which is evolving through the kind of data that you feed it. The more granular, the better it evolves. That's also another different sort of a challenge as well. Now, Abhijit, a lot would depend on the kind of skilled manpower India produces if it is to leverage the opportunities of AI that AI presents. Now, projections are it will add $450 to $500 billion to India's GDP by 2025. How critical is Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 in this particular context? It is extremely important. It is focuses on the key skill sets which are required to make AI a reality. I think a skilled workforce is given that the fact that the government has to, along with building the capability, has to train the teachers, it has to change the curriculum, it has to set the infrastructure in place to make this a reality. We have seen the success of our IT industry and IT services industry, and this is the time then where we can really leapfrog. And given our huge talented base, if we can make use of this upskilling of our people, of our youth into this bucket, I think as an AI related applications or product, etc., I think we will make a huge difference to the world and to India, obviously. Certainly. So I think upskilling and the way journey it's very important. The more important fact is that it actually is a personalized journey. AI enables you to personalize. It really helps you identify your unique weaknesses or your personal journey, and it helps in that direction as well. So not only we can take help of AI to develop our skills, but also we can develop a lot of applications here in India for the entire world. Okay. Now, Vicky, when it comes to human resources, AI seems to be a double-edged sword. It may gobble up traditional jobs and create new ones involving upgraded skill sets with better pay as well. So how critical is managing or regulating AI with that factor in mind? Some say that emerging tech has the potential to make the entire HR vertical in companies obsolete. See, honestly, no, this is my personal opinion also, and I've seen it happening. AI or any kind of technology finally does automation, and automation augments human effort, doesn't replace it. Again, I would like to repeat, we are here, or any kind of technology is here to augment things and not replace. Now, let me, of course, a lot of jobs might not be needed, which were very, transactional in nature. So, for example, maybe tracking an attendance or timekeeper's job or doing a payroll, etc. These all might not be needed, but the same amount of man hours actually can be used for doing much better things, which actually humans should elevate, or AI will elevate humans to do. For example, maybe doing a better performance strategy or an HR strategy, or maybe motivating people. Like for example,
you can ask a machine to do a lot of transactions, lot of processing, but you cannot ask a machine to motivate a person. That a human only would do. But of course, tech will enable you or kind of augment you to do a better motivation or a better performance for a particular individual. So my take on this would be that it definitely will replace a lot of jobs which are mundane, but it will definitely help overall HR fraternity. Maybe you might AI can actually get so much of efficiency that we might even see a 4-day week in India, or maybe we Okay. can use the human effort to maybe reach to the moon faster. So that is how I would say technology would help. Again, it would augment, it won't replace. Yes, that would be something. And Raghav, if I could just ask you, in terms of sectorally approaching the AI paradigm that the government has done, it's looking at certain sectors to really push, agri-tech, in agriculture, in again health, and even urban planning. But if you were to expand the ambit as well, where else would you take it? Sustainability for sure. I think green energy, deep tech, and sustainable ecosystems, tech ecosystem definitely needs a push towards artificial intelligence. In addition to health tech and agri tech, I also feel the automotive sector is yet to unleash the power of AI. We're already seeing ADAS systems in vehicles, which are a breakthrough in accident reduction and so on and so forth. But if Gautam, if I were to choose two sectors where AI can be expanded to or are yet to unleash the power, it would be one automotive and second sustainability. And sustainability in itself, I believe, is a very generic sector which includes green tech, clean tech, and all those kinds of technologies which can really benefit the power of artificial intelligence and deep learning for sure. Right. And if we were to talk about education, Abhijit, where do you think AI can really take education, can really make it evolve to the next level, where students don't have that burden of learning in terms of cramming a lot, memorizing a lot, but focusing on developing creativity, their skill sets in a different direction, so that we have really an evolutionary change in education. Yeah, I mean, information will be available on demand. I think AI systems like ChatGPT, whenever you need an information or a query to be answered, it's there. What schools and colleges will have to push for is the softer skills, the skill sets, and that will only enable you to grow in your life. I mean, lead a healthy life for the next 30, 40 years of work life whenever you have. It will enable you to have a better living. We'll move away from a rote learning to a holistic development, which I think will help the industry, the country as a whole. I think EdTech will also enable you to learn new subjects in a different manner, things which are difficult to learn otherwise. It will also help you to learn language in your own, multilingual in your native language, because there are AI systems which will help you to translate the thing. I'm not talking about the regular automation, etc. What I'm mentioning is AI will really help you individualize. So you don't have a one student journey. You can have a journey which is suited to your needs. The teachers will also be able to tailor the journey to an individual student in that sense. And I think the outcomes will be much better and much more impactful in that. And Vicky, in HRMS, where would you like AI and other such emerging technologies to really take that particular function of HRMS or human resource management, really? Because I'm sure companies would love to have something in your software which will help them catch out people who put out stuff which is not exactly true in their resumes. So I would say, AI would probably, or rather should probably try and help do things which, till date digitization is also not done. Take for an example, maybe measuring happiness of
your team or yourself, your entire year. Of course, digitization can probably help figure out if you just put a moodometer and say, okay, how are you feeling today? But intelligence, how actually whether it is true or not, there's A a lot of retinal scan with an variation. AI tool could help there, I guess. Yeah. So these are certain things which digitization is also probably not done yet, but AI could, this is just an example. Happiness. There are a lot more. If you dig deeper, you'll find hundreds of such stuff in HR tech itself. Forget the entire tech, technology industry. But yeah, my take would be this. This is where there should be more focus. Okay, definitely, and that's what's happening perhaps through the budget, and I'm sure all the stakeholders will be as keen as the government to take this along as quickly as possible, because it will generate a lot of jobs. It will take the country's economy and its general progress and development forward as well. So let's hope that we do much more exciting stuff than we have been doing in this space with the help of the government and the entire sector, the entire ecosystem. Thanks a lot for joining us and talking about it with us today. Thank you very much. Thank you so much. Thanks. Well, that's all we have for the moment in this edition of India Ideas. AI is going to take India places, that much is guaranteed. It's only a question of time. So we'll be right here watching that space for you, along with you. Keep watching DD India for all the latest as well. Let's talk a little bit about democracy. What is your view on a vibrant democracy, and what yet needs to happen to make it even more vibrant? Yes, we are proud of our democracy, and this is the reason why, despite everything, all huddles, all odds, all differences, different kinds of religions, castes, creeds, ultimately we are one. Our goal is one, and that goal is to see that India emerges as a very strong nation in the world. I think all of us are thinking on those lines. But I must say, despite everything, all differences, we are thinking in those terms, and that's the beauty of democracy here. जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Today we have with us Dr. Taseen Ali, a historian teaching at the BRAC University in Dhaka. Dr. Taseen Ali has his PhD from the Houston University main campus in the United States. His area of interest is the period of British colonial rule
in Indian subcontinent during the 20th century. Thank you, Dr. Tahsin Ali, for talking to Doordarshan and All India Radio. I understand that Subhash Chandra Bose is an iconic figure and he has inspired the freedom struggle not only during the period of before 1947, but even now he is one of the iconic figures. Do you think the role of Subhash Chandra Bose was not properly assessed till now that prompted you to write this book and to assess his role in the freedom struggle of India? That is a very good and very relevant question. I think there is certainly that dimension that Netaji's contributions were not properly assessed, were perhaps not properly appreciated, especially in the aftermath of 1947. Also, I should say that history is not just about the past, but history is always in motion. And one of the things that has happened in the past few decades is that we have had the release of more confidential secret documents from the British archives of the British government, the British Raj here in the Indian subcontinent, and of the British government in London itself. During that time period, which has allowed us to add more nuance to our understanding of Netaji and his role in the struggle for freedom in the Indian subcontinent. And also, if I may just add to that point, which is what I've also tried to do in my book is to understand who the British Empire considered as their principal opponents. And how did they view and how did they try to obstruct their principal opponents? And the title of my book, Implacable Foes, is actually taken from the expression implacable foe, which the British Empire used in one of its secret documents to refer to Netaji Subhash Chandra Bose, and that is as early as the 1930s. So it gives you an idea of the importance of Netaji Subhash Chandra Bose in the private and secret perception of the British Raj itself in the Indian subcontinent. So as you said that new facts have come to light with your research that you have done on Subhash Chandra Bose. Could you just give some examples of the new facts which you have used in your book to understand and elaborate on the role of Subhash Chandra Bose and how he was seen as an implacable foe by the British right from 1930s, as you said? Well, definitely. Well, first of all, I think if you consider the timeline of the British Empire, certainly you have a constitutionalist strand which evolves, of course, as you know, with the establishment of the Indian National Congress in 1885. But you have always had a revolutionary armed resistance to the British Empire, and we can trace this right back to 1757, the Battle of Plassey itself, which leads to the conquest of Bengal and eventually the conquest of the subcontinent. So within that framework, the young Subhash Chandra Bose was influenced by the Swadeshi movement of 1905, which was against the partition of Bengal. And so from that movement, you have the reemergence of an armed revolutionary movement. And Subhash Chandra Bose was influenced by many of these revolutionary thinkers, the leaders who were at the forefront of the Swadeshi movement, for example, Aurobindo Ghosh. And as Subhash Chandra Bose evolves into his own as a political thinker, a leader, he comes to the conclusion that only armed resistance can overthrow British colonial rule. And of course, there are foreign influences as well. Of course, he was the Bengali revolutionaries and other revolutionaries in the Indian subcontinent were, of course, inspired by other revolutionary struggles, such as in Ireland, the Italian Wars of Independence. And so Subhash Chandra Bose, even as he joins the Indian National Congress in the 1920s, he is one of the few upcoming leaders who
never publicly abandons the option of armed struggle and revolution against the British Empire. So I think this instantly marks him out as someone to keep an eye on as far as the British colonial administration in the Indian subcontinent is concerned. He is, and we also see this in the way that he is treated by the British Empire. For instance, he is imprisoned without charges in 1925 in horrific conditions in British-occupied Burma. And this instead of softening Subhash Chandra Bose, in fact, makes him a much stronger individual and confirms in him his convictions that the British Empire must be uprooted from the Indian subcontinent. Now, one of the documents which has come to us in recent years, very remarkable, is that during the Second World War, when Netaji dramatically escapes from house arrest in January 1941, the British Empire issues a secret order to its agents in various parts of the world to assassinate Subhash Chandra Bose as he was making his way to German-occupied Europe, which is remarkable. Considering that no such orders that we know of were ever issued against other leaders of the Indian subcontinent during this time. So this is something that's remarkable, and it shows the signal danger that the British Empire felt in the person of Subhash Chandra Bose, because if I may just add this one point, that Subhash Chandra Bose had come to the conclusion that the way you could uproot the British Empire, and I don't need to say this, as everyone knows, the British Empire was the foremost world power at the time, so you could only do it by the subversion of the colonial mercenary army, the British Indian Army, and that was the signal danger that the British Empire realized in Subhash Chandra Bose, that he would try not only to join hands with the enemies of the British Empire, but he would also try and subvert the loyalty of the British Indian Army to its colonial masters in the British Raj in the Indian subcontinent. Yes, indeed, there are several things which marks him out as a revolutionary in his own right and one of the leading lights of that period. But one thing which keeps coming to the mind of any layperson is that at the time when Subhash Chandra Bose left, escaped from India and went over to Germany to seek support for India's independence, it remains a mystery, it remains a question that did he not know about the Nazi Germany of that time, about the role of a Nazi party in Germany? Are there any views that you come across expressed by Netaji Subhash Bose about the German question, Nazi question, and how he kind of reconciled the desire for India's independence and fight for it with the abominable things that the Nazis were doing? Again, that is a very good question, and that is one of those issues that I've had to look into as well, and which is, of course, something, as you said, everyone thinks about, that how could an individual such as Netaji Subhash Chandra Bose consider joining hands with such a political system such as Adolf Hitler's National Socialist Germany. Now, Subhash Chandra Bose himself was, of course, goes without saying, very highly educated, very cognizant of the fact of the dangers posed by fascism. However, he felt that there was no other alternative if one wanted to take a stand and use this opportunity, this disruption in the capitalist world system. This struggle was viewed by many. If I may just add this point before I come back to Netaji and his views of Nazi Germany, which is that we must also keep in mind that he was not in isolation in this regard. It is controversial, but many liberation movements, nationalist struggles
saw no other useful alternative but to join hands with the tripartite or Axis powers during the Second World War, because for the simple reason that there were no other major powers fighting against the Western allies, the British Empire, eventually the United States and other countries. Coming back to Netaji Subhash Chandra Bose, now Netaji Subhash Chandra Bose very clearly demarcated his alliance with Berlin or with National Socialist Germany. He was very clear from the onset and throughout his stay in Germany that the only point on which he and Berlin had in common was their fight against the British Empire and nothing else. If I may put this point here, when Nazi Germany invades the Soviet Union in June 1941, Netaji Subhash Chandra Bose is in Berlin, and he openly condemns the German